Bro, what? I don't know. I don't know what type. You guys pass it to me, bro? Like, damn, I've been cutting for a minute. Bro, I'm got. Bro, Hay thank God it's regalos que turning to the parecen paint. buenos, hasta Like, que it's not Altis that te easy. ofrece uno mucho mejor. Esta Navidad mereces más. Y en Altis lo te... Mire, mamá, huevo, váyase de ahí. Usted está loco. No me vaya a sofocarme. Ah, pero ahora, ¿qué es lo que yo te estoy viendo? Ni te estoy viendo. ¿Qué es lo que yo te estoy viendo? Ni te estoy viendo. Y esta la tengo que dar en todos los cortes. Cada vez que tú cortes, la tengo que dar. O sea, escúchame, vamos a ser sinceros. Si tú cortas 10 veces te la tengo que dar. Mira, Paloma, no me hablas así. Pero una pregunta. Si tú cortas 10 veces te la tengo que dar. En todas las jugadas tú vas a cortar. En todas las jugadas tú vas a cortar. El diablo te la va a pasar. El diablo te la va a pasar la bola. Cálmate, cálmate. No, mi hermano, que esa lo quiere de que yo corté cada rato. Tú cortas en todas las jugadas. En todas las jugadas tú cortas. Hay que darte la toa, ven, darte la toa. Hay que darte la toa, que tú eres el rey. Corta, corta, rey, corta. Tú el que corte, se la voy a dar toa. El diablo. Tiene el juego entero cortando. What is my big? Remember. We've been... So you say all you wanna be is remembered. I'll make you go down in history. So you say all you wanna be is remembered. Let me make you go down in history, baby. Let me write you into history, darling. Let me sing you into eternity. You say you just wanna be remembered. You just wanna be remembered. You just wanna be remembered. Sing me a word that no one's heard. Split me an ocean. Make my mountain move. Maybe I'll remember you. Or maybe I'll remember you. Show me a God that I can believe in. Show me some stars beneath this ceiling, and I'll remember you, baby, I'll remember you. And if I'm not the one holding the smoking gun when the trumpets call, you can send me to the Lord. Wherever we become, I was there before it all. When the morning comes, you can sing me to the sun. Walk on water, take me to a space, show me a place where I could hear my mind. I will remember you. I will remember you. I will remember you. I'll remember you. And if I'm not the one holding smoking gun, when the trumpets call, you can send me to the Lord. Whatever we become, I was there before it all. When the morning comes, you can sing me to the sun. You can sing me to the
summer. Remember me, remember me, remember me under the sun. Remember me, remember me, remember me under the sun. Remember me, remember me, remember me under the sun. Remember me, remember me, remember me under the sun. Remember me, remember me. Remember me under the sun. Remember me, remember me, remember me under the sun. Remember me, remember me, remember me under the sun. 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 Remember me under the sun. Just play man, bro. Hay un Cevión para cada ocasión. Man, bro. Just play man, bro. Don't help. Just play man. En efervescente o en masticable, fortalece tus defensas para que nada te detenga. Just play man, bro. Play man. Cevión, Don't tu vida help, bro. con Let más everybody die. defensas. Just let it take the tools, bro. Let it take the tools. Exactly. Something's got a hold on me lately, though I don't know Big, myself. you can go. I'm gonna give you the ball, bro. Mira, mamá, vos te estoy cargando y te estás quejando. Te ha dado pile pase. No te ha dado pile pase en el 3. Va a seguir. Let it take the 2. We're good, bro. We're good. Big. Roll, bro. You need to roll, bro. Go, 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 go. I got you. Just go, bro. M1. I got you. Just go. Diablo, mano. Buen timeout, buen timeout. Yo estaba. Loco, yo te vi cortando ahí.
full bar. Yep, no trees. Yo, Vic. Yo, Vic, pass me the ball. Pass me the ball. This side, this side, this side, this side, this side, this side. You don't take the two.
Hi, mami, hi, mami, hi, mami, hi, mami, hi, mami. Y somos del mismo pueblo, 10 pasos, nos viramos y nos matamos. Y eso me gustó y entonces pues, lo hice, lo dije. Y así como que, así, pero él trabaja igual que yo con el diccionario de rimas ahí, pa. Y así, pero de que haya trabajado así conmigo, Byron, un chamaquito que ese es mío, ese se la vio conmigo en la finca duro. Que muchacho, ese chamaquito monta. Zika, tú también trabajaste algo con Zika. No llegué a trabajar con Zika, pero Zika, ¿sabes? Zika es un animal. Zika sí era de los míos. Eladio, yo he escuchado que Eladio ayudó en DM. Sí, Eladio, nosotros compartimos ideas. Es que es normal, Eladio te puede, si él te dice que yo no escribo, te está mintiendo también. Yo me acuerdo, te voy a contar que esto está muy cabrón. Yo soy bien malo. Pero yo sí, para todas las tiraderas que él no me daba pegado, para todas. Para todas. ¿No te ayudaba? No coger para yo tirarle y yo no estoy charreando. Chequéate como dice el primer verso. ¿Sabes? Que eso era lo que yo hacía con él. No cogía el teléfono, decía que se quedaba así, y yo decía, está loco que me barran. Está loco que me barran. Y después de, qué sé yo, en verdad, después de yo estar súper limpio, es que yo voy al estudio, voy y me grabo solo. Billionaire, uno que está por ahí, ese cabrón conmigo, olvídate, ese se queda conmigo para siempre. Se la veo conmigo y ese es el mío. Él está en todas las tiraderas conmigo y él me dice, está cabrón o no está cabrón. Pero ahí es que yo dije que escogieron un equipo de trabajo. Y yo en Miami, saliendo del hospital y viendo los podcasts, todos estos cabrones nuevos, papi, cuando nosotros trabajábamos, que sí, que cuando nosotros trabajamos, solo monté yo solo en el estudio, hasta yo monté como 4 barras, que es como que para que el residente, para yo tenerla, para cuando él tire. Zumbaron un teaser como si ya tú tuvieras la respuesta montada. Por si yo convulsionaba o algo así, pues que ahí sabe que me da de yo tener un break. Porque lo peor que te pase es que tú tires una tirada y te tiren una encima de paja. Ajá. ¿Entiendes? La otra vez que era un back to back, ¿te recuerdas? Sí, me acuerdo. Pues no era un back to back, fue que lo que pasa es que yo... Tú grabaste ese pedacito y lo zumbaste como si tuviera una canción completa. Lo que pasa es que en verdad yo no sé... A mí siempre se me forma una jodienda de medir cuántas barras hay aquí, cuántas barras hay acá. ¿Entiendes? Que Byron es uno que yo le voy tirando y él va conmigo, pa. Y ese sí me dice, hacho, estaría cabrón decirle esto. There's nobody in control of me. Like, I do what I want to do. So
I'm deciding to fuck your life up. Rick, bro, I'm gonna fuck your life up. For fun. Burn the house down, you gotta buy another. Don't forget the gas can, jealous, stupid motherfucker. You know what I mean? Because I know, I can already see from here, from where I'm at, this nigga's a total fraud. Like, you know what I mean? Like, it's not even no issue. You know it, I know it. Listen, we're not gonna waste time on Curly. He's a monkey. He can't dress. You know that. I know that. Do us the biggest favor. Stop fucking up those Dr. Dre beats. As a correctional officer that is rapping like a drug dealer. It shows you that that's the point in our culture that you can identify with you actually being who you say you are. Doesn't matter. 50, who own your masters? Who own your masters? I'll buy your masters. You better shut up. I will buy your masters. Fucked up nigga. You should do something to me. You understand what I'm saying? Because niggas send mixed messages. You know? Now that I got your address, if we go there, we'll be on your doorstep, Ricky. No, this is not the G-Unit sneaker. Sorry. Listen. We're running with gunplay. I mean, that's the street dude. With gunplay. So you guys him how that won't win. Okay. All right then. Hey, and 50, you boring me. I might need to get at Eminem now. I might need to, I don't know. Shit. Shut the fuck up. Shut the fuck up. I have less compassion than the average human. 2005. 50 Cent is the biggest thing in music. The Massacre sold millions worldwide, massive hit records. G-Unit shoes and clothing flying off shelves. 50 Cent Bulletproof, the video game, Get Rich or Die Trying, the movie, in theaters. The soundtrack was also released with some hit records. 2005 50 Cent might be the biggest peak a rapper ever had. But when you're at the top for too long, people want to see you go back down to the bottom. As we enter the second half of the 2000s, hip-hop was going through a transitional phase. Gangsta rap was slowly falling out of the mainstream, with artists like Kanye introducing a new sound and style to hip-hop, as well as Lil Wayne, who was exploding in popularity. The tough gangsta image that 50 embodied was fading. Gangsta rap dying meant that 50 Cent was going to decline in popularity. Subgenres like trap were taking over, with artists like Young Jeezy, Gucci Mane, and of course, T.I. 2006 was a turning point in hip-hop. For the first time in several years, there wasn't really a rapper that was dominating the year like previous years. In March of 06, Rick Ross dropped his debut single, Hustlin'. The record was extremely hot and peaked at number 54 on the Billboard Hot 100. Ross became a star after this record, and this song started a bidding war. Ross received offers from Puff to become Bad Boy's next star, Irv Gotti to essentially try and revive Murder Inc., and Jay-Z, who was the president of Def Jam. Ultimately, Ross ended up signing a multi-million-dollar deal with Def Jam, being that one of his idols was Jay-Z. Ross had actually been rapping for nearly a decade at this point, and originally under the stage name Teflon the Don. He made his initial debut on Eric Sermon's 2000 album Eric Onassis. Ross was on a roll, dropping his second single Push It on May 17th, followed up by his debut album Port of Miami on August 8th, 2006. Ross shipped about 187,000 copies in the first week. The record would be certified gold months later in November. Ross modeled himself after former drug lord Freeway Ricky Ross, which is where he got his rap name from.
Ross was essentially portraying the persona of a major drug lord on his records. What the public didn't know at the time was that Rick Ross didn't really do any of the crimes that he was rapping about. Ross was another rising star in the rap game that was adopting the new trap sound that was trending in hip-hop. Meanwhile, 50 was getting ready to drop his third album. In early 2007, a beef broke out between 50 Cent and Cameron after the two got into a heated argument live on the radio. This would prompt 50 to drop a diss record aimed at Cameron called Funeral Music. On this record, 50 Cent actually referenced Rick Ross. 50 would end up challenging Kanye West to a battle of sales to see who would sell more records in the first week. 50 even betting his career that he would win. With the rapid decline in 50's popularity and the untimely death of gangsta rap, it was no surprise that the majority of the listeners would side with Kanye West. Ultimately, 50 would end up losing the battle of sales. This would officially mark the end of the 50 Cent era and gangsta rap as a whole. In 2008, the landscape of hip-hop had completely changed, with Lil Wayne now being the biggest name. On March 11, 2008, Ross would drop his second album, Trilla. It ended up performing better than his debut, shipping about 198,000 copies in the first week. The record would be certified gold just 2 months later. Ross was heating up, and eventually he would get his own imprint from Def Jam called Maybach Music Group. It would be in the summer of 2008 where tensions between 50 Cent and Rick Ross would begin. In June, at the BET Awards, 50 Cent and Rick Ross would both attend. According to Rick Ross, he would end up running into 50. He claims that 50 gave him a dirty look, and that's where the friction would begin. At the time, Rick Ross was working on his third album, Deeper Than Rap. 50, on the other hand, was beefing with Lil Wayne, who was closely associated with Rick Ross, as the two frequently collaborated with each other. 50 also had beef with DJ Khaled, ever since he dissed Fat Joe back in 2005. Khaled was a member of Terror Squad. Ross, being the smart businessman, could have seen beefing with 50 as an opportunity to elevate his career. Beefing with 50 Cent was always looked at as self-sabotage, being that 50 thrived in beef. But times were different. The landscape of rap changed, and 50 was no longer the head of the table. The majority of fans around this time were tired of 50 after he had been dominating for several years. Even when 50 was going at Wayne, it did absolutely nothing to affect Wayne's career in the slightest. Ross decided to go forth and diss 50 Cent on wax. Ross would begin the rollout for his next album, Deeper Than Rap. In January of 2009, Rick Ross would do an interview with MTV. He would say that he has this record dropping called Mafia Music, and the record was going to cause a lot of problems. On January 24th, Mafia Music was leaked on the internet. On the record is where Ross would take the first shot at 50 Cent on wax. Burn the house down, you gotta buy another. Don't forget the gas can, just stupid motherfucker. The town is engulfed in flames. Let me see you bleed. How's that? Oh, What Ross is referring to here is an incident that took place in May of 2008. According to 50's ex-girlfriend and baby mama, Shaniqua Tompkins, 50 Cent allegedly promised to give her his multi-million-dollar house located in Dix Hills, Long Island, New York. 50 wanted her and their son to leave the house. Tompkins' lawyer claimed that 50 signed an agreement that would give her half of all of 50's earnings as a hip-hop star. After Tompkins refused to leave the home, on May 30th, the house caught fire at around 5 a.m. Arson investigators claimed that the fire was deemed suspicious, and Tompkins would tell the New York Post that 50 Cent was the one that she believed set the house on fire, claiming that earlier in the week, she got threats from 50 Cent that someone was going to visit her
And at around 4 a.m., she claimed that someone threw a Molotov cocktail inside the home. Rick Ross is basically feeding into Tompkins' narrative that 50 Cent set the house on fire to not give her the home. This certainly caught the attention of 50 Cent, so immediately 50 started researching Rick Ross's background. At this time, Rick Ross was involved in a dispute with the mother of his child, named Tia, over alleged unpaid child support. 50 paid for the transcripts to that court case to gather more information on Rick Ross. 50 found out that in July of 08, it was revealed that Rick Ross was formerly a correctional officer for 18 months back in 1995. A photo would even surface of Ross during his time as a CO. 50 had all the dirt he needed, and now he was ready to respond to Rick Ross. You think you know me? Officer Ricky, go ahead, try me. This was 50's response to Mafia music. This was a reference to Foxy Brown, who claimed that she slept with Rick Ross. Fat fuck playing with big Nintendo. Have another tattoo, here's another tattoo. 50 really wanted to expose Rick Ross for not living what he raps about. Screaming boss, nigga, you ain't a boss. Pussy nigga, you lost. Listen off, it's your boss. Then 50 decided to go at Khaled on the second verse. You're the best, you're the best, hey. 50 went in on Ross on this record, man. See above close, you won't see shit again. Like every fairy tale for your life as the end. On the morning of January 30th, Ross would do a call-in interview on Shade 45 with Angela Yee on her show Lip Service. During the interview, he would speak on his issues with 50 and responded to 50's Officer Ricky record, saying it was weak. And he gave 50 48 hours to come back with something stronger. Let's talk about the B-side of the new single, Mafia Music, where you're going at a lot of people. And one of them, of course, is one of our bosses up here, 50 Cent. Now, I was trying to figure out, I had all kinds of theories on where these problems started from. Is it because of Lil Wayne? Is it because of DJ Khaled? Did something happen between you two personally? So... Well, really, it's nothing that could be really personal, but you understand, it's like a UFO, you understand? He was that I actually seen at the BET Awards, and I had different intentions for him, and when I went backstage and I bumped into him, he made an expression on his face that kind of disappointed me being a real nigga. So, you know, I just, I gave him a pass, and we just kept it moving, you understand? But at the same token, it was just time to let niggas know what the real was. All right, so it's all because of an expression on his face? Like, what kind of expression? It's deeper than rap, baby. It's deeper than rap, but that's, you know, that was just one of the things that you know, like when I finally got the opportunity to bump into him, I actually intended on having words with him. Mm-hmm. But he kind of disappointed me, so, you know, it kept it moving. You know what I mean? So it's all love, you know? So now he has a song. Have you heard his response song to you? No, I can't wait to hear it. All right, well, he has a song. Bro. Yo, why you call timeout, bro? Why you call timeout? I gotta open 3. Why you call timeout? Okay. Start this shit, bro, not me.
There are rappers who send shots. Then there's 50 Cent, the man who turned rap beef into a business plan. He dissed rappers, moguls, drama queens, even real gangsters, and even his own flesh and blood. He ended Ja Rule's run, exposed Diddy, checked Jay-Z, clowned Nas, and made the whole industry scared to say his name. And by the end of this documentary, you'll have seen 21 people who tried to take him on, and found out the hard way why that was a mistake. Some got embarrassed, some got erased, and some never recovered. And we'll be ranking every single beef along the way. So get ready to see who got scorched, who barely survived, and who got buried. So roll yourself up some of the finest sticky icky and lock in, because you don't want to miss this. Keep watching to find out who survived and who got slaughtered. This is 50 Cent versus everybody. 21 beefs, 21 takedowns. Diddy. Hey, yo, I don't have no beef with Fifth. He loves me. He loves me. In 2023, a lawsuit hits the internet. Overnight, the man once known for bad boy records, the shiny suits, the flashy persona, and now a whole lot of baby oil, becomes hip-hop's latest villain. And watching from the sidelines, 50 Cent, laughing. Does it feel like all these years you've been the only one calling this out? I look like I've been the crazy guy for a long They time. said that you're a hater. They You're said a you're hater. crazy. Yeah, do this. Yeah, and now everybody's complaining. My ass is hurting. Because this story didn't start with lawsuits. It started decades ago with pure disrespect. Long before the trolling and the memes, there was tension in the air. Two moguls, one from Harlem, one from Southside Jamaica, Queens, both chasing the same crown. And from the jump, 50 was testing Diddy's armor. On the track How to Rob, 50 came straight for him. Starting to look like something to eat. I snatch Kim, tell Puff you want to see her again. Then check down to the nearest ATM. That was 1999. 50 wasn't even famous yet, but he was already picking fights with the richest man in rap. Then, just 2 years later, things got weird. Fresh out from getting shot 9 times, 50 was rebuilding. And of all people, Jennifer Lopez, Diddy's girl at the time, told Puff to get 50 to write for him. So he did. 50 ghost wrote for G-Dep's track, Let's Get It, even writing Puff's verse. Get worldwide coverage. Got so many spots, I don't even buy luggage. You love it. He went from robbing Puff in lyrics to writing G-Dep's girl at the time. He was rebuilding. And of all people, Jennifer Lopez, Diddy's girl at the time, told Puff to get 50 to write for him. So he did. 50 ghost... Diddy's girl at the time, told Puff to get 50 to write for him. So he did. 50 ghost wrote for G-Dep's track, Let's Get It, even writing Puff's verse. Get worldwide coverage. Got so many spots, I don't even buy luggage. You love it. He went from robbing Puff in lyrics to writing his lyrics. But when things got hot in Queens, Diddy backed off, didn't stick around. And to 50, that was betrayal. So when did it spill into the music? The real first shot came on Get Out the Club. And when that pretty I see Diddy they won't be the trick. I ain't P. Diddy. From there, it became all smoke. He mocked Diddy's fight with Steve Stout on the track Poppin' Them Things. My baby mama cuss my out. I think that you back friends like Puffy and Steve Stout. Then he told him to get out the mirror on the track I Run New York. Puffy, I said get out the mirror for a second, let me talk to him. And it didn't stop there. On the track, The Bomb, 50 went full savage. Who shot Biggie Smalls? We don't get them, they gon' kill us all. Man, Puffy know who hit that, man, that yourself.
saying Puffy knew who killed Biggie Smalls was crazy work. And by the mid-2000s, the battlefield moved online. Diddy had C-Rock, 50 had Effin' Vodka, and that's when the online beef hit overdrive. Puff hit 50 with the wildest offer in hip-hop history. He said he wanted to take him shopping. Hey, Chris Knight is waiting. He told me to take me shopping. I looked at him like, what'd you just say? You asked him to take him shopping. Yeah, I thought he needed some clothes. You got clothes when he offered to take you shopping. Yeah, see, Amika's in the same shirt. He's out there in the same shirt. This is not fun. And when Diddy's empire started to crack, like the Cassie lawsuit, federal raids, and all that baby oil, 50 saw karma coming full circle. He posted non-stop. He even offered to buy Revolt TV. It's wild when you think about it. The man who once wrote Diddy's verse ended up narrating his downfall, one meme at a time. And now, the story came full circle. Diddy, sentenced to 4 years in prison. The same man who gave us Ciroc, fur coats, and dance moves, now got a bunk and a barcode. And who was first to post about it? You already know, 50 Cent. And if you were wondering how it ended, here's the reality. Diddy's behind bars now and 50 still isn't done. Because now he's executive produced a Netflix documentary about it. Sean Combs' The Reckoning. The whole story, the lawsuits, the victims, the cover-ups, laid out in the open. Because 50's not built different. He's built for this. He was trolling people before Wi-Fi. The internet just finally caught up. Beef rating 10 out of 10. Diddy brought the smoke, but 50 brought the frying pan. Ja Rule. He's a fucking liar. He's a compulsive liar. Southside Jamaica, Queens. That's where 50 Cent came up. Hustling on the corners, building a rep as a fearless street kid who could rap just as hard as he fought. And just a few miles over in Hollis, Queens, that was Ja Rule's turf. He had Murder Inc., chart-topping hits, and was running New York radio. And let's not forget his iconic catchphrase. So how did it all start? Depends who you ask. Joss says 50 wanted a handshake on a video shoot and he curved him. I think it started with a video shoot that I did on Jamaica Avenue. 50 says it was payback after one of his boys robbed Ja. He see me kicking it with the robbed him, and he feel like, oh, I shouldn't speak to this dude because I know the kid robbed him. Ja denied it, of course. I heard that someone robbed you of some of your jewelry. That's a false story. That's a story he made up. This wasn't just music. This was Queens versus Queens, and the streets were watching. So when did the beef spill into the music? The real first shot was on 50's track, Your Life's on the Line. Murder, I don't believe you. Murder, murder, your life's on the line. It seemed like 50 wasn't buying Ja's gangster reputation, until the beef went to another level when he got into an altercation at the Hit Factory, where 50 ended up getting stabbed by one of Ja's boys. But that didn't stop 50 Cent from continuing to diss Ja Rule. Hey, you heard the rumor this shit. 50 got stabbed. What's the rumor next year, huh? 50 was real mad. Tore that Ja head off with the 4-4 mag. After this drop, 50 got shot 9 times outside of his grandmother's house. And the streets were talking. Were Ja's crew involved? Well, 50 miraculously recovered. And when he did, he got signed by rap powerhouses Eminem and Dr. Dre. He promised them that he would keep the old beef off the table. But Ja kept going. He kept dissing 50. We went down with that cat 50 Cent. We went down with that. Who? That cat 50 Cent. Who? And then he made the biggest mistake of his career. He brought Eminem and his daughter Haley into the crossfire. On the track Loose Change, Ja said this. Damn, you claim your mother's a cat, the Kim is a known. So what's Haley gonna be when she grows up? Eminem turned to 50 and said, do what you gotta do. Translation, go nuclear. So that's when 50 Cent and his crew, G-Unit, dropped Automatic Gunfire, a mixtape dedicated entirely to dissing Ja Rule. On the intro, they wasted no time and hilariously ridiculed Ja Rule's voice. Ja Rule has gone back in the studio with his CD player to bring you new old hits like this. Too big. Then came the legendary album, Get Rich or Die Trying, and on it, a track called Back Down, where 50 didn't hold back. I'm back in the game, shawty, the rule and come. You sing for fools and sound like the Cookie Monster. That was disrespect on another level.
50 didn't just diss Ja, he turned him into a cartoon character. From Murdering Boss to Cookie Monster, all that's missing is Elmo in the background. But the fun didn't just stop there. G-Unit followed it up with the Beg for Mercy album, where one of the tracks called I Smell Pooty poked fun at Ja. I smell pooty. Is that you, Ja? I smell pooty. That was all it took to turn Ja Rule from Murder Inc.'s king of the charts into the joke of the streets. Because when 50 starts clowning you, forget it. You're finished. Ja Rule tried everything. He dropped the album Blood in My Eye, aiming at 50 monster. All that's missing is Elmo in the background. But the fun didn't just stop there. G-Unit followed it up with the Beg for Mercy album, where one of the tracks called I Smell Pooty poked fun at Ja. I smell pooty. Is that you, Ja? I smell pooty. That was all it took to turn Ja Rule from Murder Inc.'s king of the charts into the joke of the streets. Because when 50 starts clowning you, forget it. You're finished. Ja Rule tried everything. He dropped the album Blood in My Eye, aiming at 50 and the whole shady Aftermath camp. But nobody cared. He tried to swing at them with a track called Clapback. The procedure with a gun in your face when you got one in your waist. Let's cock back. Your air out your face. This was Ja's big comeback line, but by then, it was too late. It's like showing up to a gunfight with a water pistol. Because the truth was obvious. Ja Rule was fighting alone. 50 had Eminem, Dr. Dre, G-Unit, Shady, and Aftermath behind him. Ja, he had nobody left. And by 2005, his career was flatlined. 2 decades later, Ja still throws subliminals online. Still does interviews explaining himself. I'm a real artist, and I'm a real. This is whack to me. We're gonna talk about it. Let's talk about it. You know what I'm saying? And 50? Well, he keeps on just being himself. You had a beef with, or have a beef with Ja Rule? It's an old school. That's an old. But I understand that. But I understand in October you did something to get back at Ja Rule. Yeah. And please tell the people what you did because this is. I bought like the first 4 rows in his concert. Who knew that 20 years later, 50 would buy out the first 4 rows of Ja Rule's concert just to keep the beef going? Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform. Describe what you want, and watch it take shape. You can plan, customize, and expand in any direction. From tools built for one, to platforms ready for many. From passion projects to enterprise-grade systems. Everything is built in and ready to launch. It's a new world of creation, where you can go as far as your imagination takes you. Can you imagine it? Let's make your dream a reality, right now. Beef rating, 10 out of 10. Ja lost the charts, he lost the streets, and he lost the war. The real question is, did Ja ever stand a chance? Kanye West. I said, let's just do 9/11. And he said, 50 got that date. I said, okay, let's go. So let's go! Go, we shall! In 2007, hip-hop hit a crossroads. The bulletproof mogul versus the college dropout. Money versus creativity. 2 worlds, 2 egos, and 1 release date that turned rap into a main event. Kanye had Graduation. 50 had Curtis, both dropping the exact same day. 2 of the biggest rappers on the planet, going head-to-head in real time. And the industry had never seen hype like this before. What was your reaction when you heard Kanye's album was coming out? He moved it to your day. To be honest, I thought they would move the date. You know, I didn't think it was a good idea at first. And then I thought about it and I was like, yo, this is going to be good. So I started working towards it. Like, Kanye hasn't said anything disrespectful or expressed any discomfort to the success I've been having, so it's not actually beef. 50 didn't see a rival. He saw ratings. He even told the world, if Kanye outsells me, I'll stop making music. Classic 50. Talk wild, raise the stakes, and make sure win or lose, the spotlight never leaves you. When they walked out side by side on the one... That shit is crazy, bro. Watch he get that nigga to rock. That nigga's a cocksucker, bro. You got 6 turnovers, nigga. The fuck, nigga? You gonna keep throwing them shit, you dick sucking nigga?
You niggas is gay, nigga. Wherever you niggas from, you niggas is gay, nigga. And I slap the shit out one of you niggas. Yeah, right. You know, fucking. Yeah, I swear to God, I slap the whole shit out one of you niggas, nigga. The fuck? Nigga, you think, nigga, ass man, I don't be arguing with niggas. I will slap, nigga. I promise you, nigga. The fuck, nigga. Whatever you gonna do it, but I'll slap you, nigga. You a pussy. I know. I know. Thank you. Shut your bitch ass up. Yeah. I know. I ain't about to argue with you, nigga. You niggas is gay, nigga. Thank you, bro. Just be both of you niggas gay. That's it. I said what I said. You niggas gay. You niggas gay. You niggas gay. You in that whack ass nigga. Faggots. I don't even know that nigga. You know that nigga. You got the same shoes on. Yeah. Same color shoes on. I know a nigga in the game. You know a nigga. Look at that nigga. Look at that nigga. That nigga garbage. That nigga is garbage. Top 10. Top 10. A horrible center. Worst center in the world. Look at this nigga. Point center. Bill Cartwright, nigga. This nigga's Bill Cartwright, nigga. Ass. Come on, bro. On God, that nigga suck. This shit ain't no fun. That nigga fucked this whole vibe of the game up, man. We playing like busters, man. All of us, nigga, playing like busters, nigga. This game is nasty. Shit trash, nigga. That nigga really fucked this whole game up, nigga. Got us playing clown-ass basketball. One nigga. Bad nigga got us playing bad basketball. Look at the score. We supposed to be up by 10, 15. Easy. This nigga's violating, bro. No lie right there. Come on, bro. That shit is out of line, bro. That been disrespecting us the whole game, my nigga. And he ain't even no rebounding ass nigga. He getting the ball, nigga. Green. This nigga don't get no rebounds. This nigga just been violating, bro. That shit is fucked up, nigga. Oh. It's still, man. That nigga can't get no board. Oh, look at that. That was a board. He don't get it. That nigga don't get the fucking rebound. That nigga worry about it. Nigga. Gotta make these free throws. And we gotta watch them two niggas that's gonna try to shoot the three. Shit. The boy, I could guard my man. They might dish it to the fucking AI on some funny shit. Bro, that shit is crazy. That shit is wild, bro.
shit, bro. Niggas garbage. He garbage. He down there. Bro, did that really do that? That nigga can't kill. That nigga black, bro. He do everything but what a big man supposed to do. Nigga couldn't even get a fucking block. Fucking garbage can ass nigga. Oh, bro, don't start calling me timeout. Come on, man. Chill, bro. Chill. That nigga, he tweaking. Got a minute. Damn, boy, good shot. Hey, I got you. I got you. I got you. That nigga. I just pulled up and missed that shit. Yeah. Yeah, good foul. Real good foul. That nigga's a grown man, too, bro. That shit is crazy, bro. Nigga's a whole fucking weirdo. Look at that nigga. That nigga's a weirdo, bro. Weirdo ass nigga, man. That nigga got a D minus, nigga. Why you ain't graded out yet? If this man dunk on him, he fuck around and get graded out. One dunk. Do it again. Throw the ball. Get another turnover, cocksucker. Get graded out, nigga. Yeah. It's in overtime. Good. Nigga, good shot. Good nigga face. Good shot, nigga. Yeah. Shit.
1106 and Park said, the two biggest rappers in the world, pretended to play nice. Then the host announced the #1 video. So today the #1 video is both 50 Cent, I Get Money, and Kanye West, I Can't Tell Me Nothing. Y'all check out. That's politically correct. 50 couldn't believe they made it a draw. This wasn't friendly competition. This was rap's first marketing Super Bowl. Then came September 11th, the day hip-hop picked sides. Kanye wins. I don't care what 50 Cent got in the tank. He is not beating this album at this time. He was right. Curtis did 691,000 first week. Then Graduation came in with 957,000. On paper, Kanye won. But in the headlines, 50 was still in control. He didn't lose. He monetized the loss. The whole world tuned in for a rap battle, and 50 pocketed the attention like royalties. You all robbed 50 Cent of his Grammy. He was the most important thing. He was the soundtrack to our life in 2003. Now, when it was my turn, I was just being an advocate for what was the best out there, which just so happened to be me. Even Kanye knew that 50 built the blueprint. And Kanye, he just followed the map. And 50, he never let it die. Quiere arreglar sus papeles, pero ha escuchado que no califica para nada. Soy la abogada Ángel Sitsky, abogada. I wish he would come take one of my awards so I could black his eye in front of everybody. That's pure 50, turning a sales defeat into a stand-up routine. Throughout the years, 50 would mock Kanye just to keep the beef alive and keep the eyes on him. Kanye, because he'll rant and make sure everybody's thinking about it. About it. He's going to be at the award show like, no, you're supposed to respect artistry. And to this day, he's still poking fun at him. It's the first thing they say to you when you go to media training is stay away from politics and stay away from religion. Okay? Like a first date. You see what it did to Kanye? The beef that started as a chart battle turned into a 10-year comedy tour, starring 50 Cent as the narrator. And in reality, the whole thing was a setup. Two of the smartest in the game turning drama into dollars. They say it's beef. That's a new terminology for battling. It's only sport where people really going for that #1 spot. So yeah, Kanye won the numbers, but 50 won the narrative. The villain who turned a release date into a global spectacle. Beef rating 7 out of 10. Kanye won the sales, but 50 owned the show. The game. I'm kicked out the group. Well, guess what? You don't kick me out of group. I'm the G&G unit. At first, it was a dream team. In 2004, Dr. Dre brings the game into the Aftermath family. Man, to be signed to Dr. Dre at that time was pretty huge, but I also felt like I deserved to be. But Game's rollout needed muscle. Enter 50 Cent and G Unit. Next, we're going to be on Game TV up next. We got feet. We want you to get some feet. We want you to get some true feet. G-Unit's in the house. Dr. Dre had the beats, but 50, he had the blueprint. He built Game from scratch. The image, the hooks, the structure, the hits. And those hits were goated. Go ahead and envy me. I'm Rap's MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. But when the Games album, the documentary, dropped in 2005, it didn't just go platinum. People were saying it was better than 50 Cent's The Massacre album. The student was outshining the teacher. And for 50 Cent, that was the one thing he couldn't tolerate. 50's active beefs at the time were with Fat Joe, Jadakiss, and Nas. He dropped the diss record Piggy Bank to air them all out, but Game would also catch a stray. Bitch sells, book sells, game sells, I'm rich as hell. Even when 50 showed love, it came with a flex. He was reminding everyone who built the machine. But behind the scenes, the tension was real. Game didn't want to inherit 50's beefs. He wanted to stand on his own name. So he went public saying he had no issue with any of 50's rivals. I don't have a problem with nobody. I don't have anything to do with that record, Piggy Bank, that 50 Cent got or anything else. So he was trying to separate from you completely. So 50 clapped back in his own interview and dropped a bombshell. So where does he stand as far as G-Unit is concerned right now? Across the street or around the corner. He's not in my camp. Not at all. No way. I created the concept of those records and he rapped around it. Just like that, Game was cut from G-Unit and the beef was official. But when Game finally spoke on what sparked it, he flipped the whole story. What was the initial thing? What was the spark which lit the fire, which caused the fallout? People, the streets. The streets are saying that the documentary was better than the massacre, which it is. And 50 got jealous and kicked me out of G-Unit. And he thought that he could do what he did to Ja Rule to me. But
I'm the people's champ, man. Rap's MVP. You can't get rid of me, man. Then came the music war. Game fired first with a 15-minute lyrical onslaught on the track, 300 bars and running. When it's beef, we eat, we ain't belonging, we pop. Sell records, but a cheap, not. That one line flipped the culture. Overnight, G-Unit became G-U-Not. And for the first time, the streets weren't chanting 50's name anymore. They were laughing at it. But 50 hit back with some classic 50 trolling. He dropped I'm Not Rich and Still Lying, mocking Game's voice and whole persona. G-U-Not, I got my own shoe. Game that ain't gonna sell. Sold ads in the magazines, nobody can tell. Good luck with your next album, man, I hope it does well. That was classic 50, petty as hell. He even nicknamed Game Mr. Potato Head, because every month he changed his story and his face. But check this out. The Game then literally went and got a G-U-Not tattoo on his arm. Crazy, huh? Then he hit the booth and let off the track 120 bars. Guess my G-U-Not tattoo was a small move, cause in the end you lost 100 mil to a cartoon. From there, the war never really ended. It just evolved into subtle shots online. I worked hard on that project, man. I recorded 6 records on that album. For him to come back and appear to be unappreciative was incredible to me. At one point or another, we were friends, and we made great music. He can't make great music with nobody else. He wasn't lying. The documentary was a hit. It debuted at #1 and went double platinum. But when The Massacre dropped weeks later, 50 cleared $1 million in the first week and went 7 times platinum. Now that's a different weight class. The streets gave Game his respect, sure, but the numbers still belong to 50, because even when his proteges win, they're still playing in his shadow. Beef rating 9 out of 10. It was messy, personal, and legendary. But at the end of the day, 50 built him, broke him, and still won. If you haven't subscribed by now, you're probably watching this from Diddy's prison kiosk. Fix that. Jay-Z. Y'all got a chance right now, just flood it, put out a lot of music, because 50 Cent is coming. Every king has challengers. And in 1999, Jay-Z was sitting on the throne. I want to thank the whole machine behind Jay-Z. But from Queens, New York, a hungry new rapper was already aiming shots at him. His name, 50 Cent. On his breakout track, How to Rob, 50 dissed everybody in the industry, and he saved one of the sharpest jabs for Jay. What you get this soul like? 4 million, got something to live for. Don't wanna putting phone through That's the that fucking ball, bro. Jay What wasn't the about fuck to you let that doing? slide. Backstage at Summer Jam '99, he looked 50 dead in the eye and said, What the "You know fuck? I'm about to get you, right?" Ran in the Jam Summer Jam. So they're backstage, and Jay was like, Yo, I don't like that record you got. I love that record you got. the song was hot. 50 was like, good looking. He's like, You got. Oh, like 4 million, got something to live for. Don't wanna putting phone through that Bentley coupe. Jay wasn't about to let that slide. Backstage at Summer Jam '99, he looked 50 dead in the eye and said, "You know I'm about to get you, right?" I ran in the Jam Summer Jam. so they're backstage, and Jay And he saved one of the sharpest jabs for Jay. What you get this soul like? 4 million, got something to live for. Don't wanna putting phone through that Bentley coupe. Jay wasn't about to let that slide. Backstage at Summer Jam '99, he looked 50 dead in the eye and said, "You know I'm about to get you, right?" I ran in the Jam Summer Jam. so they're backstage, and Jay was like, Yo, I don't like that record you got. I love that record you got. the song was hot. 50 was like, good looking. He's like, I gotta get you. I'm like, do what you do. I didn't know he meant right then. Then he walked on stage in front of tens of thousands and dropped one of the coldest one-liners of his career. I'm about dollars. Who the fuck is 50? The crowd lost its mind. He said, I'm about $1. Who the fuck is 50 Cent? 50 had just been checked live on stage by the biggest rapper in the game. But Jay didn't stop there. On the Hova song intro, he said this. Now watch how quickly I drop 50. I don't like playing. Just can't stick me. For a rapper still trying to drop his debut, 50 was suddenly toe-to-toe with the king of New York. And he wasn't backing down. He dropped the track Be a Gentleman, gunning at Hov. If I shoot you, I'm famous. If you shoot me, you're brainless. You said it yourself. After this, the war was on, but then everything froze. In May 2000, 50 was shot 9 times. And just like that, the noise went silent.
But when he recovered, he came back swinging. He started calling Jay-Z commercial, claiming he was the one really running the streets. He became associated with Kanye and Rihanna. It was a major commercial upgrade. By then, 50 had signed with Eminem and Dr. Dre, who were both cool with Jay. So behind the scenes, they told him to chill. Some of those disses even got cut from 50's track Back Down. Instead of beef, Jay extended a hand. He and 50 hit the road together on the Rock the Mic tour. Jay saw what was happening up close. He saw how 50 dismantled Ja Rule, and how the streets were shifting. And not long after, Jay-Z retired. The streets said that wasn't coincidence. Because when 50 got hot, even Hove took cover. 50 Cent is coming. 4 months later, in the club hit, and it was over. And it was just like, okay, now everybody got to sit on the sidelines and wait this tight wave out. But the tension never really died. 50 signed Mobb Deep, longtime J rivals, to G-Unit. Then in 2009, after 50's Before I Self-Destruct album underperformed, Jay slipped in a line at the American Music Awards that everyone caught. Men lie, women lie, numbers don't. 50 wasn't letting that slide. He shot back in interviews. Now, AMAs. Couple men lie, women lie, numbers don't. Yeah. I mean, the largest selling album he's had internationally sold 430,000 copies. I'm not right. I sold 5 million twice. And who could forget how 50 used to flip that? Numbers don't. Yeah. I mean, the largest selling album he's had internationally sold 430,000 copies. I'm not right. I sold 5 million twice. And who could forget how 50 used to flip that iconic Jay-Z bar? What the f is 50 cents? They go to war. And 50 made it very clear that he had no fear whatsoever of Jay-Z. When he's saying he's not afraid of 50 Cent, why would you have to make that clear when no one's ever asked me if I'm afraid of Jay-Z? Since then, the shots have been mostly one way. 50 keeps the jokes coming. Jay rarely answers. When's the last time y'all spoke? If y'all have spoken. Jay? You and Jay. Oh, it's been a while. Because our businesses really, they don't cross paths. We're not after the same thing. Beef rating, 6 out of 10. It never exploded the way fans hoped. But 50 made Jay blink. Maybe even retire. And honestly, how many rappers can say they rattled Hove? Lil' Kim. I was asked to dinner one day by Curtis. And unfortunately, I had a boyfriend at the time, and I couldn't go. And that might have been the most expensive dinner Lil' Kim ever skipped. Because that missed meal turned into one of the pettiest feuds in hip-hop. Back in the day, Lil' Kim was everywhere. Brooklyn-born, Biggie's protege and lover, the self-crowned queen of rap. 3 straight platinum albums, a #1 with Lady Marmalade, and a reputation for owning every room she walked into. Then in April 2003, she dropped... ¿Tú crees que yo voy a estar loqueando como ustedes me ponen a lo que habla mierda? Cuando yo tenga los cuartos que él iba a cobrar, porque ahora él está más caro, y más en diciembre, y más de que para hoy, entonces yo te brego. Cuando yo tenga los cuartos en la mano, patio, yo estoy así. Mientras tanto, no voy a hablar por nadie, pero y menos por tu hermano que me ha hecho quedar mal 15,000 veces. La gente dura. La mano y el más inteligente, no burcha. Mira, ¿qué tiene patio para hoy? Precio. Tú sabes, para los campos, para Villa Arriba. ¿Qué tiene patio? Pero me van a poner a hablar socia para después. No, que. No, socia, yo le he hablado muchas veces. Y siempre me hacen quedar mal. Ahora, cuando los cuartos tengo, yo le pregunto, cuando usted me diga, ¿qué él quiere vaina? Yo le digo, patio, ¿cuánto tú cobras ahora? Y cuando él me diga, yo le dejo saber. ¡Yay!
¿Cuándo está cobrando patio para los campos? Ven, ven, ven. ¿Qué? ¿Cuándo está cobrando patio para los campos? Más o menos, que tú tengas una idea. No te sé decir, hay que preguntar a Catira, porque la última vez que yo escuché precio, ya habían subido el precio. No, Sí, ya. porque ellos estaban cobrando 50, me acuerdo yo. Y Ellos ahora ellos están como en 70. No, eso es muy poco para patio. ¿Eh? Eso es muy poco. Pero eso es aquí, en la capital. Ah, bueno. Eso es aquí, hay que preguntar. A Catira, ¿tú no tienes el número de Catira? Yo Tú le le tiras, pues ya tú sabes que ella que maneja todo. Yo le no tiré. sé mucho de eso. Hoy él tendrá fiesta, tú sabes. ¿Eh? Hoy él tiene fiesta. ¿Quién, Patio? No sé, yo sé que nosotros sí. Ay, sí, yo creo que él tiene. Yo vi que subió una vaina nueva. Magic Stick with 50 Cent, and the record was an instant smash. Number 2 on Billboard, certified platinum. But for some reason, there was no music video. Song was huge. It was one of Kim. But for some Entiende. Brooklyn-born, Biggie's protege and lover, the self-crowned queen of rap. 3 straight platinum albums, a number 1 with Lady Marmalade, and a reputation for owning every room she walked into. Then in April 2003, she dropped Magic Stick with 50 Cent, and the record was an instant smash. Number 2 on Billboard, certified platinum. But for some reason, there was no music video. The song was huge. It was one of Kim's biggest songs in quite a while. 50 didn't want to do the music video. Kim believed it was because she turned him down for that dinner. I think he let his emotions come in between the business side of it, especially because, I didn't do what he wanted me to do. Kim's boyfriend at the time was Damian World Hardy, a feared Brooklyn figure with real street ties. And when 50 started making jokes about Kim, things got dangerous fast. G-Unit went on Funk Flex and did a freestyle. And 50 just went in. I wrote Magic Stick. Yeah. I gave Kim a hit. Yeah. Then I to the video, she threw a little fit. Got emotional and Now this I don't get. Why would I care about your emotions? You're not my... What if you can create your own website by saying, this is what I want? With Wix, you can. No, I'm trying to play with bombs today, bro. I'm trying, bro. First up, let's talk about AI. After that, things got crazy. As soon as 50 and G-Unit left Hot 97, shots rang out the moment they stepped out the car. No one was hit, but the message was clear. Word on the street, it was retaliation tied to World Hardy's crew. Lil' Kim was one of the realest gangsters in Brooklyn, right? World, right? Yeah. Was 50 scared? No. What if you go? So 50 being 50, he doubled down. On the track Love Me with Eminem and Obi Trice, he dropped this. I'm convinced, man, something really wrong with these I thought little Kim was hot, did she start with a nose? From there, it wasn't music anymore. It was personal. But eventually, years passed and the beef died down. 50 and Kim even shared the same stage again, performing Magic Stick live in Australia. But peace never lasts long in 50's world. Over the years, Kim's look had changed a lot, and 50 saw an opening. He brought it back the only way he knew how, online, posting memes mocking Kim's face, comparing her to an owl. And honestly, he had a point. The resemblance was crazy. Kim tried to clap back, talking about that dinner date he once asked her on. But 50 wasn't done. Next came the leprechaun meme. Him laughing, saying he didn't know why it was so funny, just that it was. And Kim fired back again. You're obsessed with me. This is getting creepy. But once 50 turns you into a meme, it's over. The internet crowned him undefeated. And 50?
He couldn't have agreed more. Like everything about me was a hit for hip hop at that point. Because even the songs that I missed the album that I recorded, like past it, like Magic Stick worked for Lil Kim. Beef rating 6.5 out of 10. And this motherfucker don't play defense. I'm gonna pass the ball to him. Made the magic happen. Fuck that. Big Meech. Where you going after you get out? The neighborhood ain't accepting that. Did you? Oh, I wouldn't pass it. I wouldn't pass the ball. Point, and I wouldn't give you the ball no more. You don't play defense. You don't play defense. A mythical gangster. Your best? BMF. Stay with your guy. Don't help. Play man. He and his brother Southwest T went from teenage hustlers in Detroit. Yeah. You're always on him. He's cooking your ass. In America, billboards in Atlanta, celebrities in their. Oh, I will help you with the screen. Let's see what happened now. Through the network, Meech wasn't trying to live like rappers. Rappers were trying to live like him. And while he served a 30-year sentence, his son Lil Let me Meech teach you a was few literally things. playing Let him me on teach you a few TV things without in 50 Cent's hit series BMF. But then Shut up, Papa. Get your fucking board, bitch. A sentence cut nobody expected. To do that shit? To do that shit? Fuck no. Fuck no. 50 Cent's biggest rival. Fuck no. I wouldn't give you the ball either. So, and you can do shit about it. Take your boards, bitch. Now Big Meech was co-signing. You ass as fuck too. 4 for 10, 1 for 5. 4 for 10, 1 for 5. Amazing. Fucking trash. Shut up, bitch. You ass as fuck. Get your tickets right now. Just give me the fucking ball, bitch, and shut the fuck up. Look at the corner wide open. That was You ass. 1 for 5. Yeah, you fuck everybody, bro. You're the pimp. You're the pimp, bro. You're the pimp, bro. Yeah. You fuck my mother. Oh my god, you get my feelings. Snitch. Boy, you can play 2K. You fuck my mama, boy, you can play 2K. Fast about the allegations. 1 for 5. 1 for 5. 4 for 10. Amazing. No, you don't give a fuck and you claiming the ball? So you need to, I don't know, I do not understand that part. You don't give a fuck, but you want the ball. Amazing. But 50 didn't just. I don't care. You drunk? You drunk, bro? To a TV star. Then he leaked Lil Meech's. Fuck you talking about? Fuck you talking about? Fuck you talking about? Fuck you talking about, bitch? Fuck you talking about, bitch? Next season star. Bitch? And in classic 50. What are you talking about, bitch? Shut the fuck up, fucking bum. Yeah. I'm a killer. Oh my god. I fuck your mama, but I can play 2K. I can play 2K. I fuck your mama, but I can play 2K. You need some watermelon in your life, boy. Don't make yourself fool. Don't make yourself fool. I fuck your mama, but I can play 2K. I fuck your mama, but I can play 2K. I fuck your mama, but I can play 2K. I can fuck. You're gonna fuck up, nigga. Fuck up. Oh, you're gonna kill me, bro? You're gonna kill me, bro. I mean, look your guy open. Because your defense is ass. Green guy, bro. Green guy. I can play 2. I fuck your mama, but hey, open. L2. L2. My bad. That's on me, bro. I don't mean to shoot that. Hey, wait, what you say, bro? You drunk? What? What? Lucky what? Bro, shut the fuck up, fucking bum. Fucking trash. Shut the fuck up. Fucking trash. Shut up. And suck this dick, bitch. Suck it. Put it in your mouth. And drink all this milk. I'm carrying your ass, bitch ass bum. Shut up. Go cut some grass, nigga. Yo, gringo. Oh my god. That's fried chicken? I can smell the fried chicken through the remote. Nobody's gonna pass you the ball, bitch. It's not your time, it's my time. It's the man's time, bitch. Not the kid's time, bitch. You will not touch that ball on this moment, bitch. Just pass me the ball, bitch. Pass me the ball, bitch. I told you, bitch. Bro, I'm not stupid. I'm not stupid. You think I'm him? I know him, gang. I'm not him. I ain't not. Let me double team, bro. My guy's ass. Don't worry about my guy, idiot. Look your guy. That's stupid. This thing is so stupid. Give me the ball. I will win this game for you. No!
Fucking bum. Don't play defense on my guy, bitch ass nigga. Play defense on your guy, bitch. Fucking trash. Bro, you think it's ad. You ass as fuck, bum. You a bum. You a bum. Excuse me. Why you call timeout? Why you call timeout? Okay, pass me the. Okay, let's go. Let me solve the game. Let me solve the game. You want to do that? Let me solve the game, bro. Yeah, call. Yeah. Let me solve the game. Let's solve the game now. Fucking bum. 1 for 5. 6 for 12. You 50 Cent. Bro. 50. Let's go! Yeah! Give me that, boy. You ass. You know that. Your mama what? Hit you 1 for 5. 1 for 5. 6 for 12. You don't give a fuck, bitch. I can smell the fucking fried chicken to the remote, bitch. Go to eat some watermelon, bitch ass and grape soda. Shut the fuck up, bitch. Fucking trash. Yeah, your mama, you don't what you fucking bum. You ass as fuck. It's over. The internet crowned him undefeated. And 50, he couldn't have agreed more. Like everything about me was a hit for hip hop at that point. Because even the songs that I missed the album that I recorded, like past it, like Magic Stick worked for Lil Kim. Beef rating 6.5 out of 10. Kim had the wand, but 50 made the magic happen. Big Meech. Where you going after you get out? The neighborhood ain't accepting that. Did you? Oh, you. Bitch ass, we heard you's a rap. Before all the memes and the chaos, there was Big Meech, Demetrius Flannery Sr., a mythical gangster legend who co-founded BMF, the Black Mafia family. He and his brother Southwest T went from teenage hustlers in Detroit to running one of the biggest drug pipelines in America. Billboards in Atlanta, celebrities in their orbit, millions moving through the network. Meech wasn't trying to live like rappers. Rappers were trying to live like him. And while he served a 30-year sentence, his son Lil Meech was literally playing him on TV in 50 Cent's hit series BMF. But then Big Meech is surprisingly released from prison early, a sentence cut nobody expected. And before anyone can even celebrate, the first thing we see is him standing with Rick Ross, 50 Cent's biggest rival, the man who built a hit song off Meech's name. I think I'm Big Meech, huh? Larry Hoover. And now Big Meech was co-signing him. It's the first time it's ever been done. Me performing BMF with the icon himself. It's gonna be special, epic. Get your tickets right now. I'm back. To 50, that wasn't a welcome home. That was disrespect. So he threw the first punch. He posted a photo of a rat with the caption, "I think I'm Big Meech." Only 50 Cent could call a mythical gangster legend a snitch and make the whole internet laugh first and ask questions later.
and Meech responded fast about the allegations. I wasn't going to address this because I'm not trying to let nobody trick me off the streets. But I never folded, never told, never will. Death before the sun, always with me. But 50 didn't just go after the legend. He went after the son, the kid he built into a TV star. Then he leaked Lil Meech's infamous text message, which said, "F Ross." But he gave my dad bread so he could afford to pay his bills until our next season starts. And in classic 50 fashion, he responded with, "What next season?" And the internet erupted. 50 though Lil Meech is a little punk ass. Okay, Vlad, let's talk about it. It was funny, you know. I was like, why would Meech need to go and do something with Rick Ross? And what came to mind, he must have needed some money. 50 bullying Meech because Meech ain't no internet. 50 is an internet. And 50 just made it all one And big what do you joke. think your family and friends are going to say Charleston when White they is get into correct. the game? I'm a rapper. All the things Now, I've done in my career that I've told my be sure to family catch my and new friends show. about, I've never 50 Cent, got 50 as ways to much catch of a a killer. reaction Then as I came the have moment when I told everybody someone, remembers. like, hey, I'm gonna do BMF 50K. gets canceled. They just think 4 it's the seasons, coolest thing gone. in the world. Like, And instead of what? offering support, That's reaction. 50 grabbed the Wow, cancellation and turned it into a comedy special. First, he drops a photoshopped pic of Lil Meech homeless on the street. And of course, 50 was deeply concerned about the widespread assumption that he had any involvement in the cancellation. Next, he drops another edit, Lil Meech out of work, all dropped with one brutal caption. And of all people, nobody summed it up better than Fat Joe. Some rappers think they war ready and they beef ready till they step into the beef. And then they get somebody coming at them crazy. You know what I'm saying? Do you know what it's like to have beef with 50 Cent? But behind every joke at the Sun was a message meant for Big Meech. They try to use that I need to order protection, but why it feels like I'm the bully out here then? If I needed protection, you needed protection, and your protection gone. That's the truth. After all that, the Meech camp tried to play it cool, moving like nothing happened. But the industry saw the writing on the wall. If I had 50 money, I wouldn't talk about Meech. I wouldn't talk about Big Meech, Little Meech. I wouldn't talk about Ross. 50 is really, something's really wrong with that motherfucker, bro. Like, he loves the shit. He's with the shit. Beef rating 8.5 out of 10. Because only 50 Cent could put the dad's legend and the son's career in the same body bag. Higher or lower? Let us know. Fat Joe. Is it true that you lost a $20+ million endorsement deal with Brand Jordan because of your beef with 50? Yeah. Every rapper knew one rule in the mid-2000s. If you stood next to Ja Rule, you stood against 50 Cent. And that's exactly what Fat Joe did. By then, Fat No Joe es was bueno, running pero with the coño, Terror si Squad, descansa and que had te lo just dropped mereces. Lean Back, one of the biggest anthems in the streets. Lean back. That's right. Lean back. Hip-hop was finally giving Joe his flowers. But 50 didn't do flowers. He did warfare. So when Joe stood next to Ja Rule on the track New York, that was it. He became a target. 50 smelled blood and went straight to work. On Piggy Bank, he clowned Joe's biggest hit. Fat or lean back was in the club. My shit sold 11 mil. It was a dud. Then in the music video, 50 animated Fat Joe in a boxing ring and knocked him out. That's straight disrespect, but I can't lie, it was hilarious. And let's be real, calling yourself Fat Joe, that's like handing 50 the ammo and loading the clip. After the humiliation, Joe tried to play it cool in interviews, but everyone knew he felt that punch. I ain't never have a problem with him, but he want to be disrespectful. Yeah. So I'ma see him, and if you want to see me on the streets, which you never do see this, you know what I'm saying? Just holla at me. But the pressure kept rising, so Joe came back swinging with the track My Fofo, a full-on diss track aimed straight at 50 and G-Unit. This lean back sip of shit with your dad. Now tell me, have you ever seen him up in the club? Nope. Well, 50 didn't do quiet beef. He did public humiliation, which Joe found out when he took the stage at the 2005 MTV VMAs, where he tried to diss 50 Cent and G-Unit. I like to tell the people home, I feel so safe tonight with all this police protection courtesy of G-Unit. Later in the show, 50 hit the stage, grabbed the mic, and fired back in front of millions. Fat Joe is man. Pussy boy. Fuck boy. What? No niggas is true. The whole world watched as they humiliated Fat Joe on national TV. But 50 wasn't done. When Fat Joe announced his 2007 album, Elephant in the Room, 50 dropped a mixtape called Elephant in the Sand, same week, full of disses. And when the mixtape outperformed Joe's album, 50 held a fake funeral, crying over Joe's sales like he'd just lost a friend. Yo, what's up? This is 50 Cent. But the worst part, this exact beef ended up costing Joe millions.
Is it true that you lost a $20+ million endorsement deal with Brad Jordan because of your beef with 50? Yeah. When me and 50 went at each other live on the MTV Awards. And then I get a phone call the next day. I'll never forget, I was in Jamaica. And it was like, yo, Big Joe, because, you know, Michael Jordan called me Big Joe. He don't call you Fat Joe. He called me Big Joe. So, yeah, Big Joe, you know, I don't like controversy or this and maybe in the future, this, that. "50 didn't just diss him. He messed up his bag and ego all in one swing. Eventually, time and tragedy cooled it off. After the death of their friend Chris Lighty, the two finally squashed the beef. They even shared the same stage at the BET Awards. And the crazy part? None of this had to happen. It all started with Joe's loyalty to Ja Rule. 50 Cent just told me this too with you. He said, yo, you know the beef was never with you. He said, you just too loyal. My issues with him was he's loyal to a default. When you look past, as time go by, you look back and you go, what exactly was the problem? Beef rating, 7 out of 10. Knockout finish for 50, and Joe never stood a chance. Does a 7 feel about right? Let us know in the comments. Rick Ross. Honestly, I'm a businessman. If 50 Cent still had value, I may have been done it. But not being funny, homie just ain't, you know, he ain't that dude no more. Rick Ross, the self-proclaimed boss, built his whole image off luxury, loyalty, and street credibility. But the streets always remembered something the industry forgot. Before the Maybachs, before Port of Miami, Rick Ross was a correctional officer. And in 50's eyes, that made him the easiest target in the game. It started subtle. He was clowning Fat Joe in an interview when he slipped in this comment. Ricky Ross, the boss is out there looking real good, coming in there. It's the #1 album right there in that same little pocket out there in Miami, but it should stand next to that fat piece of shit. Because you know how I get. You know how I get, right? Ross could have ignored it. But instead, he did the one thing you never do with 50. He brought family into it. On the track Mafia Music, Ross fired his first real shot. I love to pay your bills, can't wait to pay your rent. Curtis Jackson, baby mama, I ain't asking for a cent. And that's when 50 started what would become the pettiest beef the rap game had ever seen. First, he fired back with the track Officer Ricky. Listen, Officer Ross, take straight something. Trying to come subliminal, cause you asked the police, my criminals. 50 wasn't just rapping, he was tearing down the brand. And then he declared the beef was official. I'm deciding to f your life up. Rick Ross, I'm gonna f your life up. He meant every word. Next came the cartoon. God damn it, you ain't even showed me a badge before we start shooting. You have to identify yourself as a police officer. I need legal representation. Officer Ricky? This wasn't just funny. It was legendary. The kind of pettiness that only 50 Cent himself could provide. Then came the real bombshell. 50 introduced Ross's baby mother, Tia Kemp, on camera. I want to introduce you to everybody. Say hi. Hello, hi, I'm Tia, the mother of Rick Ross's son. Here I am, here's my story. And she confirmed what the streets already suspected. He was a correction officer. So we're clear he was a correctional officer. Yes, he was. And just to twist the knife even deeper, 50 dropped a full track about it called Tia Told Me. You won't believe what Tia told me. You ain't gonna believe this. Your is over on me. Done, it's a rap. It's a rap. That's hilarious. But Ross tried to act like the track didn't even exist. Well, he has a song out that actually just came out yesterday. Now, are you going to respond back to him after this? Oh, I heard that, but I was positive that couldn't be the response. After the humiliation, Ross tried to fire back on the track, What Goes Around Comes Around, even name-dropping 50's son, Marquise. Slime ball won't speak to Tia. Look at me playing Wii with Marquise and Mia. So what does 50 do? He actually goes and hangs out with Ross's kids, laughing, smiling, and making it go viral. I got the boys with me. Say hi, man. Say hi. What's up? What's up? So we're gonna tell you. What's up? This wasn't rap beef anymore. It was diabolical warfare. You interrogate Rick Ross
Is it me attacking Rick Ross or is it Rick Ross attacking me? But why would you even respond to a Rick Ross? Why ignore it when I could destroy him and create a portfolio of dead bodies? Then came the breaking point. 50 Cent had a thing for baby mamas. And this time, he went too far. He leaked a sex tape of Rick Ross's other baby mama, Lastonia Leviston. So she sued him and won $5 million. And as a result, 50 had to file for bankruptcy. And to Ross, that was poetic justice. 50 financial woes, I never speak of them. Years ago, pimping Curly, we know we eat to them. From there, the beef lived online. First, the interviews. You talking about Rick Ross's album? Is that Rick Ross? You talking about Rick Ross's Rich? That's oh my God! If 50 Cent still had value, I may have been done it. But not being funny, homie just ain't, he ain't that dude no more. Then it moved to Instagram, where the trolling got even louder. Curtis. You so infatuated with my lifestyle. He might need to go get the Dream Chasers or the 305 Killers. The beef is still going on to this day, but in true 50 fashion, he always got the last laugh. What is it with you and Ross that's just been going on for so long? I spell this to you, right? Nothing else works. For him, I get covered across the board. They get covered on the hip-hop blogs. Beef rating 10 out of 10. 50 might have lost a few million, but he gained a lifetime lease inside Ross's head. Surely you can't argue with this one. Lil Wayne. Mixtapes? See, he wouldn't even be making a mixtape because I invented that. In 2007, hip-hop was in a mixtape war. 50 had already turned mixtapes into money and changed the game. But then came Lil Wayne, using 50's formula to flood the game with his own releases. Soon, Wayne was on everything. Every remix, every feature, every hook. And 50 Cent had enough. On Funkmaster Flex, he called Wayne the Hulk of rap. I feel like a sleeps with whoever will pay him. Okay. So we gotta call them all. Then, as if the universe wanted to turn up the petty, a photo surfaced. Lil Wayne and Birdman kissing. For 50, that was an easy target. He saw a headline, turned it into a punchline on the track, Part-Time Lover. You make me wanna kiss you like baby kiss Wayne. And make you call me daddy like baby do Wayne. That was 50 at his pettiest. Funny, disrespectful, and loud enough for the whole culture to hear it. At first, Wayne tried to play it cool on the track, Let's Talk Money. That nigga pimp called me before we left this. Told me keep doing your thing and don't tell 50 But eventually he snapped back on Louisianimal. Being pounded by the dollar. 2 quarters. I pour syrup in that vitamin water. I hope you die ugly. That vitamin water line? A direct shot at 50's business empire. His multi-million-dollar deal with the brand that made him a mogul. And 50 couldn't let that slide. He popped back immediately on the track, Play This on the Radio. And I'm on your heels, Mr. Carter. You want me to die ugly? Okay, don't end up on the list. This is just come. Then doubled down on the track, Officer Ricky. Where you at, Wayne? This phone calls me, Wayne. You awfully quiet. That was 50's signature move. He'd clown you, corner you, and control the narrative. But Wayne didn't take the bait. He pivoted to rock music, skinny jeans, and skateboards. And 50 mocked that too on the track Love, Hate, Love. Confused, acting like a white boy bored. Now you want to jump a flight of stairs on a skateboard. Why the f your pants so tight? It was funny, petty, and oddly respectful. 2 alphas testing each other's reach. But it never went nuclear, and the beef slowly died down. And now, 50's even narrated the Welcome to Collygrove album, the joint album from Lil Wayne and 2 Chainz, talking about Wayne like family. Let me tell you a story about these 2 guys that eventually became brothers. We got this kid named Tunchi, some shit like that. From clowning him to co-signing him. That's full circle, 50 Cent style. Beef rating, 7 out of 10. Petty, profitable, and poetic. Because even when the smoke cleared, 50 still found a way to get the last word.
Nas. There is spankings that I could do. You know what I'm saying? Like lyrical, verbal assaults that I could do. Before the platinum plaques, before the vitamin water deal, 50 Cent was just another hungry rapper in Queens looking for a mentor. And at first he found one, Nas. When 50 signed to Columbia Records in the late 90s, Nas took him under his wing. They toured together on the Nostradamus promo run. They even recorded music side by side, tracks like Who You Rep With and Too Hot. In fact, in the thank you notes for his unreleased Power of the Dollar album, 50 even shouted Nas out. But then everything changed. After 50 was shot in May 2000, his career went cold. Then came the J-Lo situation. 50 had recorded a verse for Jennifer Lopez's single, I'm Gonna Be Alright. But when the track dropped, his verse was gone, replaced by Nas. Nas started moving differently. He aligned himself with 50's enemies, Ja Rule, Irv Gotti, and Murder Inc. There was even speculation Nas was signing to their label. And for 50, that was betrayal. So for him, this wasn't music politics. It felt personal. You'd be angry too, right? Nas didn't see any wrongdoing on his part, though. In an MTV interview, he said this, J-Lo is a friend of mine. If she wants to do a record, I'm doing a record with her. As tensions continued to mount, both 50 and Nas began openly dissing each other in interviews. His career is basically about publicity. He just has to do what he does, why I do what I do. I'm not pursuing the situation. Who started it? When Nas married Khalees, 50 couldn't resist turning the knife. On the track Piggy Bank, he said this. Khalees said a milkshake, bring all the boys to the yard. Then Nas went and tattooed the bitch on his arm. First thing they say about you is you's a sucker for love. What was even wilder? In the Piggy Bank music video, he turned Nas into a kid chasing a milkshake truck. It was petty. It was classic 50. Nas clapped back with the track Don't Body Yourself, flipping the insult back at 50. Man, you were none of the above. So you a sucker for death if I'm a sucker for love. That line hit hard, because Nas wasn't just defending Khalees. He was reminding 50 he still knew where all the bodies were buried. As the years unfolded, the exchanges between 50 and Nas continued. Here's some of the diss highlights. My show niggas stay first Bentley. Fuck, I window shop. Show niggas stay first ice. Nas fall in love with me, I just like him. Hide behind email and the chronic. Get rich but dies rhyming. This is high science. My Nas was telling Khalees I love you, boo. I was shining my nine. You know how I do. The tension lingered for years. Little shots, little jabs. Then one night, everything changed. 2014 Summer Jam. Nas brought 50 Cent on stage. I'll get it. Yeah. Two Queens legends side by side again, 15 years after the fallout. Since then, they've praised each other publicly. Okay, so you in good space, good energy. Yeah. I mean, like, we got a chance to kick it for a second, and, you know, a lot of it, I think it cleared it up for him. You could say they've buried the hatchet. Because in the end, Nas and 50 together is hip-hop history. Nas and 50 apart, just a wasted war. It would go so freaking hard. So I should just get the card. The card should just come to me. Where you guys? I actually pulled. Beef rating 7 out of 10. Ah, eso sí, el día se pone lento, como no lo puse, pero yo me voy a bañar otra vez, porque aquí.
¿Qué tocó ahí? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que? ¿A dónde voy yo, muchacho? ¿A dónde voy yo? Dime. Mami, no quiero seguir gastando dinero en comida. Ya no podemos hacer nada por eso. Pero no quiero seguir gastando. Tengo una factura. Muchacho. Avanzando.
Self 6 times, and then pass it back through the loop and pull tight. Now, for a human-sized fish, you would only need a stainless steel hook about 1 inch wide. But for a great white shark, over 2,400 pounds, the hook would have to be around 10 inches of solid steel. Strong enough to lift a car. Now, if you wanted to catch 3 feet tall, need a bluefin tuna on the hook as bait, but it would require arm and back muscles at least 10 times wider just to pull it in.
Ya se le terminaron todos los tiros de la escopeta. Esto es una sed de buscar sonido, donde Anuel hace rato que está muerto de risa, porque Anuel sabe que ya a ella se le acabó el aceite de su lámpara. Son recursos que se deben de utilizar para poder sonar el tema que salió luego, pero que ya a la gente no le importa, porque la gente sabe que es mentira y la gente sabe que es marketing. Lamentablemente, el efecto que causó la casa de los foques.
she just moved to a shelter. Like a homeless shelter, like got put out her house. So y'all help her with her stuff before just when I mean that she got and that she had a shelter. Is it a nice shelter? She got successful. So I saw the shelter claim. Yeah, I'm gonna send her dog. She's not going to shelter. I'm gonna send you cash up to get her like some like this stuff to make sure she's normal. Well, I didn't even know. I'm just trying to know. I'll never just my love try to fix the problem. Y'all just love respect. I don't care about nothing you talking about. Why are you allowing your mother to be in a shelter? You talking about you gonna bring her blanket? Why can't you bring her blanket at the house? At our house? Yeah. So you okay with your mama being in a shelter? How would you feel if we allowed you to be in a shelter while we lost successful? You be in your feelings, right or wrong? I would, but I was still trying to fix it. No, it ain't no fix it. No fix it. The only way you fix it is bring it up to our house. Hey, Sean, let me try to get in touch with my mom, okay? I'm not gonna get in touch with nobody that's gonna drive there. Hey, Sean knows for sure we're gonna drive there. Okay, I'll talk to you again. There ain't no talking to nobody. There's people don't talk to them. We got more on the talk. Okay. Then I'm something. Back my popular demand. Yes, it's £1. That's all I can do. Make it up. I already know what it is. Yes, ma'am. You know, call my phone. Just trying to beg you back. I hope it's the first. Let him be mom. You see, money for food, mama. Look, I'm not doing it. If you ain't got no food, I'm sorry. I don't know why would you call me. Why would you need money for food? Could you please tell your daddy we having a real debate? Please tell your daddy we love each other. Like I hate when you try to like play me like I don't want to answer the questions that we debate about. Yes, I'm trying to tell him like I'm a what mom? What? Okay, so I don't like this. That ain't I want some. I'm trying to tell him I'm a boy mom. Grandma, you snuffing too long because the way you play today, you need to be sleeping outside. Grab this. Hello. Hey, Jazzy, Mike. Hello.
so kindly. I texted and told him to be nice and not bring somebody upstairs. But then, see, I texted. Let's see how he acts when I get in this house. Bring all the cheese. What is you right here? Why is you right here? Why are you right here? I asked you. Like, yeah, I was trying to prank you to see how you gonna be acting in the house. I was joking, but I didn't think you were gonna be outside. Okay, so you want them right by. And you don't lock me out. If you get out. Yes, now I was just calling to confirm that you guys have the Yes, I can list the items so that you know. Yes, so I would there was a Nike tag out, it would have been Nike like some type of Nike sweater. And it would have had like a grayish look to it. How are we related? I'm your brother. Still me. Hey, man, we've been good, man. How about you? Hey, making it, man. So it's wild. It is. Never thought I'd be doing this right. I didn't either. So what do you do? Right now I'm full-time military. Okay. Prior to that, I was a firefighter in Mississippi. 12 years. Listen, career firefighter. Yeah. Wow. How are you bubbling? So you went to the academy, you're branded. It's a deck, yeah, that's where I went. Where I went to academy. That's where I went. That's absolutely amazing, man. When I told my brother that I also was a firefighter, he immediately just broke me down. Because that's a bond as well. It's not an easy field. Once you get to that level, you can count on it. You don't got a lot of confidence. That's for sure. So you've been a firefighter. I went full-time career. I've been there 2 years now. So, wow, that's cool. You're 30. Yeah. So you've been in Mississippi the whole time. I never left. I've been there 30 years. I wanted to welcome my brother to the family. And wanted to do that by giving him something that was very personal to myself. Since I'm the first one in the family, I do have something that I actually wear daily. Not big or small, but I want to let you know where you come from. So this is actually our last name. That comes off my uniform that I wear. My brother gave me his name tag off his military uniform that says Birkhead. That meant a lot. Thank you. No, thank you. I hope that puts something in your heart. Absolutely does. A lot of love. Wisconsin. You know, it's supposed to his heart all the time, but he just rips off his jacket and gives it to me. Just mi gente de africano con mi barrio. Bro, necesito memoria RAM para mi celular.
Yo sí, así que se dice. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que te entiendas.
que la nota no se escuchó muy bien porque grabaste muy pocos segundos, mi amor. No, no es que no tenga luchera, yo no he dicho que nunca he tenido. El problema es que yo no sé cuánto yo tengo orando, mi socio, ahora es un año, el patio está cotizado. Patio metió 20 y pico del tita en una fiesta que él lo invitó en el Arca aquí en Santo Domingo. Patio ahora mismo está duro, de verdad. Yo no nací para coger presión. Yo nací para ganar. Están esperando que yo caiga y se polo en pantalla, jota. DJ Patio, hay una cosa. De lo mismo que tiraste, a mí me gustó el del lápiz. El de Vaquero, el de la isla. Me puso happy. El de Nino, un disparate. El de Aileen. La mayoría de esos tigres ninguno me la sube. Los de boxeros de ahora a mí me bajan el zipper. No tienen cerebro, tienen un pedazo de chicle. Te cuenta la leyenda golpeándolos como Rocky. Tengo el corazón frío como un estadio de hockey. Que tú tienes que ver yo de que enseña papeles. Tú no tienes nada, tú te mueves menos que veles. Sigo rapeando con hambre hasta que quede sangre. Ustedes saben que cuando yo salgo doy calambre. De frente no corro, de frente no corro. Me convierto solo cuando se vuelve un cocorro.
Ya la pedí, esperando. And I miss you. Esa canción me tiene loco. And I miss you. Ya, Socia, mire, lo voy a hacer por usted, no me voy a tirar, le voy a tirar a esa gente ahora. Que me convierte en una noticia, para que tenga una idea yo.
Yo no sé si tú escuchas el DJ Patio que hace mucho remix en vivo. Él está pegadísimo aquí. Él viene aquí a cada rato, amigo mío. Entonces yo tengo el número de él y de la mujer que es su manager. Y hay gente que me tira. Ahí me tiene una amiga mía que tiene una discoteca en San Francisco de Macorís, en Villa Arriba. A ver si yo lo consigue a la vaina de patio, ¿no? O sea, si el patio puede ir para allá. Para que no joder tan caro. Entonces de ahí yo me puedo buscar que salen 5.000, 10.000 pesos. Vamos a ver, estoy trabajando eso ahora mismo. Se acabó, se acabó, se acabó. Ya no hay más. Ya no hay más. Ya no hay más. Claro, tomo una luz, se ve la diferencia. Mira, gordito y bonito. Eso es que tú lo recoges, algo. Cuando tú no estabas con él, que lo tenías pasando a la 1.001 aquí. Que él iba para. Que él pasaba por el Caribe Express, no podía decir adiós. Mira que esa remesa no llegaba. Estaba lánguido, ¿verdad? Socia, que lo que. Están en 100 para los campos en la capital, están 80. Usted qué sabe. Usted qué sabe, déjeme saber para yo tirarle. O sea, yo le tiro. Socia, están a 100 para los campos y 80 en la capital. Usted qué sabe, déjeme saber. Eh, ellos están disponibles y no voy a hablar más mierda. Ya yo le dije el precio. Yo no me estoy buscando ninguno como siempre y no voy a hablar mierda porque no voy a hablar mierda. Usted me deja saber sí o no y negociamos. Yo te mando el 50%, una vaina clara y el otro 50% allá. And I miss you. Only Ya usted sabe, hable claro con su hermano, déjeme saber para cuando usted me venga de allá para acá con el de atrás para adelante que él siempre tira. Yo sabe que lo que voy a hablar, no voy a hablar, no creo que tú sabes, hablar mierda. Ellos están disponibles y no voy a hablar más mierda. Ya yo le dije el precio. Yo no me estoy buscando ninguno como siempre y no voy a hablar mierda porque no voy a hablar mierda. Usted me deja saber sí o no y negociamos. Yo te mando el 50%, una vaina clara y el otro 50% allá.
pen. Nas had the sharper pen. 50 had the sharper tongue. But maybe the real win? Two Queens icons realizing some wars just aren't worth fighting. You've probably smoked that blunt of sticky icky by now. I certainly have. So, before you get too blazed, hit that subscribe button. Irv Gotti. You and 50. Have been beefing for like over 15 years. Do you think that, this is ever gonna get squashed? No. 50 Cent was the problem every label feared. And Irv Gotti was the man who tried to stop him. In the early 2000s, Murder Inc. owned the airwaves. Ja Rule, Ashanti, non-stop hits. And Irv Gotti at the time was king of New York. Then came a kid from Southside Jamaica, Queens. Hungry, reckless, and fearless. 50 Cent. He wasn't just rapping, he was plotting. Murder, murder, your life's on the line. That was early. Yeah, he was shitting on us from the conception of his career. He was coming at us. Even in the early days, 50 was already aiming straight at Murder Inc. And Irv felt it. Those records made it easy for someone like 50 to come and attack. But this firing darts at us and bang, he's blasting on us. Irv tried to shut every door he could, but the one that opened belonged to Eminem and Dr. Dre. And the more Irv tried to stop him, the bigger he got. Then came the track Wanksta. And overnight, 50 turned a street grudge into a global punchline. You say you a gangster, but you never none. You say you a wankster, and you need to stop running. That one word flipped the balance. Murder Inc. went from feared to forgotten. So, 50, what's the definition of a wankster, man? I mean, what is that? Ja Rule, Irv Gotti. 50 stripped the power from the industry's biggest boss and made him look soft in front of the world. I'll tell you personally, the Murder Inc., the people that you see, like Irv, Ja, the people that are involved in the business aspect, are just like these don't got no hood in them. And after that, the label collapsed. Federal raids, lost artists, and nothing left to protect. And Irv just had to accept it. When I throw blood at your punk ass, you just eat it. You just accept it. Even years later, Irv couldn't let it go. Maybe Satan saved him. Because he's a great engine of chaos. I don't think God would save somebody who moves like that. He called 50 Satan and tried to laugh it away. Please, 50, if you're looking, he asked the question. I don't give a fuck about talking about you. And I know you'll make a meme. Go ahead, make a meme or some shit, right? Then in 2025, Irv Gotti passed away. And that's exactly what 50 did. One post, one caption. 50 smoking on that Irv Gotti pack. I'm like, How do you feel about that? You saw it. Of course, nobody likes all this goofy shit, but it's goofy shit. 50 put up a post of him smoking hookah, saying he's smoking that Gotti pack. Everything that he say or do I agree with? No. You know what I'm saying? But he the boss, he gonna do what the he want. So even in death, 50 still controlled the conversation. Beef rating, 8.5 out of 10. Because 50 didn't just end the beef, he outlived the empire. Cameron. So 50's on the radio saying that it's the graveyard for rappers. Right. You know, he's like, that's the graveyard. That, you know, over there, they go over there to die. In the early 2000s, there was Cameron, Harlem's loudest, flyest export. He wasn't just a rapper, he was a movement. Frontman of Dipset, with Jim Jones, Jules Santana, and Freaky Zeke, turning mixtapes into an empire. But before rap, Cam was a baller. A high school legend dropping buckets and making headlines. The kind of kid every Harlem coach bragged about. Then years later, when 50 Cent dropped the track Wanksta, he slipped in one line Harlem never forgot. Damn, homie. In high school, you was the man, homie. Everybody knew who he was talking about. Then came the famous Hot 97 moment. On live radio, 50 called Koch Records a graveyard for rappers. And Cam jumped on to defend himself. Hello? Ken, what's up, baby? 50, what up, baby? Everything good. I just wanted to step in because I heard you could shut things down over here, and I just want to make sure what's going on. Do you think it's the graveyard? It is the graveyard. Curtis! Yo, Curtis, how much did Mob Deep sell this year? That one phone call sparked a new war in hip-hop. On the track, funeral music,
50 Cent went straight at Cam. Well, he knew that guy had to f*** with the kid. This is graveyard music right here, you dig? This is not competition, this is murder. Career ending, mind bending. Southside, you finish now, look. That wasn't just a diss track. 50 turned a radio argument into a burial. Cam fired back with the track Curtis, which mocked 50 Cent's real name. Curtis, he deserved to be nervous. Damn, show some courtesy, Curtis. Then he dropped Curtis Part 2, a courtroom skit clowning 50 Cent testifying in front of Cam as the judge. Informant Curtis Jackson, 079-78-959. He's a snitch. Not gonna lie, that was pretty funny. But after this, and in the height of the beef, Cam disappeared for a few months, and that gave 50 the perfect opening. He dropped the track Search for Cameron, which was pure comedy. We have just gotten word that Cam has been found. Willie, talk to me. Tell me something good. Yo, what's up, Dick? We over here in the jungles of Zimbabwe and she be looking for Cameron and stuff. Just when 50 had everyone laughing, Cam finally popped back up. Curtis, you want to get involved? You ain't left alone, brother. You're not left alone. Holla, I'm right here. Killer. Then came the twist. 50 dropped his new album, Curtis. He flipped Cam's insult into branding. And on the track, Come and Go, he fired one last jab. When I breathe, I make a killing. You think I'm bullshit? My money touching the ceiling. Can't buy condos, I'm buying the whole building. 50 was letting everyone know he was still the king. But by then, the beef had cooled. Years passed and the two made up, appearing in pictures together and showing love. 50 even went on Cam's own podcast, where Cam finally explained why the beef happened. In New York City, Intel said, "What's going on with you and 50 Cent?" I said, "It's some music. What the f are you talking about?" They said, "Well, it just seems like it's one real." I said, "Yo, he puts people out of business. I gotta respond." Beef rating, 8 out of 10. Most rappers take it personal, but 50 made it profitable. What do you think? Let us know. If you found out we weren't alone, if someone showed you. Family members. Where are you and Marquise at right now? How's your relationship with? I don't have a relationship with at all whatsoever. No, it's an unfortunate situation. All I can think of is the entitlement. Before the millions, before the fame, 50 actually had a family. A girlfriend named Shaniqua Tompkins, a baby boy named Marquise, and a regular life in Queens. When he was shot 9 times and left for dead, she helped him heal, and she expected that loyalty forever. I was the girl that was on his grandmother's stoop when he got shot. Okay. He went to my mother's house to heal. So when the money started rolling in, she took him to court for $50 million, claiming he made a verbal agreement to keep her set for life. The judge threw it out. No paperwork, no payment plan, just love gone bad. But they still had one thing tying them together, their son, Marquise Jackson. Back then, 50 and Marquise were inseparable. Same smile, same energy. He was like a mini 50. But once that breakup hit, the family turned into a battlefield. And growing up in the middle of that crossfire, you gotta pick a side. Marquise picked his mom, and 50 treats every opponent the same. But maybe one day we'll figure it out and everything could be well, but as of right now, the relationship's still strained. During the legal mess, Shaniqua and Marquise were still living in 50's $2.4 million mansion out in Dix Hills, until it mysteriously caught fire at 4 a.m. Everyone made it out. Then, she told the press 50 tried to kill her. That's wild. Deep down, what do you think the motive was behind to really get rid of you or to scare you out of the house, honestly speaking? I think it was to kill us. But 50 saw what was happening. His own son being turned against him. And he tried to warn him. But over time, Marquise stopped listening. Then one day, Marquise posed in a photo with Supreme McGriff's son, the son of the man who allegedly tried to have 50 killed. And for 50, there's no coming back from a betrayal like that. He has a lot of enemies, so it makes it a lot more harder. People are more afraid to work with you, or people just look at you a certain way when they don't even know you. So 50 did what 50 does best, turn the situation into a power move. When 50 went to court and chopped his child support from $40,000 a month to $6,700, that was a tactical win for him. But for Marquise, that was the end of the world. I know what it feels like to have nothing, all right? I had to rebuild my life with $6,700 a month. Marquise, I know you feel
like that ain't a lot of money. But to 50, that was pure comedy. The man even made a skit about it. I had to rebuild my life over $6,700 a month. Marquise, I know you feel like This is great. 25 years old. Why are you still talking about child support? But Marquise swore it wasn't about the money. From his perspective, he thinks I'm entitled when that's not the case. Like, it's never been about the money for me. If we do have a sit down, I don't necessarily know what to expect or what it looks like. But 50 wasn't buying it. If you really wanted to talk, you wouldn't call TMZ. Your son wants to sit down with you. No, he doesn't. See, Charlamagne, you would call me. You don't call TMZ to say you want to sit down. Think about it, man. What he was saying, he's been trained to believe that for a long time. Over the years, the battle moved online. 50 would post memes counting down the months of remaining child support payments. And Shaniqua would clap back with, "Calculate the hours you missed from your son." Marquise would then join in on the action, posting memes about the chances of seeing his dad on Father's Day. At that point, it wasn't just family drama. It was a full-blown digital tag team. Mother and son versus 50 Cent. Still dropping posts years later. But 50? He always got the last laugh. He sued Shaniqua for $1 million, claiming she broke a life rights deal by trying to sell her side of the story online. And after years of fighting with his own blood, he said the one thing no father ever wants to admit. Because I blamed on his mom for a long time. But it's not his mother, it's him. Like, I'm going places where he was at, he left. Fifth, you love your son? I used to. You ask yourself how long, a complicated question would say, how long can you love something that don't love you back? Beef rating, 9 out of 10. He literally beefed with his own blood and still won. Nobody is safe in 50's world. Not even family. Shine. Why would you try to sign me, but then you go on the radio and talk like you don't know? Even if you wasn't trying to sign me, bro, you know what I do. Before the beef, Shine was next in line at Bad Boy, the gritty voice Diddy was about to launch into superstardom. He had the look, the buzz, and the debut album on deck. But on one night in 1999, everything changed. A nightclub argument turned into gunshots. 3 people were hit, and Shine took the fall. And while Shine was in prison, Murder Inc. boss Irv Gotti tried to sign him. And that made 50 flip out on a radio freestyle. I heard Irv trying to shine, so I ain't got no luck, fam. Tell him 50 said he's soft, he won't shoot up the club again. And that's what made the next moment wild. Shaw Money from G Unit actually reached out to sign him. This is Shaw Money from G Unit Records. Seeing what's up with your situation, and if you know interested in signing the G Unit Records. To Shine, that was pure disrespect. 50 dissing him publicly while trying to recruit him privately. So from a prison cell, he dropped For the Record, and on that track, he went straight at 50. Nigga, these niggas are stupid. His guy is on the arm bar and he don't play defense on behind him. Bro, your guy can't shoot, go to the paint, bro. Your guy can't shoot, go to the paint, bro. Just go to the paint. He can't shoot. He's just waiting to take the board and throw the ball out. That's the only thing he's waiting, bro. Just go to the paint. Oh my god, I'm playing with stupid ass niggas, bro. Like, they don't know how to play defense on a fucking Dex, bro. Bro, like, you're 25 in DR. Like, that shit's crazy as fuck, boy. Dexing is Christian fuck with no help?
You don't see my big on the pen? You don't see my big? And so it's not my fault. So what the fuck you want me to do against that? It's connected too, and it's plugged. But I'm telling you, your guy's plugged, bro. That's it. It is. It is. It is, bro. It is. Look this shit. My biggest is stupid. Come on, bro, Fred. You don't want to die. You want to get rich and hide. With a dime, you can shot me down. And after that, Shine doubled down, explaining exactly why he had a problem with 50. Can you talk a bit about if you have any particular beef with 50 and where that comes from? I mean, you had me. He's a kid to me, you know. He's like, you know, it's like a little dude, you know. And here we call him my little homies, like, you know. I was just falling back, and you know, I got word that, you know, he might have said something he wasn't supposed to say. But 50 wasn't losing any sleep over it. He hit back fast and reminded Shine what changed while he was locked up. Shine talk about me. Oh, y'all didn't tell him what happened since he been gone. I run this. And while 50 was running the charts, Shine was trapped behind the wall. No radio, no mixtapes, no way to fight back except his voice on prison phones. And 50 knew it, so he kept the pressure on from the outside. And on the track Piggy Bank, he made it crystal clear. Shine popping off his mouth from himself. He don't want it with me. He in PC. 9 years later, Shine walked out of prison, only to be deported straight to Belize. But distance didn't quiet him. He came back louder than ever, calling 50 out from a continent away. I'm back to the city to drop 50. The shakes up, you know where this is headed. Just there for me. Va a seguir esperando porque el motorista mío no está disponible ni este fin de semana. Él está para el campo, viene mañana, me dijo. Entonces cuando él venga yo te resuelvo. But while Shine was talking war, 50 lined up something colder. Humiliation. On live radio, he called in pretending to be a fan, just to clown Shine in front of the whole city.
Hello? Yeah. My name is Sean, right? I'm out on Radio 1. I'm right after Tim Westwood. I'd like to speak to Sean. What's your question, my brother? Yeah, my question is it Sean? Sean's on the phone. What's your question, my brother? What's happening with you, my dude? Shut the f up! Shut up! Shine! Def Jam! Everybody! Shine was in shock when he found out who was really on the line. I was in shock. Like, he called up. See, he called up saying his name was Jamal from Harlem. You understand? So he didn't call up saying, this is Curtis Jackson, Hawaii 5-0. But 50 wasn't interested in a back and forth, so he brushed the whole thing off on the track Complicated. I'm writing reality, it sounds harsh. Sean tried to get at me, he sound wash. I ain't even fire back the wash. What kind of shit is that? This only happens in rap. But Shine kept swinging. On the track Fred Hampton, he said this. If not for Curtis Jackson, we would all be free. But the creep made deal with the feds squeal. After this, years passed. Shine left the beef behind, rebuilt his life, and traded the mic for Parliament, becoming a national leader in Belize. And somewhere along the way, the anger turned into respect. We should toast to 50 Cent. Okay. I really appreciate all of his success. The record, right? Yeah, I appreciate all the success that he's having as Dígamelo. Yo lo voy a llamar ahora mismo a ellos, que ella me dijo que está hablando con el hermano. Ahora mismo me tiró. Déjame llamarla. Deme 5 minutos, déjame llamarla. Socia, dígame qué van a hacer porque ella me llamó porque le están tirando de otro lado. Ahora mismo me llamó. No, yo le estoy escribiendo a él, mira, como teníamos la fiesta el viernes, la gente todavía está abatida. Que deja para el 31, porque para el 31 ya no, hasta ahora no hay actividad, que para el 31 sería un palo. Yo estoy esperando que él me responda. Ah, bueno, pues yo no puedo decirle si para el 31 está disponible, yo le voy a preguntar ahora. Sí, porque yo estoy esperando que me responda, porque sí es que quien quería llevar DJ Party es un muchacho amigo de él. Y yo le dije, los precios subían, pero yo le voy a decir que lo deje para el 31, porque para el 31 estaría bien, tú sabes, no hay artista, no hay nadie. DJ Party, ¿tú me entiendes? Déjeme ver qué me dice, yo le respondo. Está bien. Mire, mi jefa, yo le hablé claro a ellos que no estamos en vivareo como siempre. Ella me dijo, mire, yo voy a ser sincero, nosotros hicimos una fiesta con Raulín el viernes, la gente está batida de los bolsillos y lo quieren para el 31. Y dije, yo no le puedo asegurar a usted para el 31,
Y menos con Patio, porque Patio está ahora mismo que el que sabe la calle. Y dijimos, no, también mira, ve, averíguame. Usted que sabe de ahí para adelante. As an African American, you know, the longevity that he's having, the transition that he's made. Beef rating 6.5 out of 10. Because 50 didn't just crush Shine, he left him behind. Young Buck. I started to realize that I'm out of the group. It started to really happen and really set in on me once the IRS started knocking at my door. Once upon a time, 50 Cent and Young Buck weren't enemies. They were brothers. G-Unit was unstoppable. Money, music, and power, all moving as one. And Young Buck was shining. The hungry new energy G-Unit needed. The Desert Eagle stay stashed in the Beard Regal. A 12 gauge in the back, right beside the speaker. But behind the success, cracks started to show. Loyalty started to fade. And when it did, 50 didn't just cut Buck off. He erased him. Soon he kicked me out. I'm like, what the f is this about? And then he started to say, oh, because, you know, I'm cool with game, or, you know, those different things started to happen. Like, I'm cool with the enemies of him. From that moment, Buck went from brother to betrayer. And 50, he went from mentor to executioner. Overall, like, he just was really inconsistent with his character. Like, the things that he's saying, you can't value a person in general. It gives you a lot of inconsistency. 50 started freezing Buck out of G-Unit. No shows, no tours, no calls. Buck was losing money fast, and the IRS was knocking louder every day. He controlled everything. So when we had our falling out, he just goes and tells Boots to stop working for me. So when Buck finally called 50 to talk, 50 recorded it, and then leaked it. And then out of nowhere, he drops this phone call. That's the whole struggle of what's with me now. It's the fact of trying to keep myself afloat and to pay me back. 50 turned Buck's breakdown into entertainment. 1 minute Buck was a G-Unit soldier. The next, a viral meme. Almost appears to the world as if I'm crying to be a part of G-Unit in the midst of me going through what I was going through. But Buck needed to prove himself. So he dropped a 50 Cent diss track explaining his side of the story. Look at 50 what he does just to get fame. Record my phone call when I spoke from the heart. That was a year ago. This was a joke from the start. The world never know that this was pre-recorded from this man and held on for whatever reasons. Years later, the war wasn't over. It just moved to a courtroom. Buck owed 50 over $250,000. Money he called in advance. The court called it a debt, and when it was over, Buck had to pay back over $200,000, straight out of his bankruptcy estate. That's not just beef, that's business, and 50 made sure he profited off both. But get this, 50 had already moved on to another battlefield, Instagram. Every time Buck's name came up, 50 turned it into content. He'd post memes clowning Buck, and when Buck got arrested, 50 didn't blink. He just logged in. 50 actually posted, damn, how'd that head get like that? Because when 50 goes to war, he doesn't stop at music. He memes you into oblivion. 50 stay on his enemy's neck. Okay. 50 got beef with you, it's up forever. Beef rating 8 out of 10. Loyalty costs a fortune, and Buck paid in full. Jadakiss. What's up with that 50 shit? 50, man. 50's a coward. Where's he at? Jadakiss was one of the sharpest lyricists New York ever produced. A veteran from Yonkers and member of the LOX, a hip-hop trio built on bars, loyalty, and street respect. By the early 2000s, Jada was stamped in the city, a pure MC with nothing to prove. But when he teamed up with Ja Rule and Fat Joe on the track New York,
that cosign came with consequences. Because in 50's world, Ja Rule wasn't an artist. He was the enemy. They ain't in the dark. They know what it is. It's not music beat. It doesn't stem from music. It comes from actual street. Now that don't die. So 50 loaded up his first shot on the track, Piggy Bank, where Jada caught the smoke. Yeah, New York, like your vocals, but that's only New York, dog. Yo, it's local. He clowned Jada's reach, saying his buzz stopped at the Bronx border, then doubled down with an animated piggy bank video, showing himself knocking him out in a boxing ring. When reporters asked why Jada caught smoke, 50 just laughed, like it was business as usual. Jadakiss is a well-liked guy. There's not many people in too many places who doesn't like him. If you want to be technical, there's a lot of people, a lot of places that don't even know who Jadakiss is. But Jadakiss wasn't built to take that quietly. He came out swinging with the track Checkmate. Picture Kiss not come out swinging. It's like going to see 50 at a show and he don't come out singing. Jada proved he could go bar for bar with anybody. You dropped a diss track called Checkmate. That a lot of your billboards. fans, It hit the billboards. a lot of your fans consider that some of your, greatest lyrical, contributions to the game. But 50 wasn't playing the same game. He followed up with the track I Run New York. Man, I run in the scope. Bitch trying to annoy me. Nothing but another disgruntled employee. Been in the game 10 years, and he still ain't rich. Even his mama upset, but he still ain't. By then, Jada's boy Styles P had to jump in, turning it into a full-blown Yonkers counterattack with the track Problem Child. Yeah, you sold more records than me, but in the streets you gon' always be second to me. When it's damn near feeling you, even though your career is based off somebody damn near killing you. But for every diss, 50 dropped a chart topper. So then came the track Window Shopper. You could use a window shopper in the jewelry store looking at shit you can't buy. And to top it off, 50 dropped the Window Shopper mixtape cover, clowning Jada in the background as a broke boy. After that, Styles P dropped the track Shots Fired with Jadakiss. 50 keep running his lips. The shots fired. Damn, you already been hit. The shots fired. By that point, things had spilled past the music. That's when the infamous Hot 97 call happened. Styles P phoned in to defend his boy and go at 50 directly. You could probably stop damn near any record. But you can't stop me on the street. No. I don't want to. I don't want to stop you. You wouldn't. Listen, paying $14.99 a month for a streaming app and $9.99 a month for a music app and $12.99 for a fitness app and more money for a bunch of other... After all that chaos, the energy finally cooled off. The tension faded when Jada showed up. To a live MTV interview, and 50 actually showed love to him in the LOX. Now I'm starting to look big now. Now we got Jadakiss out here, live on MTV. We got the Locks. They got a foundation of music that they created on the underground and everywhere else consistently for how long? Years later, Jada explained why the beef really died down. That beef with 50 was settled very quickly, and certainly more quickly than most of his beefs. He said on one of his best songs back then, all the other artists, they come from Yonkers. Right. So he really good us. And to this day, Jada still gives 50 mad props for what he's achieved in music. That probably might be argued to be one of the best debuts. That's like up there with Snoop. 50 is up there with Doggy Style, if you ask me. Beef rating, 8 out of 10. Jadakiss proved he could hang with anyone on the mic. But 50, he turned beef into business. And once again, he walked away on top. DJ Khaled. He did come shake my hand. I told him I can't do that. What are you doing?
Here we go, bro. Yeah, I just told him I couldn't do it. I couldn't do it. So what did he say? The 50 Cent DJ Khaled beef didn't start with music. It started with loyalty. In the mid-2000s, 50 is going at Fat Joe. Terror Squad is standing together. And DJ Khaled, he's Miami Radio, Terror Squad family, and Joe's little brother in spirit. So when the war hit the industry, Khaled picked his side. Why is this last? Why is the G-Unit 50 Cent record last? Come on. I ain't gonna lie. This is a classic album. Okay. This is a classic album. But I'm just saying though, I represent that love and unity. Okay. And I gotta represent that unity and love. So it's not going in the back. No, we the best. That was interesting. But he still admitted that it was a classic. And they hate me. So I'm happy with that one. This wasn't a personal feud yet. It was G-Unit versus Terror Squad by association. Then came the moment that made it personal, an event in Miami. Tony Yayo, G-Unit member and 50 Cent's Day One soldier, walks up to Khaled to shake his hand. A simple gesture of respect, and Khaled shuts it down instantly. I told these, yo, don't take me to DJ Khaled. Fat Joe, that's his man. Right. He damn near Terror Squad. Right. But you giving DJ Khaled a 5, and then what does he do? DJ Khaled, look at my hand. DJ Khaled, get the f out of here. Nah, I can't believe it. So I'm like, yo, f you, Khaled. That sounds wild. Khaled wasn't beefing with Yayo. He was defending Fat Joe. Under Diablo, slightly slow. You answered to 50. If you want to know if the story's true, Yeah. let's talk about the handshake Okay, part. the handshake true. The hand, you didn't shake his hand. He felt some type of way? like, you know what I'm saying? If I ever put a documentary out, it's going to be interesting. Like, you know what I'm saying? Like, wow. So 50 does what 50 does. He unloaded. The first shot came on the Rick Ross diss track, Tia Told Me. You want to listen to Joe? You want to listen to Khaled? Fine. I'll just everybody up while I'm at it. And that's exactly what he did. Next, he attacked Khaled's music directly. I think they're looking at Khaled right now. Like, we need to get rid of this motherfucker. Miami ain't meaning what it was meaning. Wow. You see what I'm saying? If you got Khaled up do enough breaks to build a wall. Yeah. How many Ace Hood? Stevie? 2? Yeah. Them sold probably 10,000 collective together. But the coldest moment didn't happen in the booth. It happened in the streets. The infamous psychic skit. One of the most disrespectful moves 50 ever pulled. Y'all got this little poem I wrote for DJ Khaled. Check this out, right? It's called I Just Want to Tell You What a Psychic Told Me. Your car tires got stabbed out. Now you know, I know where you be. I just want to tell you what a psychic told me. I know where your mama house at. Now look, you can see. But I just want to tell you what a psychic told me. I know where your mama work at. Now look at sleep. 50 didn't just diss Khaled. He went to the place Khaled's mother worked just to show he could. It stopped being beef. This was mind games at a gangster level. Even Fat Joe had to admit that Khaled got dragged into a war he didn't start. Because you and Khaled is so close, did sometimes your beef interfere with his potential collabs with someone? I wouldn't say collabs, but he got caught up in the beefs. So the first time that's one. For years, that denied handshake hung over both camps. Then, almost 20 years later, the whole thing ended somewhere nobody expected. A charity golf tournament in Florida. Khaled Socias que están disponibles. Tienen 2 fiestas ese día, pero están disponibles. Que van a ser temprano, privadas. Y están disponibles, pero yo te sabes. Anótese de ahora para que no se lo cuenten. ¿Yo? O sea, anota de ahora para que no vengan a tirarme de que el día 30 o el mismo 31. Mira, no. O sea, anota de ahora. Yo hablo con ella para que ella me mande su cuenta de banco. Ustedes sentir vaina y olvides. O hasta el mismo número yo se lo doy de ella para que ustedes se entiendan.
ya eso se sale de mi mano. En caso de... ¿Qué lo que? Tú sabes que yo no te puedo ni una estrella, ¿verdad?
Bro, soy yo el del pedido. ¿Y por qué está durando tanto? Y cambia la hora cada rato.
Tenemos que trabajar, hay que pagar deuda, hay que ir a trabajar. Uno puede, ya quisiera yo quedarme más tiempo aquí con ustedes. Este micrófono es uno de los... So, carbon symbiote, vibranium, adamantium, kryptonite, all of these are infusing the Omnitrix, which is supercharged by the speed force and enhanced by Blue-Beetle's hair. Everything's attached to the Infinity Gauntlet. We have the elemental rings and the power rings driven by the emotions of the heart of Chuck Norris. And then I use the Ant-Man trigger to scale down this doom disc, loaded with Exodia and supercharged by the Bionicle mask. I have Ghost Rider chains, a living face hugger, and the force channel through Harry Potter's wand. And then, because why not? And to make things even more interesting, I throw a Beyblade in the mix. Stanley's pen and one ring tool. This is the Gauntlet of Chaos, and if you want to know how it works, check my last YouTube video. Hey, would you be gay for an hour for $1 billion? Would you be gay for 1 hour for $1 billion? Would you be gay for 1 hour for $1 billion? Would you be gay for an hour for $1 billion? Would you be gay for $1 billion for 1 hour? Would you be gay for an hour for $1 billion? You'll be gay for 1 day for $1 billion? Hey, would you be gay for an hour for $1 billion? If it is a billion, it's a fuck. Let's go. Ow, diddy, no, diddy, ow, diddy, no, diddy. Diddy, diddy, stop, stop, don't, no, ow, diddy. Diddy, no, stop, ow, stop, stop, ow, diddy. No, stop, no, stop, no, stop, ow, stop. No, diddy, ow, ow, no, no, diddy, no. Formalmente el número de Microsoft jamás será utilizado en ningún torneo que participe en los coloniales. Conseguimos, gracias a Aquiles, un niño andaba en la calle con su franela, fuimos a hablar con él y queremos devolverla a donde pertenece, la franela de Brighton. Brighton, en el grupo de los coloniales, hay un hashtag que dice el 11 por siempre y va a ser así. Jamás. Somebody on this two sport, odds are they're not legit. There's so many cheaters on 2K26. 9 times out of 10, if you walk into a park, you're gonna see somebody cheating on this random twos. And to make it all worse, they're always cheating against the worst of the worst. They have to play against random because they're not any good. For some reason, you think this guy's legit. He's not. He's at 91%, and he's got a total of 203,000 points. And you already know this two sport's gonna attract way more cheaters. As I'm standing here watching another cheater, when I get live, I'm gonna show you so many different cheaters in this video. Right here, this man's gonna have a 93 win percent, and he's shooting 90%. Where's your soul? Where's your morals? I'm not gonna lie, if you're cheating on 2K, you just suck. So I loaded up a new build and got in a brand new park, and look who I found. I just
legit. There's so many cheaters on 2K26. 9 times out of 10, if you walk into a park, you're gonna see somebody cheating on this random twos. And to make it all worse, they're always cheating against the worst of the worst. They have to play against random because they're not any good. For some reason, you think this guy's legit. He's not. He has a 91%, and he's got a total of 203,000 points. And you already know this two sport's gonna attract way more cheaters. As I'm standing here watching their morals, I'm not gonna lie. If you're cheating on 2K, talking about do you have a Cronus? So what I had to do is I had to find out his username. We're gonna make sure we find out this guy right here. He's absolutely. If you see somebody named them 50 boy bands, he's cheating. If you see somebody up. Right here, what's that? I got you. I'm getting sniped, bro. I'm getting sniped, bro. I just got fucking sniped, bro. Stay alive, y'all. Like, bro, I'm getting fucking sniped. What the fuck? God damn it. Holy fuck. I'm still getting sniped, son. You fucking cowards. Yo, you guys are. I'm still getting sniped. Why am I getting sniped from? Fuck. Yo, kill this fucking guy. ¡Wey! ¡Wey! ¿O te lo pongo como propina? ¿Es mejor? Está bien. Vamos a esto.
rata. Esta mierda, loco. Qué mierda. Yo le pago pronto. Ya, eso no me paga mejor.
walks up, 50 opens his arms. Number check. A little cocktail vibe. Happy New Year's. Cheers. And just like that, the beef evaporates. No drama, no tension. Just two guys realizing the fight was never really about them. It was about loyalty. But obviously 50 still won. Beef rating 5 out of 10. It started with a handshake and ended with a hug. You good with that? Floyd Mayweather. You know, of course, we know hip-hop artists, they come and go. They come and go. But I'm still here. Floyd Mayweather wasn't just a celebrity. He was the undefeated boxing king. The Money Man. A fighter who turned every punch into millions. And standing right next to him, The wall of Tepics. Oh my god, I'm gonna double down. Oh, let's go! was the one guy who could match his star power in a different world. 50 Cent. Because before they were enemies, Floyd and 50 were brothers, every day together, moving as one. 50 be at my house every day. This man sleep at my house. We kick it, we hang out, we cool. But here's where the story flips. When Floyd went to prison, he asked 50 to hold down the empire while he was gone. So 50 created TMT Promotions and poured millions into the company. 50 even picked him up the night he walked out of jail. Real day one loyalty. But the minute Floyd got out, the vibe changed. Floyd opened the paper, and the beef was born. I got the newspaper. I seen that it said that that he started the TMT Promotions. And my thing was just that I was happy and comfortable with what I was already doing. Floyd got out moving like the whole deal never happened. But from 50's side, he was just holding it down the way Floyd asked. Like, I didn't come to you saying I'm gonna be a boxing promoter. I want to be in the boxing. I want to do this. And Al frente de una pared roja, un dealer rojo. Un puertón negro. Déjame salir para afuera, espérate.
La comida llegó. Ahora estoy comiendo y viendo un video de 50 Cent. ¿Qué es lo que con niños que tú le quieras robar? Do that. Like I'm around it and I do enjoy it. I love it from before I even met Floyd. Then 50 fired off the kill shot, a tweet saying TMT was done. The team finished. And after that, 50 sent shots towards Floyd in interviews. Is he as rich as we think he is? No. Floyd wasn't letting that slide. He felt the pressure, the world watching, 50 laughing, so he jumped straight into meltdown mode. Whatever I show on social media, it's mine. When I go out there and post the $18 million watch, yo, get it out. Well, you got it with you? Get it out. On top of flexing his cash, he jumped onto Instagram and went straight for 50. First, he posted a picture of him and 50 holding cash with the caption, "Hold my money, boy." Then he went petty, uploaded a graphic charting 50's declining album sales, and even tagged Lil Wayne, Drake, Rick Ross, and Kanye like he needed backup. And finally, he dug up an old pic of 50 holding his belts and called him a male boxing groupie. But if Floyd thought he had the last laugh, 50 wasn't even warmed up yet. 50 posted one photo of Floyd crying with the caption, "I must have hurt your feelings, champ." And that single shot sent Floyd spiraling. Suddenly, the money man was calling 50 irrelevant. What's so crazy is this, when people are not relevant, and they're not moving units like they was once moving, because you gotta realize this, I've been relevant for 18 years. And the beef went from friendly fire to total destruction. 50 hit him with one of the most iconic rants in internet history. Woke up, I look at the computer say, Floyd said, T.I.,
Nelly 50. I'm like, what do you say me for? Nelly your first baby mama, Melissa, then took your fiance. Say that. Then 50 leveled up with the diabolical Harry Potter reading challenge. This is a special ASLELS challenge for you, Floyd. If you can read one full page of a Harry Potter book, I'll give $750,000 to whatever charitable organization you want to. The bucket eye. Then he went one further. I got a phone call from my man Jimmy Kimmel. Jimmy said if Floyd accepts the challenge, then he'll put it on the actual show, so you can read it on the show. We don't want to put pressure on you. We know you can't pronounce those words in that Harry Potter book, so we're gonna let you read Cat in the Hat. Then he posted a meme written like a toddler. And 50 said it was Floyd that wrote it. Pure humiliation. We've seen the back and forth between you and 50 Cent on Instagram. Yes. Is there ever a point where you say enough is enough? Well, I said enough is enough. You guys seen for years, I don't bash no one on social media. I don't talk bad about no one on social media. But the truth is, he did. And this was 50 Cent's rate, whilst Floyd was swinging blind. To be honest with you, I incorporated TMT in Delaware while he was incarcerated. Because he didn't sign the paper doesn't mean the corporation isn't valid. So I could tell you, you can't have TMT socks. You can't have that TMT shirt you got on. You don't understand that because it's just not. 50 wasn't capping. He could have locked the entire TMT brand in a chokehold if he really wanted to. Fast forward a few years, and the smoke settled. Old rivals became old friends again. You and Floyd back together? Y'all cool? I went to see him when I was in Vegas. No, man. Around my birthday. Wow. How'd that go? I call him Champ when I'm talking. Mm-hmm. You know what I'm saying? Because I don't want to take away the discipline and the work that you put in. Beef rating, 7.5 out of 10. Depending on what day it is. They're cool. Because if there's one feud 50 will never fully retire, it's the one with his favorite sparring partner. Think this should be higher? Let us know in the comments. Shaw Money XL. He asked for $50,000. I said, yo, don't take $50,000. Take $30,000 in a point. Mind you, the point was worth $1.3 million. Damn. After 50 got shot 9 times and the whole industry backed away, one man still opened his door, Shaw Money XL. In Shaw's studio basement, they rebuilt everything. The mixtapes, the momentum, even early records that led to Get Rich or Die Trying. He came to my crib, he felt the vibes, studio basement, and we recorded every record from Wayne's to the Inner Club. When Get Rich or Die Trying exploded, the money hit the room fast. And suddenly, loyalty turned into invoices. And 50 was stunned. So imagine my surprise when one of the first things Shy did after I signed my Interscope deal was present the label with a $50,000 invoice. He wanted to be reimbursed for the recording sessions we'd done at his house. Not only did Shaw want to formalize the deal, he wanted recognition too. Why not do paperwork? I wanted paperwork, but the homie didn't want to do it. So that's where we started going left. When you brought it up. Yo, Shaw, I did this on my own, bro. What you think the whole time? But, you know, this money changes people, bro. 50 was ready to make sure Shaw got paid. He just wanted it handled the right way. We never formalized that relationship, but in my head, that when I signed my next major label deal, Shaw would eat off the situation too. But it wasn't just the point on Get Rich. Shaw still demanded the extra $50,000 on top. He had $1 million. So give me 50 grand, bro. That's 5%, bro. Exactly. I'm in my basement for 2 years. Let's give me some money. Shaw wanted this $50K from me and wasn't gonna budge. He ended up getting it, but it would be a decision that cost him dearly. So when Interscope cut 50 that $15 million G-Unit check, Shaw came sniffing around again. But to 50, the business was already settled. So instead of letting Shaw anywhere near that big money, 50 kept him at arm's length and handed him a title instead, president of G-Unit Records. And inside G-Unit, people saw the shift happening. He was good at what he did. You know what I'm saying? He was good management. I just feel like it came to a point where 50 was kind of outworking him. I let him run the actual record company. I paid him $500,000 a year. Still no problem, but then he actually had the idea he wanted something of his own, so he started money management. It's a conflict of interest, but I let him manage the artist. So he was getting a percentage of bank, yay, buck. It was a boss move from 50. He still let Shaw have something, even if it wasn't the big time money. And the truth is, Shaw did end up getting the point on Get Rich, but the relationship was ruined and he walked away. So it was like, all right, let's just do this and just be done, bro. Yeah. And that was it. After that, I just took my point, my money, and I just kind of walked away. After that, the beef moved online. 50 posted a crossed out photo of Shaw on Instagram with the caption, "Success can turn old friends into enemies." And Shaw fired back on Twitter, a barrage of posts about betrayal, destruction, and disappointment. Years later, the tone softened. But the older me now, more wise, like, bro, like, let it go, bro. You know what I mean? But back then, I was mad too.
and we were just going back and forth at that moment. In the end, this was never really about business. It was pride. Maybe he didn't trust me, or maybe it was just plain old greed. Whatever his reasons, Shaw clearly let things get personal. Beef rating, 4 out of 10. Shaw was practically family and still got cut off. With 50, business comes first. Feelings never. Notorious Gangsters. I got shot in my hand. My thumb came out my hand. My face. Knocked the tooth. Wow, oh my goodness, there's a hole there. Yeah, it kind of changed my voice too, and this is the voice that sells 8 million records, so I think everything happens for a reason. Most rappers come into the game scared of somebody. 50 Cent came in scared of nobody. Not even the notorious gangsters the streets called legends, including Kenneth Supreme McGriff, boss of the Supreme Team, the most feared crime syndicate in New York. A man entire neighborhoods whispered about. And he also just happened to be shoulder to shoulder with 50's biggest enemies, Ja Rule and Murder Inc. Y'all got the cream in the house. What up? You know, whole brother ain't family in this motherfucker. So when Preem showed up on 50's block thinking he could intimidate him, that's the day Preem realized this was a different kind of rapper. Yeah, he tried to let a bro Fifth ain't go for that. Fifth let a bro them back. That's a fact. Yeah, so from there, I guess Preem knows this boy gonna be a problem. And in 50's world, loyalty decides everything. My dad's loyal, so he's gonna be with the people. He's gonna stay with the people he always been with. So I guess 50 was like, you know what? I'm gonna show you that I'm better than them, and I'm gonna murder them too while I'm doing it. I want to prove to you like you should have been dealing with me the whole time. So then came a track that changed hip-hop forever. Ghetto Quran, where 50 name dropped half the neighborhood, including Preem. Yo, when you get talk of the South Side, you hear talk of the team. Fair Prince and respected Preem. For all you slow motherfuckers, I'ma break it down iller. See, Preem was the businessman and Prince was the killer. That wasn't just a diss. 50 put the Supreme Team's business on blast for the whole world to hear, and some people wanted payback for it. Then came the day everything changed. They go to 50's grandmother's house and wait for 50, and the rest is history. They shoot him up, and they flee. 50 was shot 9 times in a brutal assassination attempt in Southside Jamaica, Queens. But he didn't die. He healed up, stood back on business, and released the track F*** You, where he addressed Preem in the shooting. They came back to me questions. Hey, 50, who shot you? You think it was Preem? And years later, 50 wanted to let everyone know he hadn't forgotten about the situation on the track Get the Message. I told my little break, and then he motherfucker down enough to suck me. I'm still mad. They never pinned 50's shooting on Supreme. That part stayed alleged. But the murders, the trafficking, the empire, that's what earned him life without parole. The guy who actually shot me is dead. And the guy who pays him got life in jail. Had life in jail. Yeah. 9 bullets didn't stop 50. Because at the end of the day, rappers respond with music. You don't have to address a rapper with killing him, with shooting him. Now, you know what I'm saying? 9 times. Rapper says something you don't like, you hit him over the head. You know what you're gonna do? You're gonna write a rap about it. So even though Supreme was now out of the picture, the streets still had one more boss coming for 50, Jimmy Henchman. Jimmy wasn't just a record executive. He was a street figure tied to murder conspiracies, drug trafficking, and industry power plays. And to 50, Jimmy's reputation came with one fatal flaw. I don't like Preem. I don't like Preem in him. But he lived the way he actually projected himself. His lifestyle is consistent. He was true to it. He never ratted on nobody. And Jimmy's a different kind of guy. He told everybody. He solved the last 10 years of criminal activity in New York City in 10 minutes. The DA said, hold on, chill out, stop, boy, you're gonna make like I don't even work. Jimmy was known for trying to take down 50 Cent and his crew G-Unit on more than one occasion. And during a video shoot with Akon, they got lucky. Henchmen and them supposed to come through, and I guess they gun jammed, but we had guard on that side, and they backed out on the head, but we had straps too, and that really was really it. Even Jimmy couldn't deny it. 50 moved like a real gangster. 50 Cent the rapper, he'll be known as 50 Cent the rapper, and 50 Cent the street legend will be known as 50 Cent the street legend. Well, if Jimmy wanted to paint 50 as a gangster, 50 wasn't about to correct him. Well, don't give me no pass, man. I don't deserve passes. I'm a fucked up. Okay, you should do something to me. You understand what I'm saying?
But now that I got your address, if we go there, we'll be on your doorstep. And if you thought 50 was bluffing, he put the proof on the track, Get the Message. I left a message by your door, got a phone 44. Get the message, come out and get the message. It won't even be a whoa, no beef, no more. Get the message, come out and get my message. And that message didn't just reach Jimmy. It put a target on everyone around 50. 50 so-called had money on his head. Everybody is just a part of, with 50 Cent and being a part of G-Unit, you know what I'm saying? But it is what it is. You live and you learn. That's why when I see these rap beefs, I know how serious it can get. While the beef raged on, Jimmy's world collapsed. First, a drug trafficking arrest, followed by murder for hire charges tied to Lodi Mac. Prosecutors said Jimmy was begging for deals, which is all 50 needed to start clowning him. So that's when 50 went online posting Jimmy's court paperwork, labeling him a snitch for the world to see. He even dropped the track Complicated, firing shots at Jimmy's case, the snitching, all of it. Bill popping that strap, I pop that. Watch the henchman trial, see a rat on a rat. All that pressure ended the only way it could. Jimmy sentenced to life in prison, from running the streets to explaining himself from a cell. I just didn't know that these dudes was that jealous. That jealousy would allow them or make them do the things that they did. And whilst Jimmy talked like he was the victim, 50 just pressed play and laughed. And I'm in jail for life when I never hired him to kill anyone. So, Oh, gee, Jimmy the Rat. Beef rating 10 out of 10. Supreme sent bullets and Jimmy sent hits, but 50 sent both of them to the history books. And that is 50 Cent versus everybody. Some beefs ended in careers ending, some in indictments, some in funerals. But all of them ended the same way, with 50 laughing. Previamente en El Fantasma. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. Si pudiera volvería a lo que fuimos antes de que te fueras con Ángela. Queremos que seas tutor de un basquetbolista. Ezequiel Cruz. Si Sig no juega, no te quedarás. Mi madre está en juicio por matar a mi padre y quiero contratarlo. 500,000 en efectivo. Pago si lo tienes. Charlamos. Tariq Senpai, me asignaron como su consejero. Te juro que está motivado. Canónicos está cerrado. No vuelvas esto algo tuyo y mío. Como te gusta decir, no hay nada tuyo y mío. ¿Qué chingados haces en Stansfield? Estudio aquí, toda mi familia estudió aquí. ¿Tu familia construyó el auditorio? Y la alberca. ¿De qué es la fiesta? Mi familia me felicitará por Stansfield. Me ayudarás a seguir ahí, así que querían conocerte. Tariq, mi primo Drew. ¿Qué hay, hermano? Hola. Es mi prima Dayana Tejada. Mi amigo Tariq. Hola. Es mi hermano Kane. Se acabó la fiesta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Carajo, vete a la chingada de aquí. Volverá. Ya sabes qué hacer. Lorenzo Tejada. Lo que necesito es que te concentres en el colegio. Si te concentras en ti, nos ayudarás a todos. Se lo debo a tu madre y te voy a ayudar. Pero tú tienes que encontrar tu producto. ¿Es un trato? Sí. Queremos que acuses a Tasha St. Patrick con el estatuto de la mafia. Digamos que sería algo así como la reina de la mafia. Pero Tasha debe nombrar a quien lo hizo. Si lo hace, y te lo prometo, yo la saco. Vi a tu hijo antes de venir aquí. ¿Y qué te dijo? Dijo que sabía que temías decir el nombre de la persona que liquidó a tu esposo. Y que si lo amas, digas la verdad. El hombre que asesinó a James St. Patrick es Tommy Egan. ¿Por qué querría Tommy Egan matar a su esposo? Porque yo se lo pedí. Objeción. Denegado. Es culpable. Está bajo arresto por el homicidio de James St. Patrick bajo el Estatuto Federal de la Mafia. ¡Mafia! ¡Qué ¡Lo chingados! enfrentaremos juntos! ¿Mafia criminal? ¿Quieres que la inyecten? Tú y yo sabemos que no es un caso federal. Ya lo es. They say this is a big rich town. I just come from the poorest part. Bright light, city life, I gotta make it, this is where it goes down. I just happen to come up hard.
I never took a straight path nowhere. Life's full of twists and turns, bumps and bruises. I live, I learn. I'm from that city full of yellow cabs and skyscrapers. It's hard to get a start in these parts without paper. Homie, I grew up in hell, a block away from heaven. That corner age 15 minutes, it moved to 7. Pure snow, bang it, then watch it go. Occupational options, get some blow on some hoes. Shoot the ball of the strap, learn the rap or the jack. Fuck it, man, in the meantime, go ahead and pump a pack. This my Regal Royal flow, my James Bond bounce. That 007, that 62 on my gown. I'm an undercover liar, I lie under the covers. Look a bitch in the eyes and tell her, baby, I love it. You're my inspiration, you're my motivation. You're the reason that I'm moving with no hesitation. This is a big rich town. Yeah, I just come from the poet's part. Bright light, city life, I gotta make it. This is where it goes down. Yeah. Poder, libro 2, Fantasma. Legal or illegal, baby, I gotta make it. ¿En dónde estabas? ¿Quién eres? Tasha, soy Paula Matarazzo, investigadora del señor McLean. Estaré trabajando en tu caso. Todo lo que me digas se protege con el mismo privilegio. ¿Alcanza el dinero? De momento. No te alcanza para mí, señora Green. ¿Cuándo recibiré un pago? ¿Y los pagos siempre vendrán de su hijo? ¿En efectivo? Yo creí que Simon Stern estaba pagándoles. De acuerdo. Oigan, lo prometo. Les daré esos pagos. Pero lo que quiero saber es qué pasó en la corte y por qué de la nada creen que yo dirigía la organización. ¿Su esposo era el fantasma? Los federales no lo probaron. Sí. Mi esposo, James St. Patrick, era el fantasma. Un criminal de la mafia, traficante, hijo de puta, igual que Tommy. Y no tuvo que ver en sus negocios. No veo por qué sus negocios sean parte de esto. Cuando me dijiste que Tommy Egan te ayudó a liquidar a tu esposo, creí que un amigo de vida te iba a ayudar con una disputa doméstica. Egan fue acusado de varios pequeños delitos y solo de un cargo importante que fue retirado. No había razón para dudar de tu historia, porque no me habías contado toda la historia. No conocía el historial de Egan ni el tuyo. Ya sé, lo lamento. Pero no creí que eso importara. Qué curioso. Porque es lo único que importa ahora. Tu declaración en la corte le dio a Sachs armas para acusarte como reina de la mafia. Tasha, necesito oírte. Estás diciéndome toda la verdad de por qué le pediste a Egan que asesinara a James. Sí. No tiene nada que ver con lo del narcotráfico. ¿Y usted? ¿Tuvo algo que ver con el narcotráfico? Pregunto otra vez, ¿por qué no me contestó? Te dije que nada. Si los federales encuentran a Tommy Egan, respaldará su historia. Su nombre está en todo el papeleo de base del club, señora Green. Artículos de incorporación, licencias de venta, cuentas y documentación. Dice que no ayudó a lavar el dinero que ganaban vendiendo droga. Oye, tal vez organicé algunas cuentas. Shh. Tasha, digamos que estás bajo juramento. Señora Green, ¿era líder de la organización criminal de St. Patrick e Egan? No. ¿Usted daba órdenes? ¡No! ¿Ordenó homicidios o vendió drogas? ¿Para James y Tony? ¿Por qué pide esa aclaración? ¿Vendió drogas u ordenó homicidios para su esposo o para Thomas Patrick Egan? No. Entonces no es la líder. Y Sachs lo sabe. Aún así llegó listo con una orden de arresto. Algo pasa aquí que no estamos entendiendo. La acusa ante todo. No es sobre lo que la acusan. Es sobre el por qué. Muy bien. Negro, ¿en dónde conseguiste todo eso? ¿Los jugadores universitarios ganan mucho? Mi tía Monet me cuida para que me concentre en la cancha. De hecho, regresaré esta noche. Me pidió que fuera por algo, así que tienes el cuarto para ti si quieres meter a alguna chica. Bueno, solo digo... ¿No crees que pueda alcanzarte para cenar? ¿Que ya trataste de la cafetería? Es una mierda, viejo. Le preguntaré para saber si quiere. Tengo que ver a la profesora Milgram luego. Esa puta está buenísima. ¿Tienes el resumen de Moby Dick? Estás loco, sí. Debes leer esto, te van a preguntar. No vayas a echarlo a perder. No,
Lo leeré. Oye, hablo en serio. Leerlo bien, viejo. Ya entendí. No olvides decirle a tu tía. Ya entendí. Sí, Ashley. Herbert decidió proteger a Pip y le enseñó a ser caballero. Pero el tío Pavlichuk estaba ahí, quedándose con el crédito de su éxito. Y no participó en nada. Igual que cualquier pendejo blanco. Un negro sí haría algo. Con ese estúpido apellido. Pues... Pues... ¿Te molestó algo? Sé que estabas por decir algo. Olvídalo. Es una opinión fuerte para alguien que no tiene un verdadero nombre. No. ¿Disculpa? Cierto, no tengo nombre, tengo dos. Bruce más Chandria igual a Bruce Chandria. Pero la primera regla tuya es no meterte en mi pinche puta vida, Richard. Gracias por ilustrarnos, señorita Carmichael. Atención, clase. Él es Tariq St. Patrick. Entró un poco tarde, pero demostró que merece estar aquí. Así que no lo protejan. ¿Qué tal? Tariq, ¿qué opinas de Grandes Esperanzas? Bueno, la decisión de Dickens de hacer que cada personaje hiciera lo incorrecto por la razón correcta y viceversa fue efectiva para destacar las complejidades entre la culpa y la inocencia. Pero, ¿cómo crees que aplique en el propio Dickens entonces, en su elección de cambiar el final del libro? ¿Por qué crees que lo cambió? Bueno... ¿No acabaste el libro? ¿Otra vez? Te advertimos que el curso era exigente. Si no estás al nivel, Stansfield tiene muchas clases más fáciles afuera. Bloop, el profesor Reynolds amaneció de muy mal humor hoy. ¿Alguien más quiere responder? Lo siento, no fue mi intención exhibirte. No fue tu culpa, fue mía. Estaba complaciendo a su audiencia. Desarrolla, por favor. De Davis tenemos que hablar. ¿Creen que tu mamá dirigía el negocio de drogas? Mi madre no hizo nunca nada. Era mi padre, era su negocio y él era el jefe. Exacto lo que ella dijo. Es la verdad. ¿Usted no le cree? Ya no sé qué creer, Tariq. Tu madre no me dijo que tenía historial con los federales. Y tampoco tú. No creí que importara. Eso fue un caso local. Ya. Con Sachs y los federales involucrados ya es personal. Oye, ¿qué motivo tendría Sachs para acusar a tu madre? Aún no lo entiendo. Bien, mira... Voy a trabajar en el tema político, pero hasta no lograr algo debemos asumir que tu madre enfrentará a un jurado. Por lo tanto, hay que convencerlo de manera exacta de lo riesgoso y violento que era tu padre. Oye, necesito que leas tu carta de elogios mañana y que le escupas en la cara toda la verdad. ¿Con mi padre enterrado? Es su legado la vida de tu madre, hijo. Ten valor. ¡Amigo! ¿Dónde estabas? No respondiste mis mensajes. Estuve ocupado. El funeral de tu padre es mañana. ¿Quieres que te acompañe? Claro que no. Pero gracias. Tranquilo. ¿Quieres que te abrace? Ven. Ven acá. ¿No? Bueno, no. Yo voy así. Oye, ¿qué tal nos divertimos la otra noche? Bueno, hasta le di a Cabernet mi contraseña de Venmo, pero valió la pena. Pero ¿cuántas pendejadas Tú dices? estabas bien entrado con la otra chica. No me digas que no pude verte. Sí. ¿Está moviendo droga? ¿Qué? Cierra la boca. Oye, tranquilo, solo quiero volver a entrar. Fue un puto éxito en Shoot. Si entras no te vas a arrepentir, ¿sí? Sí, claro. Lo que sea que estés haciendo, no vas a poder solo. ¿Puedo ayudar? Bueno, mi hermano tiene una fiesta hoy con su banda, si quieres ir. Es un pobre pendejo, pero ya sabes. Si no te llevas con él, ¿para qué vas? ¿Por mujeres? Porque va uno a cualquier lado. Si lo dices. The Stern, estoy en el campus. ¿Nos vemos? Sí, la tía dice que te espera. No voy a poder. Tengo planes hoy. Nos vemos. ¿Qué planes son mejores que una vieja? No es tu problema. ¿Cómo puedes estar con alguien con cadena perpetua? ¿No quieres estar con alguien que te dé más? ¿Y como quién? ¿Tú? ¿Qué? Dijiste que sentías una conexión. Necesito más que conexión. ¿Sabes lo que el nombre de Lorenzo me daba en las calles? Protección. Ninguna conexión me ofrece eso. Carajo, hora de irte. Los chicos no pueden verte, mucho menos Clint. Está bien. Volveré a la estación.
Hoy quedé impresionada con tu resumen, Zeke. ¿Qué fue lo que dijiste sobre la combinación de horror, suspenso y fuerzas sobrenaturales? Sí, es que todos esos elementos de literatura gótica son o están combinados. Es raro que sea profesora porque usted se ve demasiado joven. Veo que pronto tienes prueba de biología. ¿Tuviste oportunidad de revisar el material con Tariq? Es tu tutor, ¿cierto? Es genial, solo que atraviesa algunos temas familiares ahora y creo que el funeral de su padre es mañana. Ay, Dios, mañana. ¿Y qué tal va? Oh, casi no hablamos de eso. Cuénteme de usted. ¿De dónde es? ¿Irás al funeral? No, no lo había pensado y tengo prácticas. Yo viví toda mi vida allá en el sur, pero vine al bachillerato en Queens. Creo que ningún estudiante irá ahora que lo pienso. Ah, sí, bueno. De acuerdo, trabaja como hasta ahora. Y aprobarás lo académico y volverás a las canchas. Entiendo, sí, entonces la veo después de la prueba de biología, ¿sí? De caridad migra para Tariq St. Patrick. Carrie Milgram, ¿puedes venir a verme? ¿No vas a querer nada, Tariq? Delicioso. Cuando era estudiante solo había café y cocaína. ¿De qué quiere que hablemos? Igual que tu padre. Siempre queriendo ir directo al punto. No me parezco a mi padre. Bien, bien. Recibí una llamada estresante de Davis McLean hoy. ¿Quiere que hable mal de mi padre en el funeral? Alcancé a deducirlo de su tono y debo decir que creo que es una terrible idea. Oh, no olvido haber leído Grandes Esperanzas en mis viejos días en Stansfield. La historia sobre cómo la moral es más importante que la ambición. Y por eso es una historia para pobres. El asunto con tu padre, Tariq, es que nunca aceptó que su ambición era su código moral. Creyó que eran dos temas distintos y siempre estuvo en guerra con eso. Jamás lo había visto así. No había pensado en él así. Espléndido. Pero no es todo. La imagen de tu padre necesita algo de fush. Y su funeral es una maravillosa oportunidad. Ahora, ¿sabes que estaría feliz de pagar un funeral digno de mi querido amigo? Yo, make me the Pero screen. el show principal Yo, make me the screen, va a please. ser la Make me the carta de screen, bro. elogios de su hijo único. Bueno, McLean quiere que ensucie a mi padre para apoyar a mi madre. Y sabe que haría lo que fuera para apoyarla. ¿Ves? Igual que James. Era bueno para ver adelante, pero él nunca pudo ver desde Let me arriba. play eso like a Yo ninja. sé que te preocupas por tu madre. Y yo igual, por supuesto. Pero tú y yo somos compañeros de negocios, Tariq. Y lo primero que siempre debes preguntarte en una empresa es cómo me beneficia esto a mí. La mala reputación de James sería mala para nuestra aventura y para el Estado en sí. Yo estaré bien, en cualquier caso, claro. Pero eso podría ser financieramente devastador para ti y tu familia. Tanto Tariq como Tasha dijeron que el esposo era el jefe y que Cooper Sachs lo sabía. Esa mujer es una mentirosa. Davis y su hijo igual. Retírate del caso ahora. Tú estás investigando a St. Patrick y a Egan. ¿En verdad piensas que era la jefa? No importa lo que digas, no importa lo que quieras que pase. Tasha St. Patrick no era la líder de esa organización. Pruébalo. ¿Qué? Que no lo era. No se prueba algo negativo. Exacto. Quiere decir que Davis McLean tampoco lo probará. Lo que tienes que hacer es delinear los crímenes que sabes que la organización St. Patrick Egan cometió. Y ahora que ya dijo en la corte que tiene el poder para decirle a Egan qué hacer, no habrá ningún problema. ¿Por qué no? Egan vendió las drogas, disparó las armas. Pero ella lo decidía. No hay forma de que Tasha ordenara esto. Criaba 3 hijos, estaba ocupada siendo una madre. ¿Usarás la defensa de la mamá del año con la esposa de un traficante? Disculpa. Una mujer asediada, corriendo para salvar a su familia de la ola de corrupción y criminalidad que amenazaba con quitarle eso. No estarás intentando sostener que no sabía lo que ocurría. Son millones de dólares en narcóticos. ¿Crees que jamás preguntó de dónde venía la fortuna? Su nombre está en los cheques. Estoy diciendo que no importa lo que sabía. Lo que importa es que Cooper Sachs sabe que no es la jefa. Pretenden que use cada crimen que St. Patrick y Tommy Egan cometieron. Todo lo que cometieron. Sabemos que el fantasma era James. Sabes que él era el capo. ¿Sabemos? Lo que yo estoy jugando yo no lo conozco. En la corte.
Nada, exacto. Y tampoco podrán probarlo. Y por lo que sé, Egan convenientemente no está, así que ¿quién No, pero dirá? Tasha tú no es debes del todo beber agua, inocente. ¿viste? No dije eso. Importa que toda la Debes beber organización agua, llevó a papi. Jenny Sullivan a preguntar por qué Tommy Egan Mire, hijo de liquidó a perra, ¿a ese usted qué le Patrick importa, en esta hijo de falsedad su de maldita campaña madre? contra todas las Con, nefastas con... actividades. ¡Ay, Dios mío, una foto! Te convence ¡Una foto! esta sucia y ¡Una foto! ¡Un hombre conectado! ¡Amigo de Carbon! Ya, yo sí soy duro conectado. No nos falles. Yo sí soy duro conectado. Presupuesto ilimitado para contratar a Papi, te conozco, tú eres el coro de Snatcha, baby. ¡Ah! Yo sí soy duro conectado. Yo sí soy duro conectado. Hay que considerarlo. Yo sí soy duro conectado. Deberías proteger a ¡Qué duro yo soy! Quiero protegerte. ¡Qué duro, papi! ¡Tú eres el mejor! No me interesa el fan. No me interesa su dinero. Solo me importa que salgas en juicio. ¿Qué tú piensas? ¿Que nosotros no sabemos que tú estás conectado como Carlos? ¿Qué tú piensas, baby? ¿Que no sabemos eso? Nosotros sabemos que tú estás con Eti. Por eso no es nada. Yo sé porque ellos no te conocen. Ni yo no conozco a ellos, yo lo sé. ¿Y qué quieres hacer tú? Ay, sí, sí, claro, 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 claro. Esa yo me la sé. 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 Ya lo, pero qué ojo a mí. Loco, ese tipo de, yo lo conozco, ellos están conectados. Ellos, ahora ¿quieres apostar una serie? ¿Quieres una serie apostado? ¿Quieres apostar algo con una serie? Que si quieres apostar algo con una serie. Con todo el que está conectado. Con todo el que está conectado. Bajo a mierda. Tú estás conectado, ese que yo te conozco, tú eres el coro de Snatcha. Todito están conectados. Todito. Abriste otra vez la guardería, ¿o sí, Rick? Después de que te dije que no. Ma, no, por supuesto que no. Entonces quiero saber... ¿Cómo van tus clases? Bien. Leemos el libro de Grandes Esperanzas. Conozco ese libro. Adelante, ¿de qué trata? Háblame de él. Pues es sobre un huérfano, Pip. Aprieta el cinturón, mi buen agente Garza, porque te vendrás a las grandes ligas. Necesito un investigador líder en el caso de Tasha St. Patrick y la mafia. Y eres el elegido. Sí, respetuosamente no quiero, señor Sachs. Este es el caso más importante de la década. Alto perfil, drogas, homicidio, intriga, justicia. Te despidieron de esta oficina hace unas 2 semanas. 2 días después, un juez firmó una orden para arrestarte. Y resulta que de pronto te promovieron. No creo que eso tenga que ver con la justicia. Mira, sé que eres honesto y muy fiel, impecable carácter, ni una mancha en tu carrera. Lo opuesto de mí. Donovan fue mi supervisor. Era excelente. Murió bajo tu cuidado. Es por eso que te digo que no. Oye, Garza. Pienso en Jerry todos los días. En sus hijas. Creciendo sin su padre. Su muerte es mi culpa, lo sé. Tal vez me sobrepasé queriendo meter a los malos a la cárcel. Tengo que vivir con eso, pero los abogados de Tasha se esfuerzan mucho en mantener a los criminales en las calles. Y si voy a enfrentar a Davis McLean, necesito a alguien confiable. Carajo, ¿es McLean? Sé que jodió tu cadena de custodia en el homicidio de Pérez. Tardaste meses en recobrarla, ¿no? Y pudo descarrilar tu carrera. Trabaja conmigo. Dejaré que tú dirijas. Todo lo que te parezca, te lo prometo. ¿Me lo prometes? Sin mentiras. Te lo prometo. Oí que te rezagaste un poco. El profesor Reynolds le dijo. Él tiene algo contra mí. Me actualizaré. Tariq, está bien si estás luchando. Estás atravesando una etapa traumática. Nadie espera que seas perfecto. El profesor Reynolds sí. Jabari no es el mejor para ver todo el panorama. Pero si quieres hablar sobre lo que sea, para eso me asignaron. No necesito hablar de nada. Solo quiero hacer mi trabajo y llegar a clase a tiempo. Ay, pero Tariq, la presión que la cultura pone en los jóvenes
En especial en los jóvenes negros, para suprimir lo que sienten, es increíblemente tóxica y riesgosa. Mira, quisiera proveerte de un lugar seguro donde tú puedas procesar lo que sea y tal vez ver a tu padre de otra forma. Desi, ¿dónde estás? Hora de irse. Profesora Milgram, ¿podría disculparme? Estoy preocupada por el joven Tariq St. Patrick. También yo. Ya leímos 2 libros y él no lo hizo. Dijiste que estaba motivado y no lo veo. No, el funeral de su padre es mañana. No está procesando nada de lo que siente. Bueno, es un hombre negro en América, Carly. No tiene tiempo de procesar lo que siente. Estoy de acuerdo. ¿Sabes? Algunos estudiantes y yo haremos una vigilia por James St. Patrick. Claro que no. Claro que sí. En el jardín. ¿Qué chingados, Carly? El chico ya tiene demasiada presión con todo. Pues es lo que digo. Todos los chicos saben quién es. Ya están hablando sobre eso. Es una oportunidad para que él lo canalice. Es una forma de que sepa que no está solo en Stansfield, que aquí puede sentirse seguro para hablar. ¿Cuándo lo entenderás? No existe tal cosa como un lugar seguro para chicos como Tariq. ¿Sabes qué es esto? Esto es otro de tus putos viajes de mierda. Para que tú puedas mostrar su dolor y demostrar pena por él. ¿Y qué tanto sabes tú de Tariq? ¿Ah? ¿Tú sabes lo que siente? ¿Ya le preguntaste lo que quiere? Dijo que no quería hablar. Exacto. Necesitas escuchar a las personas porque no siempre confirmaremos tus expectativas o la historia que quieres hacerte. ¿Hablas de arrancarle a una persona la vida y publicarla para que el mundo la vea? ¡No tienes derecho! Eso ya lo sé y lo lamento. Pero mis disculpas no son suficientes para satisfacerte. ¿Alguna vez se te ocurrió que pude sentirme solo, sin ti, Carrie? Te sugiero que nos ocupemos de Tariq. ¿Para qué me conseguiste el trabajo si no quieres que pase? Está aquí, Oliver. No me importa, y a ti. Luego tuvimos sexo. En su oficina. Si vas a decir que creías que iba a ser diferente, me lanzaré de cabeza al tránsito. No, claro que no. Carrie, ya hablamos sobre esto. ¿Qué creías que iba a pasar cuando lo ayudaste a conseguir el trabajo? No lo sé. Bueno, mira, no esperé que estuviera en mi departamento. Lo contrataron en el área de literatura y Brannon se retiró y se abrió estudios canónicos y creí que ambos lo íbamos a superar, que nos comportaríamos como adultos. ¿Y por qué crees que él lo superó si tú aún no? Pensé haberlo hecho. Pero ¿cómo explicas la conexión intensa? ¿Y si es él a quien espero? Ya basta, porque está siendo la chica protagonista de la novela. Lo sé. ¿Cómo puedo arreglarlo? Además de superar lo que pasó, siendo tu psicóloga, diría que te alejes de él lo más posible. Cuando tengas que estar con él, solo habla de trabajo. Evite estar cerca. Jamás vuelvan a estar solos. Y jamás cierres la puerta. La adicción al sexo y al amor era bonita en tus 20, Carrie, pero
¿En serio es lo único que deseas tener para el resto de tu vida? Está mucho mejor que la comida del colegio. Gracias, señora. ¿Seguro no quieres algo de beber? No, está bien. Gracias. Sírveme a mí, tía. No voy a jugar estos días. Sí, pero ya estás por regresar a las canchas. Así es. Tariq me está ayudando. Es el más inteligente. ¿Qué estás estudiando? Ahora en estudios canónicos. Una clase especial como literatura. Y tomo clases de arte también. ¿Qué clase de arte? Solo de dibujo. Fue lo último que pude integrar en el calendario y lo hice. ¿Quién es? ¿Crees que soy adivina? Game, ve a ver quién es. Está bien. ¡Sorpresa! ¡Carajo! ¡Tío Frank! ¡Súper! ¿Cómo estás? Oye, Game, mírate. Eres un verdadero hijo de puta. Igual que tu papá. ¿Qué haces aquí, Frank? ¿No te faltaban un par de años? ¿Salí antes? ¿Haciendo qué? Seguro no fue por buen comportamiento. ¿Qué pasa, Drew? ¿Sí? ¿Te conozco? Es el compañero de Zeke. Hola, tío Frank. Wow, ¿cómo creció? ¿Princesa Diana? Qué buena te pusiste. ¿Qué quieres, Frank? Un poco de ayuda, Mo. Lorenzo dijo que viniera. Me lo prometió. No te creo, porque Lorenzo no le promete ni madres a nadie. Tienes que irte. ¿No eres la que siempre vociferaba que la familia es primero? Ya nadie me reconoce en estas calles. Y Lorenzo te tiene dirigiendo cosas. Ya se acabó la cena. Diana, los platos. ¡Ahora! Sí, estuviste bebiendo, te vas a quedar. Kane, tú llévate a Tariq. Ma, yo lo llevo. Ya oíste lo que dije. Drew, llévate a Frank. Encárgate de él. Sí, ma. Mo, por favor. Ven, Frank. Bájate. Necesitamos hablar. Lo que pasa en la casa, se queda en la casa. ¿Me oíste, negro? No intentes asustarme, Kane. Yo no hablaré. Oye, yo no te conozco. ¿Cómo sé qué harás? Preocúpate por tu tío Frank. Oye, no te atrevas a hablar sobre mi familia. Tío Frank estuvo unos minutos. El tío Frank es un puto rajón. ¿Qué chingados dijiste? ¿No te diste cuenta? ¿Por qué crees que salió antes? Aparece sin avisar y trata de ser simpático con todos. ¿Alguna vez se emocionó por verlos? ¿No conoces la libertad condicional? Esa cosa tarda meses. Si Frank era tan cercano a tu padre le habría dicho a Monet. ¿Sabes? Los rajones salen rápido antes de que nadie se dé cuenta. Deberías saberlo. Carajo, negro. Exacto, no quiero tener problemas contigo. ¿Sí? Stansfield me asignó a Zeke para que jugara básquetbol. Y eso es lo que Monet quiere. Mira, tú y yo estamos en el mismo equipo. Tenemos la misma meta. No quiero que lastimen a la familia de Zeke. Si lo hacen, me lastiman. Dile a tu mamá que no tiene nada de qué preocuparse por mí, ¿sí? Vámonos. Otro pilar de nuestra comunidad aplastado por la falta de oportunidades. Los ojos de un negro puestos en el futuro. Un disparo y ya. Ese futuro se acabó. Se murió. No deberías hacer esto. Viniste. No por ti. ¿Está aquí? No seas pendejo, fotografiar esto es ilegal. ¿Cuál es tu problema? ¡Lárgate a la chingada de aquí! Es un hombre más que se va de aquí. Un hermano. ¿No crees? Yo creo que sí. Hola, Tariq. Qué bueno que llegaste. Tu padre fue un hombre impresionante. Tariq, aún hay tiempo de decir algo sobre tu padre, si te parece. ¿Estás bien? Sí, vamos a la fiesta que dijiste antes. Por supuesto que sí, ven. Quítate, tenemos que salir de aquí. En serio. ¿Qué crees que deberíamos hacer con Frank?
Bueno, la familia es primero. Esto nos enseñaste. Deberías darle el beneficio de la duda. Hay una diferencia entre sangre y familia. Y no todos son confiables. ¿No piensas por qué salió antes y Lorenzo no nos dijo? No, pero ¿quién nos lo va a decir? ¿Solo le preguntamos? Quizás. A ti podría decirte. ¿Viste todo lo que te dijo? Significa que tienes poder sobre él. Y quiero que aprendas a detectar esas señales, ya que si no son útiles, debes usar cualquier cosa disponible. Entiendo, pero ¿cómo sabes que oculta algo? Piénsalo. Hay una sola forma de salir tan rápido sin que nadie lo sepa. ¿Te encargaste? Sí, tenía razón. Es inteligente. Dijo que el tío Frank es Un un rajón. ¿Tarik te lo dijo? Ujú. ¿A quién crees que le diga cosas? No importa. Un rajón es un rajón. Kane, encárgate. ¿Qué otra cosa te dijo Tarik? Zeke, ¡despierta! Tarik, ¿tú le pediste que viniera o él quiso? Él quería venir. ¿Qué pasa? Necesito saber toda la historia de ese chico, ¿me oíste? Yo no sé nada sobre él. Pues investígalo. Oh, transmitiendo en vivo de capa lambda capa. ¿Qué tenemos aquí? Una manada de bestias salvajes en su hábitat natural. ¿Qué carajos es eso? ¿El tobogán de hielo? ¡Un clásico! La forma en que funciona el tobogán es que pones alcohol arriba, enseguida cae y la persona de abajo se contagia de herpes. Hola, idiotas. ¿En casa masturbándose con el imbécil de aquí? ¿Por qué no dejan sus teléfonos y se consiguen una vieja real? Arruinaste mi puta historia y mamá te dijo que no me volvieras a llamar así. Pues perdón, tienes que irte de aquí. Y también tu novio se prohíben los niños. Oye, es en serio. Cierra la boca. Oh, ¿hablas en serio? Yo también. Chase, no se aceptan mocosos aquí, ¿cierto? No, Trace, no lo hacemos. Oh, ¡carajo! Oye, tú eres el chico sin Patrick. Sí, oí que vendrías. Oye, su padre era el tipo del antro, el político que asesinó a su mamá. Tú eres famoso. Quédate, diviértete. Oh, carajo, Scott. ¿No traes algo con lo que podamos divertirnos, McLemore? No, viejo, se acabó. Siempre se te acaba, cabrón. Te lo dije, podemos ser millonarios. Apaguen la música ahora. ¿Oyeron eso? Todos afuera. Vamos a cancelar la fiesta. Es mi casa, no pueden entrar sin una orden. La casa le pertenece a la universidad, la arrenda la fraternidad Kappa Lambda Kappa. Ni siquiera eres un policía real. No me digas. Por favor, muévete. ¿Qué chingados están haciendo? ¿Siquiera saben quién soy? ¡No me toquen! ¡Te jodiste! ¿Qué hacen? ¡Las manos atrás! ¡No te muevas! ¡Afuera todos! ¡Se acabó la fiesta! Oficial, lamento mucho esto. Mi hermano es un idiota. Soy Brayden. Y él es Trace. Weston. Carajo, ¿Weston como el auditorio, de verdad? Sí, y la alberca. Perdón, amigo, no lo sabía. No, oye, tranquila. ¿Podrían soltar a mi hermano? Son los Weston, suéltenlo. ¡Que siga el desmadre! ¡Sí! ¡Sí! Entonces cambia tu puto turno para que estés a esa hora. Necesito una píldora del día siguiente. Y no me importa cómo. ¿Con quién chingados crees que estás hablando? Parece que ya se te olvidó cómo funciona, Jones. ¿Qué pito has estado chupando aquí? Tráeme la píldora en 56 horas. O voy a enviar a todo el bloque para que te cojan. Aunque, señor McLean, sus papeles alegan una especie de malas prácticas de la Fiscalía en la parte de la oficina del fiscal federal. Sí, el señor Sachs usó la oficina de la Fiscalía de Nueva York para entrampar a mi clienta involucrándola con la mafia sin bases. Wow, yo no usé la oficina de la Fiscalía para hacer nada. Señoría, si ponemos a Genevieve Sullivan de la oficina de la Fiscalía bajo juramento... Debe ser broma. No lo es. Quiero una explicación de cómo llegó a una declaración de culpabilidad con una orden de arresto en el bolsillo. Es el capitán Ahab de la Ballena Blanca, señoría. Jamás pudo atrapar a James St. Patrick y creó este circo ridículo para convertir esto en un caso federal. Esas no son malas prácticas de la Fiscalía. Son prácticas discretas. Tú no conoces la discreción, Sachs. Jamás te creería eso. Bien. ¿Cuándo escucharé a Sullivan? Yo la traeré. Hágalo. Retomaremos esta tarde. Gracias, señoría.
Señoría. Reina Estelle St. Patrick. Te extrañamos, pequeñita. Y me da gusto que ya no estés sola ya. Todo esto es una gran producción. Daddy, ¿cómo pudiste pagar algo así cuando sabes que Jazz y yo apenas sobrevivimos? Abuela, yo no hice esto. Ni siquiera conozco a nadie que vino. Una brillante luz que se extinguió pronto. Lo que Dios nos ha dado, Dios nos lo ha quitado. Que Dios nos bendiga a todos en el dolor. Gracias, reverendo. Sí, gracias, reverendo. Todos estamos bendecidos por tenernos unos a los otros. Simon. Señor Tate. Gusto en verte, hermana. Es un gusto verte. Vengo de la prisión federal. Tu madre se encargará de la carta de elogios. Ya puedes estar tranquilo. ¿Por qué haría eso? Es la oportunidad de que el público la escuche sin provocar un desorden o que empiecen a confrontarla en el estrado. Además, desea hacerlo y está lista. Hey, esperen un minuto. ¿Qué les pasa? ¿Qué hacen? No pueden ponerle esposas. Oigan, no dará el mensaje que tiene que dar encadenada. Es la imagen equivocada. Tasha, no puedes hacer esto así. ¿Pero qué hay sobre lo Sin de...? hablar, convicta. Ah, ¿ibas a hacer que envenenara al jurado con una historia horrible de su esposo? Creo que no sucederá. Cállate, Sax. De acuerdo. ¿Y si encontramos a alguien más que quiera hablar? Sí, creo que quizá pueda encontrarlo. ¿Ah, Rashad? Por supuesto, será más que un honor decir algunas cosas de nuestro amigo. Yo voy a hacerlo. Sí quiero hacerlo, ma. Yo lo haré. ¿Qué es lo que dirás? Hola, Tariq. Soy el tío de tu padre, Gabe. Vine a dar mis condolencias. Me recuerdas muchísimo a él. No me parezco a él. No, pero eres brillante. Lo eres lo mismo que él. Y tienes buen corazón. Por un tiempo creímos que lo perderíamos en las calles, hijo. Tu abuelo solía decir, si vas hacia allá solo vas a encontrar dos finales. O la muerte o la cárcel. Bueno, todo el mundo llega algún día. Pero él supo hacerlo. Noble. Sí. Nos enorgulleció. Y seguramente tú lo harás con él. ¿Verdad? Sí, señor. Bien. Hide all the keys and seal our windows, 'cause I'm going to war. Don't hold your breath, wait for me, 'cause I may never come home. No, I may never come home. Hide all the keys and seal our windows, 'cause I'm going to war. Don't hold your breath, waiting for me, 'cause I may never come home. Leave all your bags and head for the water. Chase the lights into the sea.
¿o no? Por lo visto lo disfrutas. Que se joda, David McLean. Oye, pero Steve, quiero preguntarte sobre Jenny Sullivan de la Fiscalía General. Iniciará. Gracias. Escuchemos. Las pruebas de la vida pueden ser tan misteriosas. La familia Saint Patrick lo sabe. James se acercó a mí en su etapa más oscura, con un solo deseo: ser un mejor hombre. Solo Dios sabe quién llega a lograr eso. Así que con fe, despedimos a James con el amoroso homenaje de aquellos que dejó atrás. Don't hold your breath waiting for me, 'cause I may never come home. No, I may never come home. Todo el mundo tiene expectativas de lo que tendría que decir ahora. Hay personas que quieren que diga que mi padre fue un criminal. Una persona horrible y un hombre a quien no le importó su familia. Otros querrían que dijera que fue un símbolo de esperanza y posibilidades. Pero la verdad es que es mucho más complicado que eso. Porque mi padre era un hombre complicado. Veía a su familia como un reflejo de sí mismo. E hizo lo que creyó que era lo mejor para todos. Y aunque yo no coincidiera con sus decisiones, diría que aprendí de él sobre cómo vivir mi propia vida. Me dio lecciones para saber en quién confiar, tener visión o encontrar mejores formas de hacer lo que fuera. Yo pensé que lo conocía bien. Uno no termina de conocer a alguien como él. De alguna manera, estoy aprendiendo más de él ahora que cuando estaba vivo. Así que, la verdad, no sé mucho. Pero lo que sé es que él quiso darme la vida que él nunca tuvo. Y yo soy la manifestación de lo que él jamás pudo ser. 100 men, raise your heads up, 'cause we're going to war. Open your eyes and steady your hands, 'cause we may never come home. Convicta. Necesito una píldora del día siguiente para otra interna. No me Sin hablar, empuje. suba a la camioneta. ¡Suélteme! ¡Quíteme las manos de encima! Lo hizo bien. Habría sido mejor, Tasha. ¿Entiende, señora Sullivan, que está bajo juramento? Sí, pero señoría, aún no entiendo cómo mi testimonio es relevante para los cargos federales que enfrenta Tasha St. Patrick. No me sorprende. ¿Señor McLean? Sí, un par de preguntas. Señora Sullivan, cuando mi clienta le dijo el nombre de su cómplice, Tommy Egan, ¿sabía usted quién era? No, hice una investigación y lo que averigüé no fue nada bueno, pero yo no sabía nada sobre él. ¿Compartió esta información sobre el nombre del cómplice de mi clienta con alguien fuera de su oficina? Está bajo juramento. Le dije a mi jefe, señor, y pienso que pudo mencionarle el nombre Stephen Ott de los demócratas. ¿Y el señor Ott le pidió abandonar el acuerdo de culpabilidad que tenía con mi clienta? El mismo acuerdo que firmamos usted y yo. No, no lo hizo. Él me dijo que procediera y cuestionara el por qué Tommy Egan habría asesinado a St. Patrick a petición de su esposa. ¿Y sabía que resultaría en un delito federal contra mi clienta? No, pero cuando vi al señor Sachs aparecer con una orden de arresto, supe que ambos nos pusieron una trampa, McLean. Fue un robo jurisdiccional sin duda. Pero, señoría... Si fuera un cargo legítimo contra su clienta, nos habrían dejado probar el homicidio y procederían con algún delito derivado ya probado en la corte estatal. Pero el señor Sachs me presionó para ofrecer un trato y echar todo por la borda y quitarme el caso frente a mis narices. Gracias, señora Sullivan. Señor Sachs, ¿desea interrogarla? No.
¿Desea explicarse, señor? Señoría, no sabía que Ott estaba en comunicación con Sullivan, pero incluso si admitiera que la cadena de eventos es rara... Más que rara, señor. En especial la parte de forzar un trato para echarlo todo por la borda. Sí, señoría, pero justificaré la federalización del caso. Nos parece que Tasha St. Patrick es una mafiosa. No tiene pruebas. I don't understand, Big. Why you don't call to make us Quiero llamar a una testigo de I don't refutación. understand that part, bro. These niggas are shooting La bricks. sargento Blanca Rodríguez. And bricks, and bricks, and bricks, and more bricks. That's a fucking Sargento AI, Rodríguez, I forgot. ¿investigamos a la familia St. Patrick juntos? Sí, y a su socio Tommy Egan. ¿Puede limitar sus respuestas a sí o no, por favor? Sí. Tasha St. Patrick tenía razones para pensar que Terry Silver podría declarar en su contra su esposo o contra su amigo Tommy Egan. No sé qué es lo que sabía sobre Tasha. Solo, ¿sí o no? Sí, creyó que tenía información. Y cuando el señor Silver desapareció, Tasha St. Patrick nos llevó al cuerpo y nos dijo dónde buscar. Sí, pero esa no es toda la Solo historia. sí o no. Sí, sabía dónde estaba el cuerpo, pero no cometió el homicidio. No es físicamente capaz. Entiendo. Así que tenía motivos. Sabía la ubicación y no era capaz de hacerlo sola. Entonces, es razonable asumir que estuvo involucrada o posiblemente concluir que ella ordenó el ataque para callarlo. Sí, pero... Es todo, señoría. Señoría, pienso que la sargento Rodríguez tiene más que decir. Lo dirá en el juicio. Pero es más que suficiente para indicar, señor McLean, que hay todavía oportunidad para el caso del señor Sachs. Y negaré cualquier desestimación. Perdón. Gracias, señoría. Pero usted, señor Sachs, lo quiero todo de manera apropiada. Retírese, sargento Rodríguez. No, está todo bien. Acabamos. Y me están doblando. Cuando vaya a juicio, llévenme a Y me están testificar. doblando, entonces. Tasha no es el Ahí gran sí es capo. triste. Y Sachs está sucio hasta el tope. No, no, no. No, como que ellos están pendientes de mí, yo estoy avisando. L2. Ain't nobody ever trust my niggas getting stuck. Cops storm in a truck, lock niggas up, triple getting smaller every day. Y el grande no viene a hacer una crema. Ain't nobody I can trust. My niggas getting stuck. Cops storm in a truck, lock niggas up, circle getting smaller every day. Life getting shorter every day. Ain't nobody I can trust. My niggas getting stuck. Cops storm in a truck, lock niggas up, circle getting smaller every day. Life getting shorter every day. Ain't nobody I can trust. My niggas getting stuck. Cops storm in a truck, lock niggas up, circle getting smaller every day. No, no. Es una dobladera y este grande no viene a hacer una crema, padre. ¿Qué tal? Zeke no está. Ya sé. Kane dijo que sabías que mi tío Frank era un rajón. ¿Cómo fue que lo supiste? Una vez me gustaba con mi 611, que yo dribleo de todo. ¿Qué? ¿Monet te envió? Nah, me impresionaste. Tienes talento. Mano, mira Bueno, cuando sabes lo que quieres, las personas se leen como un puto PDF. Este es un chiste universitario. Ya, en serio. ¿Te pregunto algo? ¿Qué pasa?
¿Tienes forma de hablar con tu padre? ¿Por qué? ¿Crees que pueda meter algo para mi mamá? Podría esconderlo en un libro. ¿Dónde estabas? En Stansfield. Hice algo que tú no. La madre de Tarik necesita a alguien adentro. Quiere meter una pastilla del día siguiente. Yo me encargaré. Esto no se va a quedar así. Grandes esperanzas. ¡Cierra los ojos! ¿Hola? Tarik, ¿cómo hiciste esto? ¿Ah? Mi amor, lo que hiciste hoy. Me sentí muy orgullosa. Pero quiero saber, ¿cómo le pagas a Davis, Rick? Porque no te quiero allá afuera metiéndote en problemas. Ma, escucha. ¿Recuerdas que el fantasma siempre decía que solo había dos finales? ¿Muerte o cárcel? Creo que encontré otra salida. Couple battle scars, we gon' die hard. Freaking flights cruising through the hoops. Money lethal weapon, I'm a brave heart. You fucking bastards never take my mojo. Overseas, signing booze, bitches catching seizures. Swear I put the soul from the bleachers, no features. Shades and monsters, pills and sponsors. Rock and roll and sex partners, the fame is artless. Try and express some knowledge, we sparkless. But music feeds the soul, so I'm Etiqueta azul. ¿Qué quieres? ¿Que volverá pronto? ¿No puedo traerte algo sin recibir este trato? ¿Y estos papeles? Frank Castillo desapareció hoy. ¿Tienes información de él? Si se trata de un rajón, pudo haber sido cualquiera. ¿Por qué chingados dejas que un rajón venga a mi casa sin avisar? Estos papeles ya no significan nada. Ni tampoco tu puta botella. Vamos, ¿por qué te portas así? Porque viniste a mi casa a decirme que me vas a dar más que Lorenzo y no estás protegiéndome. Acabo de enterarme. ¿Crees que había dejado que pasara? No. Te juro que te cuido. ¿Cómo puedo probarlo? Bien. Voy a dejar que te redimas. ¿Qué puedes averiguar de un chico llamado Tarik St. Patrick? Previamente en El Fantasma. Yo te vi con la otra chica, viejo. ¿Está moviendo droga? ¿Qué? Cierra la boca. Ey, tranquilo. Te ayudo. ¿Qué pedo, Scott? ¿No traes nada con lo que podamos divertirnos, Macklemore? No, viejo, se me acabó. Siempre se te acaba, cabrón. Te lo dije, pudimos habernos hecho ricos. Si tienes un cómplice, tienes que decirme quién es. Podrían exhibirte. No lo harán. Se trata de tu hijo. Tamika, te despido. ¿Qué? Tasha, puedes perder el trato. ¡Lárgate! Tu madre debió haber accedido a ese lindo trato que Tamika y yo le dimos. ¿El trato vino de usted? Firmé un papel para que representara a tu mamá. Yo lo organicé. Sabía dónde estaba el cuerpo, pero no cometió el homicidio. No es físicamente capaz. Entonces, ¿es razonable asumir que ella ordenó el ataque para callarlo? Sí, pero... Es todo, señoría.
Lo que pasa en la casa, se queda en la casa. Stansfield me asignó a Zeke para que pueda jugar básquetbol. Es lo que Monet quiere. Tú y yo estamos en el mismo equipo. Luego tuvimos sexo. En su oficina. ¿Cómo lo arreglo? Cuando tengas que estar con él, solo habla de trabajo. Jamás vuelvan a estar ¿Qué? solos. Y jamás cierres la puerta. Sí. Tu mamá es Monet y tu papá es... Lorenzo Tejada. ¿Por qué entró? ¿Tú qué crees? ¿Cómo puedes estar con alguien que tiene cadena perpetua? ¿Sabes lo que el nombre de Lorenzo me da en las calles? Protección. ¿Tienes forma de hablar con tu padre? ¿Por qué? La madre de Tariq necesita a alguien adentro. Quiere introducir una pastilla del día siguiente. Yo me encargaré. ¿Qué puedes averiguar de un chico llamado Tariq St. Patrick? They say this is a big rich town. I just come from the poet's part. Bright light, city life, I gotta make it. This is where it goes down. I just happen to come up hard. Legal or illegal, baby, I gotta make I never took a straight path nowhere. Life's full of twists and turns, bumps and bruises. I live, I learn. I'm from that city full of yellow cabs and skyscrapers. It's hard to get a start in these parts without paper. Homie, I grew up in hell, a block away from heaven. That corner age 15 minutes, it moved to 7. Pure snow, bang it, then watch it go. Occupational options, get some blow or some hoes. Shoot the ball of the strap, learn the rap or the jack. Fuck it, man, in the meantime, go ahead and pump a pack. This my Regal Royal flow, my James Bond bounce. That 007, that 62 on my ground. I'm an undercover liar, I lie under the covers. Look a bitch in the eyes and tell her, baby, I love it. You're my inspiration, you're my motivation. You're the reason that I'm moving with no They say hesitation. this is a big rich town. Yeah, I just come from the poet's part. Bright light, city life, I gotta make it. This is where it goes down. Yeah. Poder, libro 2, Fantasma. Legal or illegal, baby, I gotta make it. I got this shit from the trap, few bags, my pen and my bag. I done got rich off a rap, you throwin', we sending them back. That shit is a fact, my young boy ain't got no ID on him, he had to slip through the back. Go on the back, they took everything he had off his body, he thought he was lit cause he rap. They gotta hustle, go get off your back, get up, he broke, go get him a pack. I just blew 10 up in sacks, fuck cops, they kill if you black. You might get a deal if you nice, you might. Gelato, I'm smoking, they gave you the feeling you feel when you feel on the flight. Light up that blunt, go really that bite, go really that difference I like. It's the lifestyle that we cherish every day, every day. Take a risk, take out this cash in every way. If you lucky, bitch, then you just might get saved. Oye, oye, tranquilo, te dije que la semana entrante, ¿está bien? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está? Responde, responde. ¿Qué chingados es esto? Es todo lo que tengo, te lo juro. Te doy lo que resta la semana entrante. La semana entrante. ¿Y crees que voy a esperar 7 días? ¿Eh? Oye, pendejo, no me chingues. Ya, tranquilo. ¡Estúpido! Negro, tienes hasta el viernes. Ya no voy a detenerlo. ¿40 putos dólares? ¿Qué te pasa? Para Diana, gracias por ayudarme con lo de mi mamá. Quizá pueda ir a verte y agradecerte en persona. Pablo, tú estás muy preocupado por mí. ¿Por No qué te voy a tardan alcanzar, no te asustes. ¿De qué hablas? Las charlas y las golpizas tardan. No es que llegues a cobrar No, tu dinero y tanto. ya. Teníamos que actualizarnos con la banda, ¿no? Así funciona. Yo veo Todo mi lo serie, que toca veo el mi sol es serie nuestro. también. Si no te llega esa frase del Rey León, vete a la chingada. Lo mismo digo, 25%. hay que asegurarse de que todos en el reino se sientan queridos. Eres un bobo, para que lo sepas. Carajo. Tu amabilidad no funcionó. Drew, esos negros GTG están molestando. ¿Qué mierda es esa? Wow. Son unos pendejos, quieren que la policía les caiga encima. ¿Y a nosotros? Regresa esa cosa. ¿Qué decía Little Wap? ¿Eso qué importa? ¿Vas a escribirlo o qué? Vámonos. Esperen, ¿qué van a hacer? Voy a advertirle a esos negros que no se metan con nuestra plata. Tienes que decirle a mamá. ¿Decirme qué? Tienen 10 segundos para decirme qué chingado sucede aquí. Los GTG están celebrando. Vamos a chingar a esos negros. Exacto. Vámonos. Bien hecho, Diana. De Tariq, ¿todo está bien?
De Diana. Hoy no. ¿En el partido de SIC mañana? No voy a dejar que me involucres en esto y después me falles, Tasha. Quiero que dejes de mentir en este momento. No estoy mintiendo. Isaac sabe muy bien que no asesiné a Terry Silver. Terry me amaba. Quería que entregara al fantasma. Trataba de salvarme y él lo asesinó. ¿Quién te dijo dónde encontrar el cuerpo de Silver? Conocía bien a mi esposo. Creo. Aunque fuera la verdad, Sachs planteará que estabas involucrada. Si la juez lo compró, igual el jurado. Pero eso no fue lo que pasó. No es la verdad lo que importa. Es lo que convenza al jurado. De acuerdo. Bien. Pónganme en el estrado. No, absolutamente no. ¿Con tus engaños? No. Mira, si dejas que suba al estrado a contar mi lado de la historia, el jurado va a creerme. Sube a otras mujeres, a otras madres al estrado. El jurado entenderá. Soy más fuerte que cualquier mierda que Sachs quiera venderles. De acuerdo. ¿Qué? Lo No. haré a tu manera. Te pondremos en el estrado. Gracias. ¿Perdiste la cabeza? No has sido sensata desde el principio. Si declara, ¿quién sabe qué es lo que le va a pasar? No la subas al estrado. Lo sé. Pero nuestra clienta no. Corrígeme si estoy mal, joven Saint Patrick. ¿Sí hay relojes en los dormitorios o no? Sí, señor, sí hay. ¿Y has oído la frase, la puntualidad es una virtud? De los aburridos. ¿Disculpa? La puntualidad es la virtud de los aburridos, señor. Y bilingüe. Entonces llegaste tarde porque te molestaste en terminar el libro esta vez. Sí, la apología la terminé, señor. Bien, entonces comenzaré contigo. ¿Qué aprendiste sobre la virtud en las acciones de Sócrates frente a la corte ateniense? Nada. Siento que Sócrates fue un estúpido al no defenderse de nada. Ya veo, tu salvaje análisis no me tendría que sorprender. Por eso le dije a la profesora Milgram que los estudios canónicos eran avanzados para ti. Esto prueba mi punto. Bien, continuemos. Sí leí el libro. Y sí lo entendí. Es solo que no encontré virtudes en las acciones de Sócrates. Eligió empezar a burlarse de la corte con sus pares y condescender con el jurado para que olvidaran las acusaciones contra él. Ese fue su fin. ¿Eso es virtuoso? Sócrates buscaba demostrar la invalidez de las acusaciones en su contra. ¿Sí? No hay espacio. Sócrates fue víctima de sus desplantes. Hay personas que creen que su estatus les da superioridad frente a nosotros. No respetan la ley. Hombres así deben morir. Entonces, miles de años de estudios sobre Sócrates, en tu opinión, todos son incorrectos, incluidos los míos. La virtud está en el ojo de quien la ve. Una persona que se cree más inteligente que otra está ciega. No importa de quién se trate. Bueno, es original. Seguro será un documento muy interesante. Muy bien, por favor vayamos a la página 25. Oye, este negro quiere reprobar. No tengo idea de lo que hace. ¿Por qué chingados intentó avergonzarme con esa estupidez de si hay relojes, joven? El tipo está contra mí. Es la universidad, Tariq. Si quieres aprobar, siéntate y di lo que quieren escuchar. ¿Quieres que diga que sí aunque no esté de acuerdo? No, no tienes que coincidir, pero enfrentarlo así no te va a hacer ningún favor. Necesitas jugar el juego, en especial con Simmons. Estaba equivocado. ¿Debo dejarlo ganar? ¿Ganar es tan importante para ti? Te pareces mucho a mi hermano. Siempre queriendo ganar. Pero cuando la presión fue demasiada cayó enfermo. Carajo. Siento escucharlo. Está bien. Pero debes dejar que las personas que quieren ¿Para qué me ayudarte te invitas? ayuden. ¿Para qué es lo que vamos a hacer? ¿Como yo? Sí, tal vez sí, pero me tengo que ir. No. No es bueno jugar así en squad que tú y yo. Para Brayden. ¿Entiendes? ¿Quieres hacer Es más difícil jugar así que solo. Sin duda. Porque a veces salen tres. Entonces, si se combinan los otros tres de nuestro equipo, para nosotros dos, nos vamos a ir en mierda. Creo que se te cayó algo.
¿Quién te la dio? Un amigo. ¿Eres amiga mía, Laila? ¿Para qué quieres amigas en la prisión? Nadie aquí ha aprobado su juicio. Es estúpido hacer amigos de esa manera. Pero es obvio que ya habías estado aquí. Conoces al oficial Meredith. Y espero que conozcas a quien te obligó a tomar esa pastilla. Las internas no tienen amigas. Y él es una buena forma de pasar el tiempo. A eso me refiero. Tú sabes cómo moverte aquí. Ya aprenderás. Créeme. ¿Cuál es tu nombre? Tasha. Tasha Green. Oiga, oficial, ¿quiere que haga algo más hoy? ¿Otro trabajo que hacer? No, gracias, Bishop. Vete. ¿Green? ¿Que no era Saint Patrick? Sí, bueno, ese apellido me sigue, me guste o no. Lo cortamos. Pero sigue diciendo que le dirá al superintendente si no le vendemos. ¿Jefe está ocupado? No. De todos modos iba perdiendo. Paz. Ricky, Dime. 1 o 2 días en la enfermería. Para que se calme ese cabrón. Sí, jefe. ¿Cerveza? Tengo otro trabajo. Qué bien. ¿Hiciste lo que dije? Sí. Y puse el teléfono y la píldora. No tomó la píldora, no alcancé a ver, pero... Se la dio a alguien. Se la dio a alguien. Sí, mira. No se está cogiendo a un oficial. Mira nada más. Tengo que contestar. Sí. Hola, amor, es una emergencia, no esperaba tu llamada. Hay un problema. Little Wap y su banda siguen publicando en internet. Creo que a todos nos atraparán. Ese tipo es un pendejo, es inofensivo. Sí, hasta que algún hombre nuestro salga de su boca cuando estén hablando. Hay que acabar con esos negros. Mo, escucha. Sabes que no puedo hacerlo. El padre de Little Wap me salvó la vida. Que Drew hable con él. Drew no convencerá a Wap de nada, pero Kane sí puede. No dije Kane, dije Drew. Llama cuando lo haga. Oye. ¿Y? ¿Qué dijo papá? Drew se encargará. ¿Drew? Él no va a escucharme. Pero apuesto que Little Wap y sus vándalos sí me escucharán a mí. Dije que Drew se encargará. Diana y yo veremos jugar a Sig mañana. Ya pueden irse. Bueno. Kane, quiero que vayas con tu hermano y le cuides la espalda. Pero no quiero que te vean o que sepan que fuiste. ¿Entendiste? Tu padre quiere que aprenda a hacerlo solo. ¿Comprendiste? Claro que sí, ma. Creo que el resumen es para pasado mañana. ¿En serio? Pero yo tengo un resumen justo el mismo día. ¿Y qué? Lo olvidé. Estuve ocupado. No tengo tiempo para 2 resúmenes. Tengo partido mañana. No puedo hacerlo yo. Está bien, viejo. Yo lo hago. Eres un crack. Te debo una. Sí, sería buena idea que me pagaras. Quiero hablar con tu tía Monet. ¿Sobre? Permiso. Quiero pedirle permiso para salir con Diana. Sé que Diana no haría nada sin su autorización. Monet no deja salir a Diana. Y después de la cena en casa la otra noche quiere que mantenga a la familia separada del colegio, ¿sabes? ¿Con colegio te refieres a mí? Oye, tú y yo estamos bien, pero Monet es la ley. ¡Qué tiro! ¿A dónde están llevándome?
Bueno, tienes razón. Ojalá. Pero ten cuidado, que eso es delicado. Una cosa es tus hermanos, que tú sabes. Un niño ajeno delicado, tienes que tener cuidado. Eh, no, en eso tienes razón, mi amor. Pero tienes que tener cuidado, que eso es delicado, mi rey. ¿Sabes? Un niño ajeno, tus hermanos son tu sangre. Te amo, te regaño. Este arroz me chochó. No voy a acostumbrar. Eso no. Me llamo, te amo.
Oye, uno no contó porque le estaba ganando el asqueroso este. El asqueroso este. Está bien. Maneja suave con cuidado, para.
Y como que te llevan 5 minutos, pero no porque está bien. Déjame abrir los ojos que me pican.
Bueno, no abro los ojos todavía, espérate. Ay, Dios. Eh, ¿Qué tú estás haciendo? Que hay una bulla. My putter. ¿Cómo la arreglaste? I don't even know. I tried so many things, I don't know which one worked. Ya tú sabes. I just sleep. Slept for like 3 hours. Y quería seguir. A ver, cenar. I have a sandwich. I made a sandwich. Oye, ahora que él tiene corte.
Hierba a mierda de maíz. Hold on. You talking to me? No. Pero dime, ya estoy hablando contigo. Mi abogado. Sí, lo verás. Tienes una comparecencia hoy. ¿Comparecencia? No me dijo nada sobre eso. Este último minuto, eso no es bueno. Oh, ¿y qué otro le pasa? A la pobre Sasha. Suerte, querida. Cogiendo luz. Paula, ¿qué es lo que está ocurriendo? No estaba preparada para la corte, no saldré así. Tienes mucha razón. ¿Quiénes son? ¿Ellas? Te arreglarán para que te veas inocente. O lo que el jurado vea como inocente. Y ni así sale la pobre, yo no entiendo. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me están poniendo peluca y vaina. ¡Ay, ay, ay! ¿De qué se trata esta audiencia? ¿De pie? La Corte del Distrito Este de la División Criminal de Nueva York entra en sesión. El honorable juez Burton preside. Todos sentados. Oficial, estamos listos para el jurado. ¿Jurado? Por favor, detenga al jurado. ¿Qué chingados pasa? Oye, escucha, esto es simulado. Un ensayo del juicio. El juez, el oficial y el jurado firmaron acuerdo de confidencialidad. Lo que digas estará protegido. Oye, querías contar tu lado de la historia. Pruébame aquí hoy que debería ponerte en el estrado. Entonces, ¿me vestiste como una puta Barbie de Malibú para que puedan creerme? Oye, es un montaje de un juicio real. Así te tratan. Les pagas a estas personas y al jurado por hora. ¿Te gustaría iniciar? Esto es un gasto de mi tiempo y mi plata. Sé que convenceré al jurado de que no soy una mafiosa, ya te lo dije. Pues díselos. Oficial, que venga el jurado. Maldito Davis. Centro médico. Esa. Hola, hola, ¿qué tal? La doctora Meta casi me aplica las 9 pruebas de sangre y ¿Pasaba? orina. No dio las putas a Está dura porque eres, pero tienes hay- las recetas en hay una blanco, ¿no? tipa ahí Sí, que sí, las es pedí ácida. cuando salió de ahí, pero solo fue un par. Son suficientes. Aún no todo está montado, pero estoy cerca de conseguir un proveedor. Bien, saldré del estado para llenar las prescripciones. No voy Lo a que me hacer cura nada es que que, quite mi pinche tiempo libre. que después que se muere el fantasma, de que había otra Sí sabes familia, de cómo que llenar dura. prescripciones, el Y yo código no y esas Sí, chingaderas. sí, a mi ¿entiendes? hermana Eso le es han lo que dado me quilla. prescripciones desde los 12 años, así que ya me lo memoricé. ¿No vienes? En el mismo Nueva York. Debo quedarme. Quiero distraer a Scott para que no haya competencia. Puedes ir a las farmacias familiares. Ellos nunca hacen preguntas. Sí, tranquilo, sí, ni cadenas. No es mi primer puto negocio. De hecho, viejo, escribe. Sí, paso. Admitió en audiencia pública que le pidió a Tommy Egan que matara a su esposo. Sí, dije eso. Y es cierto. Era la única persona confiable que me podía alejar de James para siempre. No me siento orgullosa de lo que hice. Miren, si hubiera tenido otra elección, James era toda mi vida. ¿Qué edad tenía cuando lo conoció? Tenía 19 años, una bebé. Ay, Estudiaba contaduría. una bebé. Seguía esperando lograr una carrera en el canto. Pero James me lo quitó todo. Nos casamos, tuvimos hijos, y él me sacó de Queens y me metió al penthouse en Tribeca. Teníamos todo lo que habíamos soñado. Suena a cuento de hadas. ¿Cuándo cambió todo? Ahí, dilo. O se fue con Pues, Ángela. nos detuvieron un día, en Brooklyn. Tenía 7 meses de embarazo. Eran gemelos. Tariq. Y Reina. James tenía un arma en el auto. Y me dijo que yo la escondiera, porque a mí no me revisarían. La escondí en mi vestido de maternidad, al lado de mis bebés. No tuvo elección. No, yo jamás tuve una elección con James.
Y por supuesto no desde ese momento. Y yo lo amaba. Pero él la engañó, abusó de usted. Aún así lo amaba. Y por ese amor fue que toleró su actividad criminal. Sí. Entonces no niega que sabía sobre el tráfico de drogas. No, yo no niego que lo sabía. Y sé que hay algún tipo de evidencia. Las cuentas de banco que abrí por él. ¿Lavaba dinero para su esposo, señora Green? Me gradué en contaduría, me obligó a hacerlo. Me obligó a hacer todo. No sé por qué el fiscal dice que yo era la jefa. James tenía todo el poder. Él lo decidía todo. Gracias, señora. ¿Y al final cómo te fue? Para Tarik, aquí. Ma, soy tan buena como si... ¿Por qué él sí puede jugar básquetbol y yo no? No es mi hijo. Tú eres mi hija. Digamos que te dedicas a jugar básquetbol como profesional. No es lo mismo con las mujeres, Dee. Ganan 75 medallas al año si tienen suerte. Y esa mierda no ayuda a la familia. No se trata de la familia, se trata de mi vida. Tu vida es esta familia. ¿Qué harían sin ti tus hermanos? No me necesitan. Papá les dejará el negocio. Sí, papá. Papá quiere tantas cosas. ¿Crees que Drew logrará aplacar a los GTG? No. Drew necesita que Kane sea el martillo para que él sea el bueno. Exacto. Lorenzo no los conoce tanto como tú. Envía a Kane a cuidarle la espalda. Tenemos nuestras posiciones, Dee. Y es mi trabajo darte una posición. ¿Y si te equivocas con las personas? No puedo equivocarme. ¿Y Tarik? Creíste que Kane lo asustaría y te equivocaste. Fue error de Zeke invitarlo con nosotros. Le dije a Ramírez que revisara a Tarik. Quien estuvo cerca de ese muchacho lo suficiente o está encerrado o está muerto. Está ayudándole a Zeke, pero no lo quiero cerca de nosotros. ¿Puedes entenderme? Sí. ¿Estás bien, Zeke? Relajado. ¿Eso hiciste con todo el tiempo libre? ¿Relajarte? Oye, Connor. ¿Te hablo a ti, Everett? ¿Eres idiota? La última vez tu locker estaba en la segunda fila. El entrenador Wallace me movió, ya que me estoy rompiendo la madre en la pretemporada y haciendo tu trabajo mejor que tú. No es tu lugar, no te acostumbres. Pronto estaré de vuelta. Suenas tan presumido, pero ¿qué te hace sentir tan seguro? El entrenador no trabaja para ti. Podría ser cierto, pero no necesito un número de draft como el Friki Siki. Los cazatalentos no tienen memoria. Dime, ¿cuántos partidos puedes faltar antes de que dejes de importarles? Ross, no debería darte esto en tu situación, pero debiste haber vuelto desde el primer juego. ¿Ya sabes cuándo volverás? Ya casi está resuelto. Voy a volver muy pronto. ¿Puedo calentar con el equipo? Para que los fans me vean. Eso es en contra de las reglas, pero podrías aparecer después del partido de hoy. Dean Brooks me ha estado fastidiando para que declare sobre tu ausencia, pero podrías hacerlo tú. Yo quiero jugar, no quiero hablarle a un montón de reporteros. Quieres ser profesional, ¿cierto? La prensa es parte del juego. El talento cuenta en la cancha, pero la buena prensa te hace una estrella. ¿Y qué les digo? Solo pórtate amable. Los fans deben estar decepcionados por no verte jugar. Así que discúlpate. No es mi culpa no haber jugado. Ellos no creen lo mismo. ¿Qué hacen todos ahí perdiendo el tiempo? ¿No están calentando? ¡Los quiero a todos afuera! Sí, señor. Te veo en la banca, Cross. Señora Tejada. Hola. Hola, Diana. Hola. Quería agradecerles por lo que hicieron por mi mamá. Lo aprecio mucho. No fue nada. Tal vez pueda ver el juego con ustedes. Crossick. Su familia. ¿Cuántos vienen? 2. ¿Le hice algo a tu madre o qué? Está molesta. Señora Tejada, yo no esperaba verla aquí esta noche. ¿Por qué no vendría? No me pierdo los juegos de sí. Bueno, podemos hablar. ¿Qué sucede? Mira. Algunas personas nos están molestando. Mi hermano Drew intenta calmarlos, pero siendo franca, creo que ella exagera, porque no es como que nos estén molestando tanto. ¿Para qué sigue trabajando con ellos? Ella no tiene elección y no me deja elegir a mí.
Y si no digo lo que quiere escuchar, no hará nada de lo que yo diga. Bueno, tiene un tutor, creí que ya estaba aprobando. No lo suficiente para el juego de hoy. Se encuentra en la zona roja, pero llegará pronto. Necesita un poco más de tiempo. Entonces debes seguirle el juego. Solo dile lo que quiere oír. No quieras cambiar el hecho de que es la jefa. Sí, me tengo que ir. Lamento que no entraras. No, está bien. Tengo unos resúmenes que debo terminar, así que te veo luego. Ujú, claro. Papi, ¿me haces un favor? Mami. Muchacho. ¿Qué tal, lindura? Vengo para divertirte. Eres Scott, ¿no? ¿Y tú eres? Tu obsequio de cumpleaños, mi amor. Pasa que no es mi cumpleaños. Bueno, a mí me pagaron y tengo que hacer un buen baile para alguien. ¿Por qué no para ti? Bueno, tengo que ir a una fiesta y parece que voy a llegar La tarde. fiesta está aquí. Si tú lo dices. Aquí es la fiesta, sí. Aquí es la fiesta. Creo que puedo llegar un poco Sí, tarde. un poco tarde. Una pregunta. Sí, ¿cuál es tu pregunta? ¿Tú eres practicante de shibari? Está en mi paquete de cosas prohibidas, pero tal vez la próxima vez. Ay, carajo. Oye, es mi hombre. Creo que está buscando. Me lo llamaré, pero estaré lista muy pronto. ¿Tú, Que aquí es lo hombre? que le dicen monte y culebra. ¿Que a qué es lo que le dicen Monte Culebra? ¿Dónde vive la mamá de ella? Cuando vive tu mamá. Que si es todo el Cibao. No, mira. Yo estoy relajando, pero oye lo que significa Monte Culebra. Ejemplo. Yo que soy de los capitaleños dicen mucho. La capital es capital. Lo demás es Monte Culebra. Que la capital es la capital y lo demás es monte culebra. Eso es un dicho. La mayoría de la gente, los capitaleños, dicen que Cibao, Santiago, es el campo. Exacto. Lo dice porque tú sabes que antes de las cosas como Santo Domingo, Él está hablando, mami, tengo que oírlo primero para poder decirte. Pero espérate, que está breaking up, no sé por qué. I know, but I have to listen to what he's saying so I can tell you. es un dicho que se usa porque recuerda que antes las cosas eran montes y los montes estaban llenos de cualquier tipo de insecto, no solamente culebra, lo que sea. Y la gente lo usa así, dice monte y culebra, que lo demás está atrasado. Porque el Santiago, se le dice monte y culebra así a la cosa, a los campos, así a todo. El capitaleño dice eso mucho porque piensa que la capital es lo mejor. Ay, pues esta va a ayudar todo lo que tú vas a decir. Basically, that everything that's not la capital is that. Ese campo, la cara de campo tú. Una cara de campo tú. Okay. So, pregúntale si somos tan capital, somos tan campo, ¿por qué el Cibao, o sea, Santiago, o sea, las Águilas tenemos nuestro propio estadio y los capitaleños no? El único, mira, para que no pase vergüenza. Que para que no pase vergüenza. El único equipo de pelota que tiene que es dueño de su estadio son los Toros del Este, ¿oíste? Después más nadie. Eso no es de las Águilas. Eso no es de las Águilas. Eso no son de las águilas. Eso no son de las águilas. Son de las Águilas. No. Hasta Águila dice el estadio. Eso no importa. Oye. No importa. Las Águilas tienen un contrato de arrendamiento. Ese play es del Estado. Igual que el de San Francisco. They have a contract that stadium belongs to the city, I guess. Al país. It's only there.
Ok, está bien. Y quiero pelear algo. Yo lo que quiero que Gino sepa sus raíces. Como también el aeropuerto de Cibao es privado y el de la capital es del gobierno. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti, ya que tú estás comparando. Tú no puedes comparar, tú nunca puedes comparar Santiago con Santo Domingo, jamás. El punto era que yo no sabía que los capitaleños y los santiagueros se tiraban. Y yo le dije, vamos a hacer la presencia. De la cosa que te estoy hablando. Tú sabes que la familia tenía su aeropuerto. Tú sabes, mira. Ustedes me llaman para pelear. I tell her one thing. I said I never heard that they call Santiago the Campo. The only thing that I heard is that the capitaleños always say that we don't have a beach. That they always make fun of us that we don't have a beach. Es que hay mucha. Oye, yo a mí me gusta mucho, me gusta mucho Santiago. A mí me gusta mucho Santiago, pero Santiago es básico, mi amor. Santiago, pero Santiago es básico, mi amor. Después del área del monumento, ¿para dónde tú vas? Que después del área del monumento, ¿para dónde tú vas? Para la área de donde vive tu abuelo. Dile que sí. We're gonna go to the house. Ensalada pensado, mami, en Santiago. Tú no, da vergüenza que tú no digas, no defiendas tu Santiago. Yo no defiendo, este no es el pleito mío. Eres ustedes los que están hablando. Y yo te estoy diciendo lo que él te dijo. I'm the middleman. No, yo no estoy criticando al Cibao. No, es que yo no estoy criticando el Cibao. Yo no estoy criticando el Cibao. Donde están todos los sitios históricos y todos los sitios bellos en Santiago. Porque no solamente Santiago, estamos hablando del Cibao entero. Pero, pues si vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la capital entera. Punta Cana, está bien, Punta Cana. ¿Qué parte de Santo Domingo? De Santo Domingo, Punta Cana. Punta Cana, ¿qué parte de Santo Domingo es? Te estoy hablando. Punta Cana vive como viven los santiagueros. Eso es más monteculero que. ¿A dónde? Eso nada más tiene el resort area, that's it. Está bien. La Romana, Higüey, San Pedro. Higüey. Te voy a decir lo que dicen muchos los capitaleños aquí. De aquí que se firman los cheques, mi amor. Yo prefiero Sosúa que Punta Cana. Punta Cana es De aquí es que se firman los cheques, mi amor, para que viva el país de la capital. Esa es la provincia que más dinero le deja al país. Que te quiere y se te respeta, que te mueves para Santiago. Ya son. No, de verdad, cuando la guagua esa se derribó, no hay hospital. Yo me quedé boba, como un sitio donde tiene tanto turismo en el país entero, no tienen hospitales para casos de emergencia. Ella dijo que me mude para Santiago.
Bueno, si ella me va a mantener los primeros 2 meses, a lo que yo busco trabajo, yo me voy. Ella dijo que me mude para Santiago, ese yes. Dice, él está bien, que si tú lo vas a mantener los primeros 2 meses a lo que él busca trabajo, que está bien. Pues yo voy para Santiago a loquear sin conocer a nadie. Así se empieza en la vida. Mira, que cuando vaya con diciembre, no vamos por Punta Cana. Se fue para el carajo, vamos para su sur. I haven't told him that yet. Ok, se va a hacer. Pero eso el año que viene. Oye, ya yo te escuché, pero eso el año que viene. ¿Qué dijo diciembre? Yeah. ¿Qué dijo diciembre? Eso es el año que viene. Falta mucho. She keeps talking about wanting to go to DR for Christmas next year. Christmas and New Year's. What? What were you gonna say? No, que tu abuela está ya en edad. What does that mean? Que tu abuela está en una edad que puede, ¿tú me entiendes? Y que sería bueno. No solo tu mamá, que todos sus hijos que vengan a compartir con ella. Eso estaba pensando yo. Porque eso pasó con la mía. Y la mía estaba más joven. Yeah. She wants to go over there for Christmas and New Year's. She's like, and then you can tell your man to come. She told me that a few days ago. And then this morning she told me about it again today. I'm like, I haven't told her. And then now she spoke about it. Pero eso es para el año que viene. Eso es para el año que viene, mi amor. I know. What that mean? Que falta mucho. Falta You don't exactamente. like things in advance? ¿Eh? You don't like talking things in advance? No, yo no tengo problema con eso, pero yo no me ilusiono porque yo te vivo hoy, yo no sé mañana. I don't know if you're gonna live all of your life like that. Pregúntale a Charlie Kirk qué le pasó. Yeah, but you still plan for the future. Pregúntale qué le pasó. Chances are you are here tomorrow, and then you ain't got nothing planned. You just living today, and that's it. You ain't working for nothing. ¿Qué? ¿Qué? 10:30. ¿Qué es lo que me necesita? ¿O me metí por un lado? Está bien, quédense ahí. ¡Feliz Navidad! ¿Qué lo está haciendo? ¿Imprimiendo? ¿Él va a venir o...? Mi amor, ¿qué quieres? Ya te dije que estoy con un cliente. Si quieres me Claro voy. que no. Si Ya está quieres. pagado. Sí que Oye, sucede. puedo darte espacio. ¿Qué viejo? ¿Cómo estás? Esta serie está buena, estos personajes nuevos que han entrado. Oh, está bacano eso. ¡Crucito Tejada! ¿Tu mami te dejó salir? Porque este lugar es más para Kane. Solo tardaré unos segundos, Little Wap. Tengo un mensaje de Monet.
Pendejo, estás despreciando mi... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mi... ¿Hospitalidad? Sí, vino aquí para convivir contigo. Sí, hospitalidad. Estoy recibiéndote durante mi tiempo de esparcimiento. Eso es... ¿cómo se dice? Eso es... Desconsiderado. Desconsiderado, hermano. ¿Qué chingados quiere Monet ahora? Bueno, quiere ascenderte de puesto por tu buen trabajo en la organización, viejo. ¿Sí? Sí. Oye, eso era. Oigan, tráiganle un trago a mi amigo porque me van a ascender. Oye, tu papá, Lorenzo, gran tipo. Sí, ¿y Monet? Carajo, creí que le caía mal. ¿Ahora me envía buenas noticias? ¿Estoy sorprendido? Sí, ellos te aprecian mucho. Sí, ya somos famosos en internet. Las personas aman nuestra vida y quieren quedar bien con nosotros. Sobre eso, a Monet le angustia que la ley pueda ver esto. Tal vez debas silenciarlo un tiempo. Oye, hermano, escucha. Te entiendo, ¿sí? Es de la vieja escuela. Tranquilo. Por un tiempo. Bien, bien. Trataremos. Bien. Tranquilo. Diviértete con nosotros. ¿Qué carajos haces? ¿Sabes? ¿Por qué no le ofrezco a tu mamá mi pito? Porque no ha tenido uno en décadas. ¿No se te había ocurrido? Te estás pasando de pendejo. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer, cabrón? Nada. Kane, tu hermano y yo solo estamos conversando. Estamos bien, ¿no, Drew? Drew, ven. Vámonos. Me llevo esto. Sí, quédatelo, viejo. No puedo creerlo, hermano. ¿Me vigilabas o qué? Mi mamá me lo pidió. Y te di... Yo, I need a screen, bro. If you want to win this game, make me the screens. I got you. Yeah, I got you. Don't worry, we're gonna win. Just make the screens. I got you. Ah, pero ese tipo está loco. Este más loco que Tommy. ¿Qué? Un tal Ken. Oh, I love Kane. He's an asshole. Sí, pero bien loco que está. Ah, pero ahí lo mandamos mandado y él llega tirando tiros. Está más loco que Tommy, llévate de mí. I love Kane. Kane is, he's funny though. He's super funny. What episode are you on so I can put it on? En el segundo. I try to pass the ball to all of them. I don't want them. I can shoot everything, but you know, I want them to be involved. They don't get mad with me, bro. I got you. I know you. I know how you feel. We'll pass. We shot. Let's go. We got this, bro. We got this. The first quarter. We got this. En el segundo, yo estoy.
Big, when I play defense like that, just try to play all the time for the board, okay? No, don't help me like that, okay? But so you can be. Let's go. 3 points. I'll see you in that corner. Don't remember the screen, big. Let's go. We're good. Remember to make me the screen. That's all I need. Let's go. And that's why I don't pass the ball like that, bro. That's what. That's why, bro. Look, yeah, that's why, bro. But they want to cut all the time to the paint, bro. So you know what I mean? ¿Cómo que fallo eso, loco? ¿Cómo yo fallo eso, loco? That's on me, my bad. I don't need. I just need the biggest screen, bro. I don't need anything, anybody else, bro. Please. I don't need you, small forward. Please. I don't need your screen. Big, my bad. I'm missing like a bitch right now. But this motherfucker, bro. Just let the big make the screen, bro. And we're good. ¿Quién richó? ¿Quién richó? Nueva Jersey, la inscripción abierta. Yo le voy a poner, dime, ¿qué te estoy esperando? Estoy en el minuto 30, yo estoy. Pero ¿cómo que yo estoy fallando, loco? ¿Cómo que yo estoy fallando eso, loco? On this video, that way you can watch, see if you're doing any of these, and make corrections on your own. You said episode 2? With number Sí. 1, like my most common thing I see people doing, down to like the least common thing. The first thing I see people doing is using the wrong equipment. To do sublimation, you need. And you said at 30 minutes? Sí. Okay, ready? Dale, dale, dale. Yo, please, just let the fucking big make the screen, bro. Move your fucking ass. Fucking trash, bro. Fucking trash, bro. ¿Dijo que les dispararas a todos?
Lo tenía controlado. No, no es cierto. ¡Policía, no se muevan! ¡Carajo! ¡Pendejos! Controlado. No, no es cierto. ¡Policía, no se muevan! ¡Carajo! ¡Pendejos! Por aquí. Carajo, no hay salida. Sí la hay. No vamos a matar policías. ¿Qué te pasa? No, yo lo haré. ¡Oficial! ¡Se fueron por acá! ¿Quieres que se escapen? No, señor. Entonces, apresúrate. ¡Rápido! Vete a la chingada. Lo tenía bajo control. Bien jugado, Connor. Bueno, el crédito no solo es mío, pero sí marqué la mayoría de los puntos. Sí, ahora que te sustituye por tu problema, ¿tienes algún comentario sobre su juego? Pues agradezco que guarde mi lugar, pero no quiero que se ponga cómodo. Volveré para el siguiente partido. Sí, mi amor. Eso es todo. El día. ¿Significa que todo se resolverá pronto? ¿Entrenador tiene más detalles? Sin comentarios por el momento. Mo, si los atrapan, los cargos no desaparecerán, no importa lo que yo haga. Ya sé, y te lo agradezco. Tuviste suerte de que fuera yo. ¿Por qué te llamaron a ti? Estábamos revisando el área por los muchachos que publican videos. Y oímos disparos. Encontré esto. Tranquilo. ¿Por qué no te diviertes con nosotros? ¿La viste? Es la chaqueta que traía Drew. Tienes que poner tu negocio en pausa. No puedo hacerlo. Si sigues involucrada con esos niños, a alguno lo atraparán y hablará. Escúchame, quiero protegerte. Encontré esto. Tranquilo. ¿Por qué no te diviertes con nosotros? ¿La viste? Es la chaqueta que traía Drew. Tienes que poner tu negocio en pausa. No puedo hacerlo. Si sigues involucrada con esos niños, a alguno lo atraparán y hablará. Escúchame, quiero protegerte, pero tienes que ayudarme. No puedo hacerlo. Mantén un perfil bajo. Debes hacerlo, por favor, hasta que suspendan el patrullaje. Sabes que no puedo. Quizás nos vaya a estorbar tu arma. De Lorenzo, ven a verme mañana temprano. Lo que hayas hecho para que no fuera Scott funcionó. Al final no tuve que hacer nada. Fue una locura. El bueno dijo que soy el único novato con el que lo haría. Si consigues más, haremos una puta fortuna. ¿El nuevo distribuidor te dará más? Ya veremos cuánto sale. Chingados. Necesito mucho más dinero para ayudar a mi madre. No digas más, amigo. Me tienes. ¿Por qué estoy otra vez aquí? Creo que probé mi punto ayer. La examinación directa es la mitad de este pleito, Tasha. Ahora tendrás que soportar lo otro. Creo que podrás reconocer a la fiscal que traje para apoyarnos hoy. La despedí. Está haciéndome un favor. Es lo más cercano a Sachs que puedas enfrentar. Conoce todo tu caso. Sube ya. Señora Green, volvamos al pasado. ¿Cómo ¿Quiere? así? Abrió cuentas de banco para su esposo. Sí, hice lo que él me dijo que hiciera. Sí, ya lo dijo. ¿Y cómo funcionaba? ¿Le daba efectivo y lo convertía a usted en dinero legítimo?
Los clubes Bueno, nocturnos, yo estoy viendo a lavanderías, ellos, a Tacha practicando lo del juicio. eran empresas de efectivo y era sencillo registrar efectivo allí y convertirlo en fondos legítimos. Y su familia vivió del dinero ilegítimo. Lo usaron para pagar su hogar, sus autos, la escuela de sus hijos, su ropa. Lindo corte, por cierto. Declaró que le tenía miedo a su esposo. ¿Eso es verdad? Sí. Cuando su esposo fue a juicio por el homicidio de Greg Knox, usted inició una aventura con su abogado defensor, Terry Silver. Yo me enamoré de Terry y James lo asesinó. Sí, vayamos a eso. Silver estaba trabajando con la fiscalía para llevarlos a usted, a su esposo Jaigan, a la cárcel. ¿Correcto? No, no es correcto. Terry no estaba cooperando en contra mía. Él me pedía que declarara contra mi esposo. James descubrió nuestra relación y... ¿Intenta decirle al jurado que James St. Patrick liquidó a Terry Silver solo por celos? ¿O por usted? Era el hombre de Ángela para entonces. Es la verdad. No, Tasha, eso no fue personal. Fue por negocios. Usted le dijo a James que Silver trabajaba con los federales. Arregló verse con Silver en su estacionamiento. Usted admitió con Blanca Rodríguez que tuvo sexo con él para darle tiempo a James para llegar. No, Silver jamás salió de ese... Dime, mami. I said, can you check again what time you're on? Mami, en el minuto 36 con 37 segundos. Sure. On episode 2? Sure. And also these things. No, en el 3. ¿En el qué? 3. See, that's why. You told me to. Also possible to do things like what is related. So you want to sublimate in the way they find a way to do. Everything you see here on my table is something that I sublimate. I love how they try. It's important to understand that sublimation is transparent, which means that the base color of your object matches. So everything here is sublimated. You'll notice that most of them are white or light colored bases. A white or light colored base object is going to show the transparency much better than dark objects. So you kind of won't see it. Now you can. So 36. So long as you're designing 36 what? what? Maybe even not medium color surface. 36 con 37 segundos. Okay. Little crystal clear. Estacionamiento. Y cuando los federales fueron a buscarlo, usted sabía exactamente dónde James abandonó el cuerpo. Solo que dejó fuera la parte donde usted dio la orden. Yo no asesiné a Solo Terry. usted sabía lo peligroso que era para su organización. Tuvo que ser usted la que dio la orden de que ya era tiempo de que se fuera. James no recibía órdenes de mí. Pero Tommy Egan sí. No fue una orden. Fue un grito de auxilio. ¿Qué me dice de Ángela Valdés? ¿Le dijo a Tommy que la asesinara también? ¿Qué? No. James era su vida entera, pero la engañó. Y no se detuvo, incluso después del asesinato de su hija. Él seguía enamorado de Ángela Valdés. Creo que mató a Ángela por órdenes suyas. Ah, no, ¿qué dijo usted? ¿Por un grito de auxilio? No. Luego Ángela murió. La amante de su esposo salió de escena. Pero llegó el problema de su amante, Terry, un potencial testigo, un abogado reconocido y de primera. Él debía ser eliminado también. Tal Yo, vez Big, James you lo mad at hizo, me, quizá Big? le- Okay. So I suck because they double team and I'm losing the ball because I have to. Don't worry, it's okay. You're right. You're right. You're right. Do your shit. And that's why I don't pass the ball because you don't pop. pidió a
ayuda a Tommy otra vez y le dijo dónde esconder el cuerpo por si acaso. En cualquier caso, usted lo ordenó. Y cuando vio que James no volvía con usted, cuando empezó una relación con Ramona Garrity, cuando la dejó atrás por Albany, no solo la abandonaba a usted, la dejaba atrás con su empresa criminal, su familia. Alguien tenía que pararlo. Y contactó a Tommy una vez más. Y respondió a su llamado. Asesinó a su compañero de vida, a su mejor amigo, porque usted se lo ordenó, Tasha. Porque usted tenía todo el poder. Eso no es cierto. No es cierto. Los 12 jurados votaron culpable. Hasta las mujeres. Yo no era la jefa, Paula. Soy inocente de esos cargos. Pero no del todo inocente, ¿o sí? Si no empiezas a decir la verdad, este es el uniforme que usarás. Apúrate, debo llevarte a tu celda. Sachs estaba en el distrito este mucho antes que yo. Lo que yo sé, lo sabe él y algunos más. Si fuera tú, iría de rodillas a suplicarle para que te dé otra oportunidad. Entra al equipo. ¿Qué? ¿Me oíste? Únete. Ayúdame a defender a Tasha. No puedo ganar esto sin ti. Bueno, aprecio lo difícil que debió ser para ti decirlo. No, ¿Crees que ella es la jefa? no lo es. ¿Aún así no ayudas? Vamos, por favor, únete. Ganaremos el caso juntos, el mejor equipo negro. ¿Eh? Imagina la prensa. Grandes encabezados. Le vendes agua hasta un ahogado, Davis. Te he visto hacerlo. Pero no podrás venderle al jurado que Tasha es inocente. Sabe demasiado e hizo demasiado y Sachs no es estúpido. Claro, Sachs. ¿Por qué lo representaste? ¿Cómo sabes sobre eso? Firmó una carta otorgándote su defensa para enfrentar un juicio. Paula la encontró. No te diré nada, es confidencial y lo sabes. Solo sé que nuestro fiscal actual tuvo conflictos legales suficientes para pedir tu apoyo. Buen invento. Nos vemos, Paula. Nos vemos, Davis. No olviden enviarme mi cheque. Ya podemos salirnos del caso. Tasha irá a la cárcel. Lo último de su dinero se fue por la puerta, literal. Hora de terminar. ¿Viste la cara de Tamika? Esto no es sobre Tasha. Es sobre Cooper Sachs. No, no es hora de terminar, Paula. Es hora de duplicar los esfuerzos. La 15:21, ¿qué hora es? Mami. Tienes todo lo que necesitas. Las 5. Y esa gente que me estaban escribiendo a esa hora. Yo había Estoy jugado. bien. Te enviaré más puros. Es probable que se te acaben pronto, ¿o no? No, hay que hablar. Mañana le vamos a dar a la vaina otra vez. De tu estilo de dirigirla. No funciona. Funcionaría si me dejaras hacerlo a mi modo. A Drew casi lograba el idiota de Little Wap. Si no Mira, hubiera los anuncios enviado tan a Kate, bajitos estarían como que no presos. siguen poniendo commercial break. Tú dijiste que tú leíste algo que decía que no, que yo no he hecho nada. ¿Cómo tú, tú leíste Kate eso? te dijo que ocurrió. No puedo creer que desobedecieras. No soy uno de tus hijos. Soy tu esposa. La esposa que sostiene el hogar mientras estás aquí. Y de nosotros dos, yo conozco a los niños. Ya no son niños. Ya deja de mimar a Drew. Si va a heredar mi poder, debe aprender. No tiene el valor de Kane o Diana. ¿Por qué tiene que ser Drew? Es la única opción. Kane es impredecible. Y eres muy apegada a Diana. No es fuerte como ellos. Debería estudiar como ella quiere. Ah, entonces para eso me pediste que viniera. Para hablar sobre la escuela de Diana. ¿Por qué sacas esa mierda? Porque no podrás dirigir siempre.
Y jamás quise que las cosas pasaran así desde un principio. Ya, acabó el tiempo. No pude cuidarte como debía haberlo hecho. Es la única manera de asegurarme de que estés bien. No confíe en mí. ¿Noche larga? Pero ¿y esa vendedera y esa maldita vendedera que tú tienes, Miley? No, de hecho recibí un buen consejo. Escribí 20 páginas con toda la... Loco, tú ni conectado, mete la maldita bola, hijo de Qué perra. gusto que decidieras no dispararte en el pie. Fue difícil no ganar. Algo. Tal vez a la siguiente podrías escribir conmigo y ayudarme a lograrlo. Ya vi. Algo. Escribí 20 páginas con toda la mierda que dijo Oliver. Yo lo quiero ver en inglés, pero es que hay que leer. How do you like it so far? ¿Está entretenido? Están poniendo como Ni lo digas. las ratas de ¿Qué Tyree. hiciste? ¿Pasaste la noche escribiendo contra el hombre? Empezó. No, de hecho recibí un buen consejo. Escribí 20 páginas con toda la mierda que dijo Oliver en clase. Oh, es meterse en el Qué mundo gusto que de la decidieras no droga. dispararte en el pie. Como el país. Fue difícil no ganar. Algo. They showed you Mary J. Tal vez a la Blige already, siguiente right? podrías escribir conmigo y ¿Cómo? ayudarme a lograrlo. Mary J. Blige, you saw her already? ¿Quién es Mary Jane? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Mary J. Blige. Dale a las personas lo que singer. quieren. Ok, no, todavía no lo he visto. Todavía me falta verlo. Demonios, Tariq, lo lamento. No creí que fuera a reprobarte. Tal vez podrías hablar con el profesor Simmons. Joven St. Patrick. Hola. ¿Llegaste tarde a la clase anterior o antes para la siguiente? ¿Por qué me reprobó? No, te reprobé. Aunque sí creí que tu resumen sería más inteligente con base en tus ideas en clase, pero cumplió con lo pedido, estuvo bien. Entonces, ¿por qué no tengo el crédito? No tengo ni idea. Escucha, un profesor de mi nivel no puede calificarlos. Dile al profesor Reynolds. Caridad Milgram, deja tu mensaje. Hola, de nuevo yo. Estuve llamándote. No me has respondido. Quería saber que estabas bien. No te he visto aquí y... ¿Por qué no me dio el crédito? Hice un buen resumen. Fue un buen resumen. Está duro, ¿sí? Pero tu tarea ¿Eso va en era el polo defender tu opinión de la apología. Escribí lo que Oliver quería ver. De haber sabido que usted calificaría, habría... ¿Qué cosa? ¿Me habrías engañado como al profesor Simmons? Habría escrito lo que dije en clase. Lo sé, Tariq. Ese es mi punto. Siéntate. Escucha. Esta institución no se pensó para nosotros. Fueron forzados a aceptarnos. Si deseas cambiar para poder adaptarte aquí, estás olvidando el punto de lo que nos costó entrar aquí en primer lugar. A personas como Simmons rara vez las desafían como tú lo hiciste, amigo. Él me humilló frente a todo el salón. ¿Se supone que lo debía dejar? No. ¿Te importa lo que otros digan? Mapa. Me importan mis notas. No tengo permitido reprobar. ¿Hay algo que pueda hacer para que cambie mi nota? La My nota bad, se you queda. wrote too, my bad, bro. I get confused. Es la consecuencia por no usar tu voz. Tienes que ser auténtico, Tariq. Las personas van a hablar sobre ti, ya sea que las I dejes call o time no, out because of 3 seconds. pero no les des la razón. Retírate. Make me the stream, dude. Let's go, bro. Let's go. ¿Qué chingados pasa aquí? Estamos... Fuck! My bad, bro. I don't Ya even sé see que le that están shit. viendo. Están ahí tirados cuando a ambos casi los arrestan por dispararle a los GTG. ¿Cómo te enteraste? Hice lo que dijiste. Esperen, ¿atacaron a los GTG sin decirle a mamá? El WAP se salió de control. Drew, ¿quién disparó primero, tu hermano? Solo lo hice porque Drew no pudo, ma. Lo iba a hacer si era necesario. Mierda, pero ¿y cómo que me dan con té si yo lo dejo a 1000 kilómetros de mí? Trabajamos para el A 1000 kilómetros de Somos mí, parte yo de lo su agenda. dejo. ¿Esperaste tanto tiempo hasta que él lograra grabarte con su cámara, Drew? ¿Sacaste tu arma? No lo hizo. Entonces tú disparaste y llegó la policía. La única razón de que sus traseros no estén en prisión es por lo que hizo Ramírez.
No voy a seguir pidiéndole favores para que limpie su mierda. Váyase a la chingada de mi sala. Why you don't stay on the top, bro? You got an open shot from the wing and you decide to go to the corner with Te him, voy bro. a hacer Like, una that's as stupid as Y es fuck. mejor que no mientas. ¿Le hablaste a tu padre y le pediste ir al colegio? Come on, bro. Come on, babe. Come on. Ve por el teléfono familiar. Oh my god, you need to roll, bro, because both of them come together. You need to roll, big. Help me with that. When you see that, just pick and roll. I got you. I will give you the ball, bro. Damn, bro. They let every. That's well. You have to shoot. Veo it, que no lo man. hiciste. You don't have Te options. dije. ¿Qué te dijo él? Look that shit. ¿Quieres engañarme? Cuando tú apenas ibas, yo ya venía de vuelta. Puedes ser tu padre, pero vives aquí conmigo. Esta es mi casa. Tú puedes. Sí, tú puedes. Acaba con él. ¿Esta es la chingadera que tenías que hacer? ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? Acabo de reprobar por ayudarte ya que dijiste que tenías muchas cosas que hacer. Pero no te veo tan ocupado. Si reprobaste no es por mí. ¿Conoces el arreglo? Negro, si repruebo no habrá arreglo, ¿comprendes? Y estarás a prueba por siempre. Si quieres seguir en Stansfield, lo necesito. Nadie me va a contratar si no juego. Entonces vas a tener que hacer tus trabajos. Somos del mismo equipo. De acuerdo, lo siento. Ya, una disculpa no lo resolverá. Necesito un favor y no digas que no. ¿Cuál es el favor? ¿Sigues yendo a cenar con tu tía Monet? Su trabajo es muy apasionado. Real, profundo. Cuando salió leí su primer libro. ¿Leíste Row cuando salió? Es un material pesado para una... ¿Adolescente? Entonces qué bueno que ya he madurado. Bueno, escribí ese libro hace mucho tiempo, así que pienso que yo también he madurado. Cuando eres romántico, siempre serás romántico. Ella tiene mucha suerte. Quisiera que alguien escribiera sobre mí como escribiste sobre ella en el libro. Es ficción. Pero leí tus entrevistas. Dijiste que te inspiró una mujer. Oye, Melissa, aunque así fuera, no es la mujer del libro, así que... ¿Por qué no podría ser yo esa persona? De acuerdo. Oye, ya se hace tarde. Creo que es hora de irnos. Tan pronto. ¿Por qué? ¿Cuál es la prisa? Solo estamos nosotros. Oye, detente. No es posible. Tú eres mi alumna y... Ya estoy graduada. Qué loco. Oh my god, bro. Just come to make me the screen, bro. I would cook his ass, bro. Just help me with the fucking screen and don't go to the paint like that, bro. Fuck. Damn, it's so hard to play with a big like that, bro. ¿Dónde está qué? No me mientas allá en el puto teléfono.
¿Le llamas a tu padre a mis espaldas? Con tu propio celular te dije que es mi casa y mis reglas. Voy a poner las cosas en su lugar. ¡Ma! ¡Por favor, no! ¿Cómo lo supiste? Me lo imaginé. ¿Eh? That's Mary J. Blige right there, the mom. That bitch is ugly as fuck. Zeke, Pata dijiste fea, que Tarik entonces. se iría. Muy fea. Lo sé. Lamento engañarte, tía Monet, pero ¿viste lo que pasó en la conferencia de prensa? Ya lo viste. Necesito a Tarik. Quiere hablar contigo. ¿Le daría 5 minutos? Hazlo por mí. Sal y aguarda en el auto. Gracias, tía. Tienes 5 minutos. Si lo voy a mantener en la universidad, debemos ponernos de acuerdo. ¿Qué es esto? No lo necesito. Tengo suficiente. Me lo gané en unas horas, sin salirme del campus. ¿Cuánto tiempo le lleva a tu grupo ganar tanto dinero? Mira, yo me cuidaría sobre quién acuso de ser un criminal. Los estudiantes solo hacen fiestas y estudian. Sería todo un éxito. Solo necesito un proveedor. ¿Un proveedor? No te conozco. No confío en ti. Pero me confió las notas de Zeke. Eso es diferente. Mi negocio está en Queens y nadie se mete. Sí, que es su prioridad. ¿Sí? ¿Qué pasará si repruebo la universidad intentando hacer algo por cuidar a mi familia? ¿Quién va a apoyarlo? ¿Quién lo mantendrá en la cancha? Si trabaja conmigo, nadie va a saber su nombre. Conoce los riesgos de las calles, puede seguir sola, pero sabe que siempre pagará un precio. Se accedo a trabajar contigo. No puedes vivir con Zeke. Jamás lo querría cerca de esta chingadera. ¿Sí te queda claro? Al 100%. Tengo un lugar donde me puedo quedar. ¿Tenemos un trato? Claro, estaría el mejor. Es tu madre. Me sentiría mal si mi hijo no me contestara. Contéstale. Hablaremos pronto. Contesta. ¿Estás bien, Ma? ¿Sí? Estoy en problemas en la corte, Tarik. Por favor, dale a Davis todo lo que te pida. Tranquila, Ma, tengo un plan. Bienvenido al Palacio de las Hembras. ¿Ahí tú? Oh, echa un vistazo. Mi padre tenía este lugar oculto para guardar nuestras cosas. Oye, carajo, ahí podremos almacenar muchas cosas. Ya Tarik. ¿Cómo Ya podemos Tarik. confiar en este Tarik? No podemos. Ah, what you say, Pero lo man? mantendré alineado. ¿Cuál es su Yeah, debilidad? we good, we're good. Let's go. Él es la debilidad. Necesitas My hacer guy's esa gonna be a llamada. ring run all day, so you know I'm a 6'3", a 6'8", a 6'5", I guess. So, but I don't. I mean, let them take the Tarik, twos. ¿está todo bien? Tu hijo está bien. Empezará a trabajar para nosotros. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Asegúrate de que haga lo que le pidamos. Si no lo haces, Tarik muere. Dame dale para atrás, espérate, ¿qué fue? Yo no vi, ¿qué fue? No fue de que Tarik. Pero lo... De las hembras. ¿Ahí tú? Oh, echa un vistazo. Mi padre tenía este lugar oculto para guardar nuestras cosas. Oye, carajo, ahí podremos almacenar muchas cosas. ¿Cómo podemos confiar en este Tarik? No podemos. Pero lo mantendré alineado. ¿Cuál es su debilidad? Él es la debilidad. Necesitas hacer esa llamada. Tarik, ¿está todo bien?
Tu hijo está bien. Empezará a trabajar para nosotros. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Asegúrate de que haga lo que le pidamos. Si no lo haces, Tariq muere. ¿Qué? ¿Ya acabó? Mierda. Al 4 de una vez. Let me know when to press play. Yo lo dejo correr. Previamente en el fantasma. Es un simulacro. El ensayo de un juicio. Y contactó a Tommy porque usted tenía todo el poder. Eso no es cierto. Ya comenzó el recap. En la corte, Tariq. Dale a Davis todo lo que quiera. James le dijo que su ex abogado Terry Silver dormía con su esposa. Tasha. Más bien lo que... Antes de que responda, si dice que sí, lo arrestaré por homicidio. Ahora que lo menciona, creo que ya me acordé. Llámenme a declarar. Tasha no es el gran capo. Y Sax está todo sucio hasta el cuello. No vuelvas esto algo tuyo y mío. Como te gusta decir, no hay nada tuyo y mío. Si va a heredar mi empresa, debe aprender. No tiene la fuerza de Kane o Diana. ¿Por qué tiene que ser Drew? Kane, quiero que vayas con tu hermano y le cuides la espalda. Quieren que la policía les caiga encima. A la ¡Imbécil! mierda con esos negros. Papi, ¿me haces un favor? Te dije que es mi casa y mis reglas. ¿Hiciste lo que te dije? Sí, y puse el teléfono y la píldora. Se la dio a alguien. Mira nada más. Sería todo un éxito. Necesito un distribuidor. Si accedo a trabajar contigo, no vivirás con Zeke. ¿Tenemos un trato? Tu hijo está bien. Asegúrate de que haga lo que le ordenamos. Si no lo hace, Tariq se muere. ¡Let's go! No me gusta esa canción. Oh, porque me acuerdan mejor. Wow. Me lo enterraron hace un rato ya. I never took a straight path nowhere. Life's full of twists and turns, bumps and bruises. I live, I learn. I'm from that city full of yellow cabs and skyscrapers. It's hard to get a start in these parts without paper. Homie, I grew up in hell, a block away from heaven. That corner every 15 minutes, it moved to 7. Pure snow, beg it, then watch it go. Occupational options, get some blow and some hoes. Shoot the ball of the strap, learn the rap or the jack. Fuck it, man, in the meantime, go ahead and bump a back. This my Regal Royal flow, my James Bond bounce. That 007, that 62 on my gown. I'm an undercover liar, I lie under the covers. Look a bitch in the eyes and tell her, baby, I love it. You're my inspiration, you're my motivation. You're the reason that I'm moving with no hesitation. This is a big rich town. Bro, just pick and roll. When you see that, just go. I will give you the ball. They both of them on my fucking ass, bro. Just roll. Just roll. Stretch the fucking floor and roll. Poder, libro 2, fantasma. Fuck, I don't have to shoot everything, bro. Fuck. Course correct. Iniciar. Elige una materia. Dámela el flow. ¿Quién es? Regla número 1. Siempre paga la cantidad acordada. Sí. Regla número 2. Debes tenerlo a tiempo. Los de Stanfield tienen plan. He was like, how come every time we're shooting power, it's always winter? Every outfit we have, it's always winter. I was cracking up because I didn't notice that. They never have summer. It's always cold when the show is on.
plata. Si te atrasas, Y es verdad. lo absorbes. No hay problema. Regla número 3. Sí. Regla número 2. Debes tenerlo a tiempo. Los de Stansfield tienen plata. Si te atrasas, lo absorbes. No hay problema. Regla número 3. Siempre en efectivo. Así es. Hazlo así y no habrá problemas. Odio los problemas. Comprendo. Vengo a ver al señor Stern. El señor Stern ya te espera. Gracias. Tariq St. Patrick. Lindo abrigo. Me mareo de solo verlo. También me gusta, pero vine a hablar con el señor Stern. Yo soy Stern, pero Kamal Stern, con un guión. Me llamo Sebastián, pero tú puedes decirme Bash. Simon y yo nos casamos, y todo lo que tenga el apellido de mi esposo debe ser tan fenomenal y maravilloso como él. Así que, ¿qué necesitas? Bueno, en estos días el nombre del juego es conveniente. Cualquier cosa que ordenes, sea un viaje, ropa, comida, lo que quieres es que te llegue al instante, ¿sí? Quiero lo mismo en la tutoría, con una aplicación de nombre Course Correct. Creo que es brillante. Vender papeles a los ignorantes es una tradición probada en la Ivy League. No pretendo vender papeles, el tutor seré yo. Ajá, claro. Oye, ¿y qué tal los detalles? ¿Podría ayudarte? ¿Códigos? No, me catalogo con una sola palabra. Codificador, evaluador, productor. ¿Oportunista? Depende de la oportunidad. Todas las transacciones en efectivo. Nada de transferencias ni depósitos. Simon querría un registro. ¿Y qué querrías tú? ¿Qué tal el 3% de la ganancia? 15 de las ganancias. 3% ya es bastante. Es que lo valgo. Bien. ¿Qué tal 5%? Y nadie le dice a Stern sobre esto. ¿Y qué es lo que él está negociando? ¿Qué fue lo que él negoció ahí? ¿Sima? Tariq, tenemos que hablar. ¿Qué fue lo que él ¿Qué estás negoció? haciendo? Quiero que lo pares y consigue un arma para protegerte. Tengo suficientes problemas entrando y saliendo de la universidad sin una. No quiero. Tariq, no soy estúpida, ¿entiendes? Sé que estás vendiendo para pagarle a Dave. Dime con quién estás tratando. Hago lo que necesito para sacarte de ahí. No importa lo que sea, olvídalo. Todo va a estar bien. No está todo bien. Tienes que conseguir un arma. Ahora. ¿En dónde voy a conseguir un arma? Todos los que tenían una ya no están. Canan, Dre, Tommy. De acuerdo. Oye, el fantasma y Tommy tenían escondites en toda la ciudad, en caso de que tuvieran que huir. Tommy pudo haberse llevado, pero si no, podría haber un arma en algún punto. Te enviaré las direcciones. 15 minutos para almorzar, perrita. Tengo que colgar. Por favor, haz lo que te digo, de inmediato. De desconocido. Lavandería en Remsen y la corte. El príncipe Maquiavelo. Se trata de la herencia. Él se apoderó de un reino que estuvo ocupado por un gran rey. Y lo hizo más grande. También de guerras, traición, alianzas. Y la lección más importante que aprenderán del príncipe es que si atacan a un enemigo, destrúyanlo todo. Y de un golpe. Es la transición perfecta para nuestro anuncio. Profesora Milgram. Llegó la temporada de nuevo. Los codiciados estudios canónicos y las becas del programa se han abierto para aplicación. ¡De eso estoy hablando! Los ganadores recibirán estancia con gastos pagados en Washington, D.C. para un prestigioso interinato. ¿Que tu amigo Malcolm no está en DC? Será mejor que ataques, perra. ¿Qué? Un amigo en DC, ¿eh? ¿Vas a aplicar? Y la cereza del pastel No lo sé. es que el interinato cuenta como crédito Ella se parece a Zendaya. Stansfield conferido sobre el receptor. La opción de graduarse antes Sí. en 3 años en lugar de 4. Muy conveniente. Muy bien, pueden irse. ¿Quién querría irse de aquí? Eso mismo pienso. Profesor Reynolds, Sí. querría saber con exactitud qué es lo que busca en los chicos. Bueno, excelencia académica seria. Alguien que represente a Stanfield apropiadamente y que guste de actividades exteriores. Creo que tú tendrías que aplicar, Loret. ¿Y sería posible discutirlo, digamos, en una cena? Sí,
¿Te parece en el campus o...? Sí, sí, en la casa de mis padres. Sí, sí, claro, con tus padres, claro, Sí, sí. le harán cientos de preguntas sobre el interinato. También admiran mucho su escritura. Bueno, en ese caso tendrías que invitar a la profesora Milgram. Por justicia. De acuerdo. Igual invita a otro estudiante. Perspectiva. Yo iré. Perspectiva. Maravilloso. Es una cita. Una cita. Sabes que te equivocaste. So much funnier when you hear it in English. Maravilloso. Es una cita. Una cita. Ella no está mucho en tarima. Sabes que te equivocaste. Ustedes generan problemas. La policía está vigilando. ¿Y para qué? Son muy ambiciosos, pero muy pendejos. Una cosa es hacer un par de tonterías, pero otra cosa es que eso afecte mi negocio. No tendrás más material a partir de hoy. Quieren castigarnos por hacer las cosas a nuestra ¿A su manera. manera? Oye, ¿tú te crees que eres el líder? Porque no he visto ni un GTG desde que tu padre murió. Así que o te alineas, o te reuniré con tu padre en este momento. Puta. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Quiero que me lo digas en mi cara, pendejo. Ay. Ay. Toma. 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 Dile trompa. Diablo, le dio heavy. ¡Puta! Le dio heavy. Es más loco que Tommy. Que no tengo ni idea. Oye, le reventaste la boca. ¿No es lo que querías? Kane don't give a fuck. Sé que puedo apoyarme en ti. ¿Eh? I said Kane don't give a fuck. Más loco que Tommy. Pero tú no ves cómo le está trompa rodeado de gente. Sin pararle a nadie que tenga pistola. Mentira. Como está loco, sí. Tú sabes que Scott no te va a hacer nada. ¿No me escuchaste? Scott está preguntando quién se mete en su negocio. Dice que lo acabará y me encontrará, Tariq. Ni siquiera sabe que tú eres la competencia. Además hay problemas más graves como el abrir la tienda. Chad. ¿Hay algún modo de que no presumas esto? Y ese blanquito huevonón que le ponen a Tari. Él nada se parece a Tommy. El Tommy desde chiquito. Habrá verdad en la mentira. Algunas personas van a pedir la tutoría. Así que tendremos chicos que estudien y muevan droga. Tommy de una vez con trenza y diciéndole mentira. ¿Y tú? Usa el talento de tu gente para reclutar. Ya lo que es rico, por los fieles. No tengo que pasar el calor. ¿Qué pasa? Tutoría adicional. Yo no pedí nada. Revísala. ¡Ay, carajo! Es justo lo que pedí. ¡Claro que sí! Da algunos obsequios y que los comentarios hagan el resto. Lo que tienes que hacer es esto. Escogen la materia y al final... ¿Cómo funciona la aplicación? Es muy simple. Mates mota. Economía para los de arriba. Química para ¡Mierda, Tari! Pero, ¿cómo sabremos quién quiere drogas y quién tutoría? Las personas que quieran drogas ordenarán el paquete premium. Cada orden vendrá con una guía de estudio real para cubrir lo básico. Lo voy a dar para atrás, espérate, lo voy a dar para atrás. A mí me gusta ver mi vaina bien para yo entender y no estar preguntando. ¡Ay, carajo! Es justo lo que pedí. ¡Claro que sí! Da algunos obsequios y que los comentarios... Pero ese no era el hermano del ricochón que está llevando droga. Escogen la materia y al final... ¿Cómo funciona la aplicación? Eso es lo que yo no estoy entendiendo. ¿Ese quién ¡Claro es? que sí! Pero ese es el hermano del rico. Da algunos obsequios y que los Yo te comentarios... voy a decir a ti ahora, no te Lo apures. que tienes que hacer es esto. Escogen la materia y al final... ¿Cómo funciona la aplicación? Es muy simple. Mates mota. Economía para los de arriba. El que lleva la primera droga a la chamaquita. Ese no es el hermano del ricachón. ¿Cómo sabremos quién quiere drogas y quién tutoría? Las personas que quieran drogas ordenarán el paquete premium. Cada orden vendrá con una guía de estudio real para cubrir lo básico. El que le dé el sobre.
Bueno. Oye, eres un genio. Puedes conseguir mover mote en la costa oeste, pero esto... No, esto es derecho exclusivo de Stansfield. Vamos a conquistar al mundo. La París se pasa de su rayo, en verdad. Podemos hacerlo por toda la ciudad. ¿Algún problema? ¿Para qué estoy pagándole? Oí que se puso a jugar gastando mi dinero en un juicio falso. Oye. El simulacro fue un experimento. Ahora sé que no hay que poner a tu madre en el estrado. Jamás. ¿No se les ha ocurrido poner What a happened, mí bro? en el estrado? Yo les diré que no era ninguna mafiosa. Eres un hijo. El jurado sabe que cualquier hijo mentiría por su madre. What are we fighting, bro? Los reflectores están con Tasha y los moveremos hacia Sachs. Expondremos su delito y los sacarán del caso. But what are we Lo fighting? peor sería volver a lo local. Lo mejor, todo acabaría ahí. We out, X. Damn, we don't got the board. Corner. Pues será en tu beneficio. I got two. Si se va contra Sachs, asegúrese de no fallar. Damn, bro, I really don't have nobody. Fuck this shit. ¿De dónde saca el dinero? ¿Crees que es dinero sucio? Está emocionalmente influenciado. Lo criaron dos mentirosos patológicos y paga en efectivo. Por favor, David. Si Tariq fuera parte de una empresa criminal, el dinero sería transferido desde una compañía fantasma. No necesitamos saberlo. No es nuestro trabajo saber. ¿Ah? ¿Quién? Es para ti. ¡Ah! Eso es que le gusta. De una vez se cayó desde que vio esa moña. Si sigues viendo a esa estúpida, vendrá para acá y hará algo más que ver. Una persona dentro me vigila. Y creo que es ella. Me suena que es tu problema. Pedirle a un fiscal federal que se salga de su propio caso, señor McLean, es extraordinariamente grave. Es que son circunstancias extraordinarias, señoría. El señor Sachs tiene un registro bien documentado contra mi cliente y su familia. ¿En serio? Él fue parte de un intento de la oficina de la fiscalía para implicar a James St. Patrick en el homicidio de RepDom. Sí, fui parte de esa acusación, pero fui manipulado por Mike Sandoval, igual que el resto de mi oficina. Además, en su más reciente intento por acusar a James St. Patrick, el señor Sachs siguió al hijo de mi cliente al colegio e intentó hablar con él de manera extraoficial y sin sus padres. Es cierto. Puedo explicarlo, señoría. Fue al apartamento de mi cliente, amenazó a Tasha y a su hijo con implicarlos si no ofrecían evidencia contra St. Patrick. No lo hicieron, señoría. Y aquí estamos. ¿Las acusaciones del señor McLean son ciertas? ¿Debo ser castigado por ser un fiscal cuidadoso? Esa no es justificación para infringir la ley. Creo que dejaré al señor McLean presentar a sus testigos. Señor Sachs, si está muy cerca de este caso o es políticamente motivado, le voy a solicitar que se retire. Más sacó a los GTG del negocio. Los mandó a la chingada a todos. Ella no tuvo elección. Los tipos son salvajes. Sí, pero ¿quién los va a reemplazar? Hay que mover el producto. Ya los escuché hablando. A propósito, les diré que tenemos un nuevo socio. ¿Quién? Tariq St. Patrick. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Que trabajaremos con ese pendejo? Los niños de Stansfield tienen dinero. Si funciona, funciona. Si no... Drew, ¿qué dices? No hay nada que decir. Trabajar con los pendejos de Stanfield no tiene sentido. Estoy hablándole a tu hermano. No lo sé. El chico es inteligente. Se ve que sabe lo que hace. Diana, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué dices? Creo que hay que saber exactamente cómo la mueve en el colegio. Big, my bad. Big, make me the screen, Big. I got you. Just make the screen. No, yo puedo ir. Haré que me diga lo que hace. Sí, ma, envía a Diana. A ella le gustaría ir. Déjame ir. Haré que ese negro hable. No te permitirán entrar. Mírate, hijo. No estás en ningún Ivy League. Irás tú, Drew. De acuerdo. Y en cuanto a ti, Diana, no puedo confiar en ti después de lo que tramaste con tu padre el otro día. Te creíste muy lista. Creíste que tu padre no me lo diría. No, that's the eye. Let the eye shoot. It's okay. Let the eye shoot it. Que me lo des. Mala
asunto. Ma, estábamos mejor con Juan. Lo controlábamos. Puedo controlar a cualquiera. Cuando sabes lo que alguien quiere, o se lo das o se lo quitas. Tomaste esa decisión sin mí. Se supone que somos equipo. Ese Kane es tu problema. En los equipos, las personas tienen posiciones diferentes. Tú no tomas decisiones. Lo que hiciste con Guap es lo que haces mejor. Es tu territorio. Sigue ahí. ¿Drew? ¿Qué hay? ¿Qué haces? Amigo, ahora veo por qué quisiste quedarte en el cuarto de Zeke. Está muy bien. Oye, te traje producto. No quiero ningún puto servicio de entrega, ¿sí? Lo último que necesito es que te atrapen con droga en tu puta carpeta. Monet te envió para espiarme, ¿no es así? Está bien, genio. Solo enséñame cómo haces esto y me iré de aquí. Pues de hecho tengo una clase, así que... Se acabó el de chocolate. Sé que te encanta, pero te traje de fresa, que está muy bueno. Es el mejor. ¿Quién es este? Distribuidor. No, él es Drew, el primo de Zeke, y de hecho ya nos íbamos. Adiós. Aguarda, aguarda, te traje helado, amigo. Rick se va a derretir. No quiero mentirte, pienso que te vas a aburrir viéndome dibujar todo el día, así que dile a Monet que estaba ocupado. Oye. Tarik, no seas grosero, invita a tu amigo a unirse. Es una zona inclusiva. Soy la profesora Deva, como la deidad. ¿Y tú? Soy Drew. Vengan, vamos a empezar. El tema de hoy, convirtiendo al extraño en familia. Elijan a alguien que no conozcan y muevan esas plumas. Tarik, siéntate aquí. Que tu amigo encuentre a un extraño. De acuerdo. Muy bien, chicos. A trabajar. Escriban todos. ¿Quién es compañero? ¿No? Creo que eres tú. Aquí tienes. Te advierto que solo soy bueno en dos cosas. Jugar básquetbol y comer. Yo no sé dibujar. Todos pueden dibujar. Diablo, mano, qué Solo hay que maldita practicar, es mierda, todo. brother. Yo te ayudo. Ay, es bellísimo. Es único. Sí, John, sé que es protocolo, pero ¿le dijiste que me obligaste a perseguir el caso? John. ¡Maldito imbécil! John Mack. Sí. Me dijo que Davis McLean envió su moción de retiro al puto fiscal general, a mi jefe. Solo dime que hallaste algo en las finanzas de St. Patrick y cómo carajos le pagan a Davis para joderme. El abogado de James St. Patrick, Daniel Warren, me bloqueó. ¡Carajo! El asunto es descubrir cómo Tariq le paga a Davis. Podríamos seguirlo. Oye, ¿seguir al niño? Es menor de edad. Eso... Me prometiste que no violaríamos la ley. ¿Sí? Fiscal federal Cooper Sachs. Sí. Su sobrina, señor. ¡Diablo! Por Dios santo. Riley, ¿qué hiciste ahora? Veo que es... Es bella muchacha, mira, mami. Atrapamos a esta chica comprando marihuana en Central Park. Es Por un eso... plan idiota. Tal vez si la probaras alguna vez, te darías cuenta que ir a casa a masturbarte frente al televisor mientras ves Rápido y Furioso no es el sueño americano, amigo. Riley, ya basta. Les agradezco que me la hayan traído a mí. Si no fuera fiscal federal, su sobrina estaría en Rickers e Ilanaura. Pero la acusaremos por posesión. Lo lamento, señor. ¿No nos daría un segundo? Por favor, voy a darle una lección. Entra. Riley, no puedes seguir haciendo esto, ¿sí? Casi cumples 18 y yo soy una figura pública. ¿No entiendes lo que pasaría si la prensa se entera de esto? Seguro esperas que te apoye para que no te encierren. Mi proveedor salió de la ciudad y tengo una fiesta este fin. ¿Qué piensas que iba a hacer? ¿No fumar? Sí. ¿Sabes qué? Al diablo. Voy a decirle a tu mamá. No. No te autorizo a hacerlo. Courtney me va a exhibir, a llamar la atención y luego va a escribir un artículo en su blog. Eso espero. Lizzie va a quitarme el teléfono y a castigarme por todo un año. ¿Podrías dejar de llamarlos por su primer nombre? Haré lo que tú quieras. Cortaré tu césped. Te cortaré el cabello. Qué tonta. Intentaré no volver a decirte Nancy. En verdad, lo que quieras. De hecho, ¿sabes qué?
¿Hay algo que puedes hacer por mí? Eso es todo, tío. Eres increíble. Eres buena en esto. ¿Tienes Instagram para tu arte? ¿Lo muestras? Es una página privada, solo reviso mi avance en ella. ¡Ay, es gay! Déjame seguirte. No puedes guardar tu don para ti solo. ¡Ay, es un gay true! ¡Ay, mi madre! No importa que sea gay, pero tú sabes. Como, ¡ay, mi Sargento madre, un gay Rodríguez, truqui! cuando el fiscal federal la llamó al estrado para impugnar el carácter de mi cliente, ¿le faltó decir algo? Así es. ¿Por qué cree que él no le dejó concluir su respuesta? Porque mi testimonio dibujaría un retrato más preciso de su conducta. Y quiere hacer creer que todo lo que hace es legal. Objeción. Caracterización. Ay, por favor, señor Sachs. Dígame, ¿en qué sentido utiliza la palabra That's legal? me. Déjeme darle un I just need one pig. Después de que It's su the cliente big, nos nobody dirigió else. hacia Terry Silver, I don't need llevé nobody a else Sachs. next to me, bro. I can be the spot out, somebody else can be the pointer if you Conmigo a want. la escena. I don't give a fuck about Buscó el shooting. I teléfono just want to del win. occiso del lugar con la idea Look, de the game is too usarlo close. después. Objeción, I don't know señoría. how. Cualquier cargo They got a contra fucking mí, AI. alegando violación a la cadena de custodia no sirve. Eso no significa que no lo hayas hecho. Y luego se llevó el teléfono y lo plantó en la habitación del hotel de James St. De Patrick. nuevo, señoría, quiero que esas acusaciones queden desestimadas, a no ser que la sargento Rodríguez me haya visto con sus propios ojos cometer ese acto. ¿Lo vio, sargento Rodríguez? No. Continuemos, señor McLean. Omitiremos esos juicios del registro. En adelante, limitemos las preguntas a lo que sí haya visto la testigo. Sí, señoría. ¿Quién es Elisa Marie Proctor? Elisa Marie es la hija del occiso Joseph Proctor y Lindsay Proctor. Sachs procuró a la afinada señora Proctor como testigo y a través de ella plantó un micrófono en la maleta de una niña menor de edad para lograr escuchar todas Well, las you need the conversaciones ball de in the roll. I Joseph can give you the Proctor. ball all the time if No you want. Just tenía let me know. orden para el micrófono ¿Ah? y lo encontré en su oficina tras la muerte de la señora Proctor. Entiendo. Ilegalmente colocó un micrófono cerca de una menor de edad. No recuerdo ese capítulo en el colegio. Yo, come to make the screen, Eso no es lo please. peor If you que want to usted win, bro. En su Please. reporte mencionó al concejal Rashad Tate. Sí. Just come, bro. I got you. Let the fucking night shoot. Let's go. We got this. Para que James St. Patrick liquidara a Terry Silver. Oh, Vi fucking perfectamente God. cómo Tate cambió su historia con Sachs diciéndole mentira tras mentira. No más preguntas, señoría. Sargento Rodríguez, cuando yo supuestamente... Oh my God, bro. You roll, you don't take the two, bro? Usted me And this nigga got AI can't even shoot over a fucking AI? This nigga's leaving all the fucking offense just to me, bro? tomó la declaración de Tate y la They usó can para- do shit, bro. Si estaba tan preocupada por mi conducta, ¿por qué no la firmó también? Y presentó esa evidencia ante el juez. Tú sabes por qué. Ambos queríamos esa orden. Usted quería atrapar a St. Patrick. Tú sabes que They sí. roll and roll. They can do shit. Let's go, bro. Hold the screen. The biggest on the paint. Estableciendo que él vio a And if you can shoot, just pick and pop. If you can shoot. Oh my fucking God. This shit is annoying. Tengo pruebas. This motherfucker's got 2 AI and look at El fucking game. estacionamiento de Silver en el momento del Look that homicidio. shit. ¿Qué me diría? Registros de su celular. Tal vez se equivocó al recordar. O puede ser que dijera lo que usted quería oír. Igual que lo que Tate hizo conmigo. No es culpa nuestra que un testigo... That's a fucking AI. Just oh my En God. especial si le ofreces- Oh my fucking God. These niggas are ass, bro. No más preguntas. You ass as fuck, bitch. You didn't even shoot over the AI, bitch. Procedimiento policíaco. I'm fucking the thing with 24 points. Que usó la misma I just knew me, bitch. You ass. You ass as fuck. You can't even shoot over the AI. You can't even shoot over the fucking AI. Bitch. Fucking bitch. Look. You got the AI. Shoot it. You got the AI. You got the AI. Bitch. Shoot it. Fucking bitch. Shoot it. Shoot it, bitch. Señor Sachs. Gracias. Aún así, quisiera oír del Dale para atrás, que coño. Let me know when you get back to tape. I paused it. La enviada a sus... No más preguntas. Yo lo estoy dando para atrás, ve esto. I know. That's why I said let me know when you get back to tape, to the governor tape. That way I can press play again. Registros de su celular.
Tal vez se equivocó al recordar. O puede ser que dijera lo que usted quería oír. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Ahora, si le dijera que tengo pruebas de que Coleman estaba lejos del... No, yo estoy jugando tranquilo aquí. He ganado 3 juegos corridos. No me interesa más nada. Ve. Oh, pero me la tienen que dar. ¿Y quién es que la que él mete? vio a James and Patrick matar a Terry Silver. Tú sabes que sí. De hecho, para conseguir una orden de arresto, no obtuvo usted... Bien. Y presentó esa evidencia ante el juez. Tú sabes por qué. Ambos queríamos Mira la esa orden. maldita máquina, loco. De hecho, para conseguir una orden de arresto, no obtuvo usted una declaración de André Coleman estableciendo que él vio a James and Patrick matar a Terry Silver. Sí, así es. A conseguir una... ¿Por qué? Loco, pero mira tú esta maldita máquina. ¿Cómo meten la bola? Coño, y si fuera la mía no la meten. Te incité al concejal Tate a mentir. ¿Usted me detuvo? Lo intenté. Ah, claro. Entonces fracasó. De hecho, usted tomó la declaración de Tate y la usó para conseguir una orden. Si estaba tan preocupada por mi conducta, ¿por qué no la firmó también? Y presentó esa evidencia ante el juez. Tú sabes por qué. Ambos queríamos esa orden. Usted quería atrapar a St. Patrick. Tú sabes que sí. De hecho, para conseguir una orden de arresto, no obtuvo usted una declaración de André Coleman estableciendo que él vio a James St. Patrick matar a Terry Silver. Sí, así es. Ahora, si le dijera que tengo pruebas de que Coleman estaba lejos del estacionamiento de Silver en el momento del homicidio, ¿qué me diría? Registros de su celular. Tal vez se equivocó al recordar. O puede ser que dijera lo que usted quería oír. Igual que lo que Tate hizo conmigo. ¿No es culpa nuestra que un testigo elija engañar, no, Blanca? En especial si le ofreces protegerlo y dejarlo huir de un asesinato. Eso no fue lo que pasó. No más preguntas. Señoría, mi conducta con Tate fue un clásico procedimiento policíaco, evidenciado por la sargento Rodríguez, que usó la misma táctica con André Coleman. Puede retirarse, sargento. Pero como funcionaria de la corte, le advierto que una transcripción de este procedimiento será enviada a su supervisor. La sargento Rodríguez sin duda tiene cierto odio hacia usted, señor Sachs. Gracias. Aún así, quisiera oír del concejal Tate la naturaleza exacta de su conversación. Emite el citatorio. Ya, da. Estoy en Tate. Desháganse de ello. Estoy con Tate. Estoy con Tate. Nuestro estimado y futuro gobernador implicado. Natacha. Tan sucio, ¿no crees? Ay, Dios. No, nada. Tengo que ir. Nada. Una cosa. Usted mintió. ¿Y quién se llama Tate? Blanca Rodríguez, que James St. Patrick tenía motivo. Por eso lo que tú tienes que decir. Eso lo que tú tienes que decir. Yo, I know, but I heard you screaming. I thought you were talking to your escuchen, people. sé que ustedes, caballeros, no quieren que diga lo que sé que sería la verdad. Que James St. Patrick era un mentiroso, asesino y traficante, que se jodió a toda la ciudad y que golpeó a su esposa. Correcto, no queríamos estar oyendo eso. Y no lo harán. Esto es justo lo que dirá en el estrado. Ustedes dos no parecen entender. Yo no quiero testificar. Lo entendemos. Y la posición oficial del comité en eso es que nos importa un carajo. Diablo, loco. De desconocido. Panel falso atrás. La combinación es dos plenos. Sí, oye, qué pistola. Y
Esa mierda de pistola. Paula, llamada entrante. Loren, la cena empieza a las 7 en punto. Mis padres son exigentes. Hola, ahora no puedo hablar. Oye, necesito más, bastante más. ¿De qué hablas? La app, hermano, es todo un éxito. La demanda es alta y el producto se agotó. Las órdenes siguen llegando. ¿Cómo chingados pasó? Te dije bajo perfil. Sí, pero Stansfield está vuelto loco. Somos prime time, viejo. ¿Por qué no estás feliz? No tengo suficiente producto para atender las órdenes. Si eso pasa, la app tendría una gran inauguración y una gran clausura. Chingados, ya voy para allá. Tarek, ¿Qué hace aquí? tuve que citar al concejal Rashad Tate a declarar en nombre de tu madre. ¿Qué? No puede confiar en él. Esa información hubiera sido útil hace unas horas. Te dije que contestaras el teléfono. And I miss you. Chequeo transferencia electrónica. No puedes seguir con el efectivo a no ser que tengas documentos que avalen su origen. Creí que querían efectivo. Es un caso riesgoso, Tariq. La libertad de tu madre, nuestra reputación. Sé que esto último no te importa. Parte de mi trabajo es que nadie salga perjudicado. Necesito saber lo que haces y necesito saberlo ahora. O le diré a Davis que olvidemos el caso. Estaba robando dinero, ¿sí? Por eso no pude contestar. No se lo robé a un extraño ni nada así. Le robé a mi abuela. Es la única que recibe algo de la herencia de mi padre. Sé dónde guarda efectivo. Y fui a sacar algo. No quería hacerlo. ¡Hablador! Diablo, que hablador está. Podemos ayudarte. ¿Y de quién tú crees que la aprendió? Yo puedo ayudarte. Vamos a ver, ¿de quién tú crees que la aprendió? Puede ayudarme. Tengo que contestar. Adiós, Paula. Y todo el mundo le coge pena que él se hace la Justo víctima. iba a llamarte. Sí, felicidades, Steve Jobs. La app tiene proyección. Ah, eso me vuelve Steve Jobs. Sobre lo que acordamos, quiero la mitad en efectivo y el resto en transferencia. Seguiré con el 15%, ¿no? ¿15%? No fue en eso en lo que quedamos. A mí me parece que me necesitas. ¿Me necesitas ahora? Está bien. Uy, se siente. Dame calentar esto, espérate.
necesitado. Dale, ya. Bueno. ¿Te Ay, instalaron mi mi versión madre. del equipo de básquetbol? Estoy en el cuadro de honor. Esto es para los negros sobresalientes. En ese caso, mejor salte de la clase de arte, ya que... Oh, Picasso es gracioso. Me gustaría que hicieras mi siguiente tatuaje. Eres un artista. Ay. ¿Qué dices? Bueno, es que hay... ya hay algunas cosas. Mira este. Este será mi número algún día. Como Kobe. ¿Todavía no es tu número? No. El imbécil de mi compañero Connor me lo robó. Y quiere que le pague por mi número algún día. Como Kobe. ¿Todavía no es tu número? No. El imbécil de mi compañero Connor me lo robó. Y quiere que le pague por él. No te creo. ¿Qué tal este? Trofeo de campeonato. Pasa lo grande, ¿eh? Asegúrate de seguir ganando, si no... voy a tener que cubrirte este. Yo siempre gano. Mire, mi hermana, mire. Yo no hago eso. Yo no hago eso, en verdad. Tú estás loco. Estás loco. Carajo, qué inoportuno. Podría ser mi mamá. No, cállate, no digas nada más. Voy a tener que contestar la llamada. Quédate aquí, ¿sí? De acuerdo. Carajo. 5 llamadas perdidas de Tarik. ¡Diana! ¡Baja inmediatamente! ¿Qué pasa ahora? Te llama tu hermano. Envía a Drew a investigar y tu teléfono suena y el mío no. Contesta, pero en manos libres. Quiero oír lo que te dice. ¿Qué pasa? Oye, Diana, escucha. Tarik no para de fastidiarme y no estoy con él ahora. Necesito que traigas más producto a la universidad. Pero mucho. Entiendo. Voy para allá. Te debo una. Entras y sales. No estoy jugando, en serio. Resulta que yo no soy la que debe preocuparte. DeLorean, sería un lindo gesto si trajeras flores para mi mamá. Adora las flores. No inventes, ¿qué haces? ¿Y Drew? Tú dímelo. Ten. Gracias a Dios. Gracias por traer esto. Tengo una cena con mis profesores y no quiero llegar tarde. No. Yo no voy a ningún lado sin mi hermano. ¿Seguro que no sabes dónde está Drew? Hace cientos de preguntas. Te haré una. ¿Por qué Monet y Drew están espiándome? No iba a enviar al desquiciado de Ken. Y ella definitivamente no quería que yo viniera. ¿Por qué no? Pues por ti. ¿Por mí? ¿Por qué cree que podría hacer algo así? ¿Es por esto que viniste? Sí que me dijo que querías permiso para salir conmigo. Dijo que Monet se negaría. Monet no está. ¡Bárbaro, Tarini! ¡Anda! Ahí va una trilogía de amores. ¿Qué estaban haciendo? ¿En dónde estabas? Llegaré tarde.
Ya basta de palabrería, concejal. Describa con detalle cómo Cooper Sachs lo orilló a mentir sobre que James St. Patrick sabía de la aventura de Tasha con Terry Silver. No puedo. Porque Sachs no hizo que mintiera. Pero lamento admitir que sí tuve que mentir sobre lo que les dije a las autoridades ese día. Disculpe. Verá, Tasha vino a buscarme ese día, abogado. Empezó a amenazarme con mi campaña y mi familia si no confesaba su historia sobre James, que él sabía sobre su relación, la aventura con Terry. Y con el peso de la conciencia hice lo que debía hacer. Sin duda no fue mi mejor momento. Y un ex policía como usted no intentó, no lo sé, contarle a alguien sobre eso, en caso de que hubiera venganzas. Temía por mi vida, señor McKee. Tasha ya me había obligado a proveerla de un espacio para su linda guardería. Y cuando cumplí sus exigencias, cuando había acabado conmigo, atacó sobre mi propia vida. ¿Sí? No sé quién estuvo detrás de ese ataque, pero si no hubiera tenido la valentía de salvarme, estaría 2 metros bajo tierra con James St. Patrick en este instante y Nueva York tendría un incierto futuro político. No más preguntas, señoría. Mierda, pero. Oh, por favor. Concejal, no es secreto que usted y James tenían rencillas. Usted dijo algunas cosas serias sobre él públicamente, pero era James St. Patrick, hasta donde usted sabe, un narcotraficante. Cuando dije esas cosas, James era mi oponente. No fue nada más que pandillerismo político. Golpearnos entre hermanos. El asunto importante es que el James St. Patrick que conocí fue un notable hombre de negocios, un pilar de su comunidad, una inspiración para cualquier niño sin derechos civiles en la calle que sueña con salir adelante en un sistema que juega en contra como yo. No más preguntas. Ese es otro, yo no soporto. Señoría, es un placer. A ese Tay. Espero poder contar con su apoyo también. Zack no. Oye, va con Zack. Lo que está haciendo Zack está bien, porque esto no ha hecho nada malo. Es que ellos son culpables, es que tú estás defendiendo a una familia que son un grupo de delincuentes, lo todito. You'll get to it. He's just annoying. Porque él quiere meterlo preso. Y quiere que sean culpables. Y él tiene razón. Desde el punto de vista legal. Sí, oye, si la serie fuera al revés y los policías fueran lo bueno, se centraran en ellos, para buscar lo malo, como siempre es. Entonces, tú verías a Tacha y a Tari como lo que son. Dos malditos delincuentes. Porque son dos malditos delincuentes asesinos. Porque ellos matan. Pero uno le coge cariño porque vaina. Pero Sam está haciendo su trabajo. Y es verdad, San Patrick hizo. Oh, pero es que tú estás hablando. Tú no has contado todo lo que hizo el país. Para que ellos quedaran mal. Matan a Ángela, matan aquí, ocultan aquí. Tú hablas como que son unos angelitos. Y yo no quiero que él gane, porque si él gana, le va a, y él no va a ganar. Él va a ser un dolor en el culo en la serie, pero tú me entiendes. Al final, si tú te pones a ver la cosa bien, él tiene razón. Él es el bueno. Mami, él es el bueno. Él no es el malo. Él está haciendo. Entonces, mírate a ti como tú te ríes. Entonces, si te gusta cuando Tariq, el fantasma o Tasha maquillan la vaina, o Tommy, y maquillan la vaina, que ellos hacen una vaina y se la pegan a fulano, y todo sale bien, ahí sí te gusta, ahí te ríes. Pero como se está involucrando gente, haciendo su diligencia también, no, porque está afectando a la gente que tú apoyas. Pero en verdad, él es el bueno. Drew, Sí, ma, me estoy bañando. ¿qué descubriste? Tariq supo a qué iba desde el momento en que entré. Me dijo en la cara que me enviaste a espiarlo. Y que tenía mucha más demanda que producto. Fuera de eso, Entonces no averiguaste nada. lo siento, ma, no. Qué bien. Estás siendo cuidadoso. ¿Dónde está el dinero? Está en mi maleta. Tariq juega con fuego, pero su sistema funciona. What time are you on? 3-8.
Mi amor, tratándose de la empresa, tu padre siempre se preocupa más por ti. Se pregunta si puedes porque eres frágil. Pero a mí jamás me ha preocupado eso. Eres muy listo y fuerte. Oye, que es Evalúas habladora. cada opción. Oye, Pero que es cuando habladora y tienes es ella. negocio, empiezas a preocuparme. Yo quiero que tengas mucho cuidado contigo. No todo el mundo, ni todas las personas son familia. Nadie te va a apoyar como tu familia. Oye, que es habladora y ella que no lo quiere. Déjalo ver. Ve. Cada quien está haciendo su diligencia. Mira, que hay uno que se llama en mi equipo, Jonko D. Hola, es para ti. Jonko es el nivel de pirata más alto en One Piece. Hay mucha historia. Y la D es Adoro todo esto. una letra que llevan cierta gente especiales que son enemigos del gobierno, pero que son los buenos. Como Luffy, que se llama Monkey D. Luffy. Tarik, qué generoso has sido al venir. Por favor. ¡Oh! ¡El lápiz! La escuela es exigente. Me encanta cuando le meto esos tiros así, esos Y macos. saber sobre su competencia. Llegaste a tiempo para el postre. Si con a tiempo te refieres al tiempo de la gente de color. Las personas siguen usando esa frase. Históricamente el inglés afroamericano vernáculo existe en un péndulo retroactivo del tiempo que va de un lado Como para sea. otro. Tarik, estábamos hablando del príncipe. Es un libro corto, así que te llevará casi nada leerlo. Yo lo leí un par de veces. Lo estudié en Choate. No, fue en Callister, de hecho, sí. ¿Te transfieren con frecuencia? Tarik es un buen lector. ¿Por qué no refrescas mi memoria? El príncipe es un libro corto sobre cómo ser el sociópata perfecto, ¿cierto? Bueno, yo no lo creo. Siento que te enseña a conseguir lo que quieres de forma eficiente. Las personas siempre querrán tu lugar. Y el príncipe muestra que sin importar el poder o fortuna que poseas, seguirán queriendo cortarte el cuello a toda hora. Creo que es mejor enfrentar a la competencia en lugar de esperar a que invadan el castillo. Parece que será mejor que lo lea de nuevo. Seguimos el caso de tu familia, Tarik. Bien hecho. Conseguiste a uno de los mejores abogados de Nueva York para tu madre. Clary, tú conociste a Davis McLean, ¿no? Así es. ¿Y sabes qué? Es un excelente abogado. Pero un triunfo para Davis no siempre es un triunfo para su cliente. Solo ten cuidado. Deben saber que Gary ya escribió libros sobre ayudar a otros. En especial después de ese ostentoso homenaje al padre de Tarik. ¡Wow! Hablando de libros, Jabari, ¿cuándo saldrá tu segundo libro? Su segundo libro. Ese libro ya salió. Se publicó y se enterró. Publicar puede ser muy cruel. Pero trabajo duro en mi siguiente novela, así que... Creo que tenemos uno de los libros del profesor Reynolds. Tarek, ¿por qué no me ayudas a encontrarlo? Ahora, en este instante. Disculpen. ¿Tu hermano no viene a estas cenas? No, siempre ha tenido mucha presión sobre él. ¿Tu hermano no viene a estas cenas? No, siempre ha tenido mucha presión sobre él. Sentía que debía tomar demasiadas clases, demasiadas actividades y ser el mejor en todo. Se parece a ti. Sí, excepto que él empezó a usar medicamentos y eventualmente utilizó drogas. Luego, en una crisis muy fuerte, perdió contacto con la realidad. Hoy está en un hospital. Y no quisiera que eso me pasara a mí. Eso no te pasará. ¿Por qué lo dices? Por favor, Tarik, ya viste cómo son mis padres. Por eso quiero ese interinato, para comprarme algo de libertad. Sí, te entiendo. La última conversación con mi padre fue sobre cómo intentaba apoderarse de mi vida y controlar todo lo que hacía.
¿Cómo te lo quitaste de encima? Falleció. Nunca hablas sobre eso. Siempre estás en otro lugar, distante. Siempre huyes hacia otro lado. ¿Estás bien? ¡Diablazo! Es como si todos me hicieran 1.000.000 de preguntas hoy. ¿Le haces tantas preguntas a tu novio? Tal vez si no fueras tan callado, las personas tendrían menos dudas y más claridad. Si las personas no estuvieran vigilándome todo el tiempo, sería más abierto. Sí, como sea. Oye, sé que solo estás aquí por la competencia para tu interinato. Es cierto, es una de las razones. La otra razón es un secreto. ¿Mm? No eres el único con secretos. ¿Los compartimos? Me dices un secreto y yo tal vez te diga otro. Puedo decirte o puedo mostrarte. ¿Qué? ¿Qué? Ah, por el ligón, él. El que más liga. Papi ligón, igual que el pai. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Ay, Malcolm, llenas de luz todos los espacios a donde llegas. Usted sabe que tenía que traer flores para mi bella y futura suegra. ¿No has pedido mi permiso aún? Pero ¿y este mamagüevo ahora? Ahora sí me sorprendiste. Con la ayuda de tu madre, claro. No me iba a perder la oportunidad de conocer a tus maestros después de escuchar cosas maravillosas sobre ellos. Ella es única. Tenemos mucha suerte de tenerla. El profesor Reynolds tiene un modo único de intimar con sus estudiantes. Y tú debes ser Jamal. Lauren se la vive contándome sobre los estudiantes a quienes apoyas, enseñándoles a lograr lo que quieren. Amor, él no es Jamal. Debes tener hambre. Vamos, voy a servirte algo. Oh my fucking guy. ¿Qué es lo que pasa, loco? ¿Qué? ¡Coño! ¿Sabes una cosa? Creo que los padres de Lauren tienen todo resuelto. Sería el tipo de amor negro que yo quisiera. Ya podemos dejar de actuar, Jabari. Ya no pueden escucharte. ¿Sabes qué creo, Carrie? Creo que te sientes amenazada por ellos. ¿Amenazada de Sí, verdad? porque te enfrentan a tus problemas, Carrie. Sí, tengo problemas. Y este es uno. Tú minimizas mis sentimientos. Juegas el papel de docente tierno para seducir a la joven. Y enfrente de sus padres. Carrie, de ser cierto, ¿por qué le dije a Lauren que te invitara a ti de entre los demás? Hiciste que Loren me invitara para restregármelo. Sabes que este grado particular de celos estudiantiles no te va, Carrie. Sí. Sé que te acostaste con la graduada. Eso no te va a ti. No es cierto. Dime cuál. ¿Melissa? Ay, por favor, Carrie. ¿Por qué te Tú importaría? te la pasas hablando de apoyar a esos chicos. Pero lo único que haces es apoyarte tú. Ni siquiera sabes por lo que luchas. Oye, no proyectes tu situación en mí, Carrie. Claro que sé quién soy. La crisis de identidad es tu problema, no el mío. Tuyo. Yo sé quién soy, Carrie. Sí. Ese es justo tu problema. Tienes tantas ganas de estar conmigo que te odias por no hacerlo. Y lo lamento. También yo los odio. Ella es ninfómana, Oh. Yoko, my bad, bro. My bad, bro. You swear, bro.
Ya entré. Esto no es gracioso, Riley. Lo único que quiero que hagas es descubrir con quién se vincula David. A localizar el objetivo. Es probable que esté buscando una vagina. Eso es lo que yo haría. Dios, qué grotesco eres. Ya lo localicé. Repito, ya lo localicé. Oye, recuerda, mantén tu distancia y cualquier cosa que hagas, Riley Merchant, nunca hables con él. Ya lo habías dicho. Cambio y fuera. Riley, Tienes una energía tan oscura. ¿Alguien ya te lo había dicho? no eres de por aquí porque ya te había contado. ¿El chico con el que acabo de hablar es igual de idiota? Jamie Ruby, no, es callado, pero no te fijes en el tipo. Mejor fíjate en mí. Damn, bro. I was right next to Huele you. muy You bien. passed it over. ¿Puedo probar? Sí, claro. ¿De Lore podemos hablar? De Tarik, no hay nada de qué hablar. You see what's happening right now? ¿Qué? You see what's happening right now? Claro, pero es lo que un egoísta, ¿eh? What? Yo estoy viendo que él está en una fiesta, la tipa le escribió que la que tiene el novio y él está aquí ya por lo que un egoísta porque él viene de chulear. Okay, no, I'm not. Keep going. Let me know when you see the white boy. It's Su right. estilo es de inicio del... ¿Qué, mami? ¿Qué? No oigo, dime. Oh, I'm not saying when you see the white boy, his friend. Pero hace rato que yo lo estoy viendo, ¿qué pasó con él? Who is he talking to? Con una blanquita, la sobrina del mamagüevo aquel, que no soportamos. Okay. ¿Qué hay? ¿Qué tú estás? Yeah. Con todo y el teléfono. Sí, de hecho funciona. No hablas en serio. Sí. Incluso puedes hasta marcar. Prueba. Increíble. ¿No quieres hablar? Sí, no se problema. No, voy a bajar y vuelvo. Hola, ¿qué pasa? El chico de allá tiene pastillas si quieres. Pastillas. No. You can fucking stretch the fucking floor. This big is mad. I don't know why this motherfucker big is mad. Passing the ball like stupid, bro. There's always something with these motherfuckers, bro. Always. And you getting cooked. You got 21 on your fucking hand of 47, bitch. Ass as fuck. Can't even play offense or defense, bitch. You useless. ¿Quieres salir de aquí? You're trash. Oye, ¿qué te pasa? Oye, espacio personal. Ya, lárgate de aquí ahora mismo. Vete tú a tu país de Sí, idiota. muestra algo de respeto. Por cierto, ¿cómo te llamas? Riley. Soy Bray. Oye, ¿creíste que no lo sabría? ¿Que no sabrías qué imbécil? Debía haberlo sabido, jefe. Ah, por ese parín voy aprendiendo a pelear. Ah. That's what happens when you play with a big like this, bro. Trash, bro. ¡Puto! Sí, vete a la chingada ya. Dime que lo grabaste. That's what you did when you... Transferencia bancaria. Enviar.
Oh my fucking god. Oh my fucking god, bro. Oh my fucking god, bro. Transferencia electrónica en nuestra cuenta. Memo. Honorarios por Dasha Green en St. Patrick. Y mira qué extraño. Proviene de una compañía desconocida. Carajo. Si te concentras en eso, no puedo hacer mi trabajo. La And cantidad I correcta. missed the most easy shot. Fuck this, bro. Ayer acorralé al chico y ahora esto. Oh my god. ¿Aún crees que no vale la pena investigarlo? Tal vez. ¿En qué le ayudaría a nuestra cliente? ¿En qué nos ayuda para seguir siendo invencibles? Sigue siendo invencible gracias al trabajo que hago para que lo seas. ¿Eres lista? No olvides esto. Marilyn notaría que te lo traes puesto, no sé. Paula, tú sabes que no. Ted nos destruyó con toda la mierda que escupió. Tenemos que contraatacar con algo concreto, con Sax. Con alguien que no se desacredite como Blanca. ¿Piensas lo mismo que yo? Carajo. This motherfucker don't even move to cut to the paint. This nigga is so ass, bro. Entregadas. You say like that like a fucking idiot. Like a fucking con. Entregadas. Hijo de puta. Se envía. La tarjeta dice Davis McKinney. Ah. Entregadas. Hijo de puta. Look this motherfucker playing. Look the big playing defense on the point guard. And his guy's kicking his ass. And he played defense on my guy. No por pelear, por golpear a un Weston. Pues qué mala suerte. Adiós. Sí, paz. ¿Por pelear? No por pelear, por golpear a un Weston. Pues qué mala suerte. Adiós. Sí. ¿Qué pasó? Hola, viejo, me suspendieron. ¿Por pelear? No por pelear, por golpear a un Weston. Pues qué mala suerte. Adiós. Sí, paz. ¿Por qué te sientas aquí? Escuché, Tarik, lamento mucho lo que pasó anoche. Si me dejaras No explicarte. tienes que explicar nada. Tenías que jugar ese juego. ¿Cómo que jugar? De eso hablo. Tenemos 18, Lilian. ¿Piensas que no sé? Bueno, tú tienes 17. Solo por un par de semanas, pero ese no es el punto. El punto es que los dos tenemos opciones, ¿sí? Y está bien. Oye, no pienso detenerme por algo de competencia, ni respecto al interinato, ni contigo. De Diana, tienes 4 mensajes. ¿Quién es Diana? Ya te dije, tengo opciones. Él no es como el papá, que tengo los míos también, por si tú vienes y que con divareo. El chico me hizo ganar dinero. Ganó el otro día más de lo esperado. Ya, bro, like, esa foto, tú,
tú no lo entiendes ahora. Pero si tú te pones a pensar, esa foto es como el pai cuando siempre estaba en la cadera del True, arriba. Y él mirando todo. Mira, dura esa foto. Oh my God, we Juan. Se acabó ya el otro. ¿A qué hora tú trabajas? ¿A qué hora tú trabajas mañana? Ah, bien, te queda también. Previamente, en El Fantasma. Esto lo gané en unas horas, sin salir. Irme del campus. Sería todo un éxito. Necesito un distribuidor. Asegúrate de que haga lo que le pidamos. Si no lo haces, Tarik muere. Sé que estás vendiendo para pagarle a Davis. Haré lo necesario para sacarte, si no importa lo que haga. Necesitas conseguir un arma. El fantasma y Tommy tenían escondites en toda la ciudad. Podría haber un arma en uno de esos puntos. ¡Coño! Tenemos un nuevo socio, Tariq St. Patrick. ¿Qué? ¿Qué? Monet te envió para espiarme, ¿no es así? Solo enséñame cómo haces esto y me iré de aquí. ¿Tienes compañero? No, te elijo a ti. Drew, quiero que te cuides mucho. Nadie te va a apoyar como tu familia. Por Dios. Riley, ¿qué hiciste ahora? Si no fuera por el fiscal federal, su sobrina estaría en Rikers Island ahora. Haré lo que tú quieras. Hay algo que puedes hacer por mí. Ya lo localicé. Nunca hables con él. ¿Tienes una energía tan oscura? ¿Alguien te lo había dicho? No. ¿El chico con el que acabo de hablar es igual de idiota? Es callado, pero no te fijes en él. Mejor fíjate en mí. Giovanni, ¿cuándo saldrá tu segundo libro? Ya se publicó. Ya se publicó y entero. Trabajo duro en mi siguiente novela. ¿Para qué le estoy pagando? Los reflectores están con Tasha y los moveremos hacia Sachs, expondremos su delito y lo sacarán del caso y todo acabará ahí. Me dices un secreto y yo tal vez te diga otro. Puedo decirte o puedo enseñarte. This big guy is so trash, bro. You such a trash, bro. ¿Quién es Ayano? You so trash, fucking trash ass big, bro. They say this is a big rich town. I just come from the poorest part. Bright light city life, I gotta make it. This is where it goes down. I just happen to come up hard. Legal or illegal, baby, I gotta make I it. never took a straight path nowhere. Life's full of twists and turns, bumps and bruises. I live, I learn. I'm from that city full of yellow cabs and skyscrapers. It's hard to get a start in these parts without paper. Homie, I grew up in hell. A block away from heaven. That corner age 15 minutes and move a 7. First snow, baby, to watch it go. Occupational options, get some blow and some hoes. Shoot the ball of the strap, learn the rap of the jack. Fuck it, man, in the meantime, go ahead and pump a pack. This my real royal flow. My James Bond bounce. That 007, that 62 on my count. I'm an undercover liar. I lie under the covers. Look a bitch in the eyes and tell her, baby, I love it. You're my inspiration. You're my motivation. You're the reason that I move it with no hesitation. It's a big beat. ¿Estás leyendo tu libro, eh? I just come from the poorest part. Jugando tu juego. Bright light city life, I gotta make it. This is where it goes down. Oh, yeah. Poder, libro 2, Fantasma. Legal or illegal, baby, I gotta make it. Yo, play fucking defense, fucking trash! This nigga is so trash! This nigga is so trash, bro! They want to have to score all the fucking time. I can't. Luke, go! Go! Oh my god, I'm playing with idiots, bro. I'm playing with an idiot, bro. I'm playing with a fucking idiot, bro. That nigga's idiot, bro. That's the worst! Huh? Bro, I don't give a fuck. Follow me, I will follow you. I don't give a fuck. Just follow me, bro. Play second. I'm getting mad with this bomb, bro. How you pass the ball to him, Jonko? How you pass the ball to Mo? Oh my fucking god.
Give me the ball, bro. Oh, God. Oh, my God, bro. Yo, foul, 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 foul. Foul anyone, bro. Anyone, foul. Foul that motherfucker, foul. Thanks God. Yo, big. You are fucking trash ass big, bitch ass bum. You ass as fuck. Fucking idiot. You need to place a comment again so I can follow you back. You live right now? Place a comment so I can follow you back, bro. Let me check. Let me know when you drop it. So I follow you back. I follow you back. When I play with that trash ass big, bro. Fuck no. Diablo. Mami, yo no sé por qué a mí me... ¿Qué lo que es, mami chula? Hay que hacerse una pajita un día de esto, en verdad. Ay, sí. Ay, Dios. Dime, pa. Mi bebé tiene 18 años. Ya creciste. Sí, estoy muy orgullosa de ti. Gracias, abuela. A ver, muy bien. ¿Quién va a querer pastel? Y eso. Ella primero. Es un sueño, ¿eh? Hola, lamento llegar tarde. Muy pequeña. A lo que grande está. Miren esto. ¿Todavía hay pastel? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? Es nuestro cumpleaños. ¿Por qué no vendría? Lo lamento tanto. Mi pequeña, no estuve ahí. No estuve ahí para protegerte. Te amo. Te amo tanto. Mamá, estás extraña. Y yo te amo. ¿Tarik me ganó o qué? Yo sabía porque... La Sagrada Biblia. Hola, ma. Ella llama como que si eso fuera un vaina. Gracias. ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien. Dime de ti. ¿Qué vas a hacer hoy? Sabes que me gustaría verte en tu cumpleaños. Iba a visitarte, pero tengo que estudiar para unos exámenes. Tengo que colgar, luego te llamo. De acuerdo. Te quiero mucho. Suerte con tu examen. Te veo luego. Sí, te quiero. Tienes que dejar de aparecerte por aquí. Sé que Davis te envió un citatorio para declarar en mi audiencia de destitución. No puedes decir que estuve en el club la noche de la muerte de St. Patrick. Estaré bajo juramento. Si preguntan, tendré que decir que estuviste. Tendré que decir que alguien está sobornándote con esa información. Al menos no se te ha ocurrido decirme quién es. Tamika, por favor, no lo hagas. Arruinarás mi vida. No es tu vida lo que me preocupa. Le di
retira los cargos. Sabes que Tasha no es una mafiosa. Estás equivocado. Retíralo todo. No está en mis manos. No tengo ninguna elección. Eres un fiscal general. ¿Qué carajos no puedes solucionar? No te lo diré. Claro. Es porque ya no soy tu abogada. Tú me pusiste en esta posición. Te dije que esto pasaría. Cooper, si llego a ese estrado, estás jodido. Tienes que impedir que te arrolle este tren o no lo soportarás. Ahora vete. Aunque no lo creas, hay un método para ser líder en la relación. Es un talento. Ahora está duro su arete esa Controlar tipa. a un negro exige siempre pensar por adelantado. Cualquier cosa que le digas Eso arete tan duro. tiene que llegar de vuelta a ti. Ma, ni siquiera sé de lo que hablas. Significa que un hombre no se enamora de ti. Se enamora de la imagen del mismo que ve en tus ojos. Si lo haces ver grande, siempre volverá contigo. Es mejor que cualquier droga. Se trata de ser mujer en un mundo de hombres. Los hombres tienen ventajas. Te enseño a nivelar el campo de juego. ¿Has visto cómo controla al detective Ramírez? Ma, es sencillo. Estás sufriendo con ese pobre tonto. Cualquiera se vuelve loco por una vagina. Pero si el sexo es lo mejor que tienes para dar, estás subestimándote. Un hombre necesita a una mujer en quien apoyarse. Es el secreto del control. Él no parece estar controlado. Todo es parte de un plan. Lo mantengo cerca y luego lo suelto. Mira esto. No, deja de jugar, abre ya. El problema es que creas que juego. No respetas mis límites, así que yo te llamaré cuando quiera verte. ¿Qué pasa contigo? Déjame entrar y lo resolveremos. No, tengo una empresa que dirigir. ¿Crees que voy a parar porque apareciste? Jamás dije eso. Tus acciones sí lo dicen. Llegas sin anunciarte, con el pito duro y mascando chicles sin algo que ofrecer. ¿Por qué todo debe ser una transacción contigo? Solo quería verte. Ya me viste a través de la puerta. Dije lo que dije. ¡Vete a la chingada! ¿De qué quiere hablar conmigo, Monet? ¿Para qué nos reuniremos? No dijo nada. Solo dijo que fuera por ti y te trajera. ¿Qué hace él aquí? ¿Está buscándote o es parte de la familia? Nada, es un oficial corrupto. ¿Y por qué Monet confía en alguien corrupto? Esos son peores que los policías comunes. Cierto. Solo vienen a llevarse tus cosas. Tu plata, tu libertad o tu vida. ¿Y ese policía qué se lleva de Monet? Nos da información y evita que alguien nos atrape. Sé que es muy costoso mantener a alguien así en la nómina. ¿Cuánto les cobra, eh? ¿Cómo estás, Dayana? Tariq, no sabía que ibas a venir. Oye, ¿qué pasa con tu hombre? ¿De quién estás hablando, Kane? Estoy hablando del policía estúpido que estaba estacionado. No, a la chingada. También es mi casa. Quiero saber por qué ese Ramírez se siente cómodo apareciendo aquí durante el día. Cualquiera podría verlo y la empresa se va a la mierda. Kane, ¿sabes que no se discuten temas familiares frente a las visitas? Ah, siempre dices que la familia es primero. ¡Mentira! Está pareciendo que eliges a los de afuera antes que a tu puta familia. Es mejor que te detengas antes de decir cosas que lamentas. Vamos, no hagas caso. Kane pierde la cabeza a veces. No es malo, solo está confundido, igual que tú. Lo envié a tu escuela y volvió con esto. ¿Tienes idea de quién puede ser? ¿Qué? ¿Drew lo hizo? Sabes que lo hizo. ¿Quién es Tariq? No lo reconozco, pero tal vez sí. Estoy muy ocupado haciendo los resúmenes de SIG, además de los míos, y moviendo su producto. Siendo honesto, no tengo mucho tiempo para conocer gente. Le preguntaré a Zeke. Sax, necesito verte. Tengo que volver a la ciudad. Entonces, si eso es todo. ¿Qué chingados quieres? Tamika fue citada para declarar en mi audiencia de destitución por tu abogado. Suena que es tu problema.
Davis quiere que Tamika le diga a la juez toda la mierda que arrastras. ¿Por qué crees que tu madre despidió a Tamika, No importa. Tamika no le dirá a la corte nada de lo que habló con mi madre. Tamika misma me lo dijo. Guarda tu puto citatorio y vete a la chingada de aquí. Le dije a Tamika que fui al truth la noche de la muerte de tu padre. ¿Qué? Bueno, esa fue una estupidez tuya. Yo no le dije nada a nadie. Ese es el problema. Le dije a Tamika que alguien me vio. Si ella descubre que fuiste tú, la juez Larkin va a decir ¿por qué no lo mencionó antes? Va a solicitar que declares. Voy a tener que interrogarte y todo nuestro arreglo se va a descubrir. Usuario desconocido. Llámame. ¿Ah? ¿Sabías que Davis citó a Tamika? Sí, lo sabía. Su testimonio ayudará a que Zack salga del caso. ¿Qué pasa si descubre lo que sucedió esa noche? Es muy peligroso, Ma. Nuestras conversaciones fueron confidenciales y aunque quisiera hablar, técnicamente no hay nada que pueda decir. ¿Puede decir algo que me ubique en la escena? Vi a Sax en el truth de esa noche. ¿Qué? Lo he chantajeado todo este tiempo para ayudarte. Yo era el único que sabía que estuvo allí, pero cuando Tamika dejó de ser su abogado,